Dear friends, welcome to AS American English. Take your level 5 grammar book. The topic is forming combo nouns. The second video which we have come here. The total number of videos we have seen is 169. Now we have come here to the 170th video. The topic is combo nouns are formed by adding to primary nouns. Combo nouns means what? Two or three words joining together, two nouns, three nouns, verb and a noun. So combo nouns means two or more nouns joining together to give a different meaning. My dear friends, you know part of speech. What is part of speech? The part of speech is any word you take in English that belongs to one of the 8 part of speech. What is the one of the 8 part of speech? It may be noun, the word may be word may be adjective, adverb, pronoun, preposition, conjunction, interjection. Now, any word has an history. It belongs to one of the part of speech. Now, two words joining together, it may be a verb and a noun, it may be a noun and a noun, it may be a verb and a verb, it may be an adverb and a noun, it may be an adjective and a noun, it may be a pronoun and a verb, it may be a preposition with a noun. And it gives a meaning. That is the speciality. Over here, we have already seen the combination. Noun and a noun and noun and a verb. Now we have come to the 8th combination. One adjective and one present participle. One adjective and one present participle to give a different meaning. One adjective and one present participle. What is adjective? Adjective means qualifying a noun. Good, beautiful, handsome, nice, fat, tall. All those words are called adjectives. Adjective with present participle. Present participle means what? Present tense verb plus ing, eating, sleeping, going, talking. So one adjective and one present participle joins together to give a meaning. A good looking. What do you mean by good looking, sir? Good looking means nice to see. So good is an adjective, looking is a present participle. So good looking joins together to give a single meaning. What is the single meaning? Nice. Good to see good looking means what? Nice. He is a good looking boy means what? He is a nice boy. Very nice to see. He has a very good structure, very good complexion. Ugly looking, bad looking, bad looking. Not nice to look. So ugly is an adjective, looking is a verb. Ugly looking, the dog is ugly looking. Easy going, easy is an adjective, going is a present participle. Easy going means what? Jolly type person. He's a easy going person means he's a jolly type person. So one adjective and one present participle joins together to give a meaning. Next, adjective with past participle. You are using adjective with past participle. What is adjective? Qualifying a noun. Good, bad, nice. All those things words are called adjective. Past participle means what? Write, wrote, written. The written is past participle. Speak, spoke, spoken is the past participle. Marry, married, married, married is the past participle. Right? So, play, played, played. Played is the past participle. One adjective with one past participle joins together to give a meaning. So, two words giving a meaning. Now, two words are giving a meaning. For example, broad-minded. Broad is an adjective. Minded is a past participle. Broad is an adjective. Minded is a past participle. So, it joins together to give the meaning. Forward looking. Broad is an adjective, minded is a verb. So both joins together to give a meaning. What is that? Forward looking means what? What do you mean by forward looking? Forward looking means very scientific oriented. He is not in belief with superstitious beliefs. Very much advanced. So you call broad minded person as an advanced person. Next, forward looking. Narrow minded. What do you mean by narrow minded? Narrow means, what do you mean by broad? Means broad. You know, it is broad in size. The width is quite broad. Minded is broad means what? He is ready to accept whatever it is. It is called broad minded. Narrow minded means what? Narrow means it has become short. It becomes reduced. The wideness becomes reduced. So narrow minded means very short minded fellow. So low character. So broad minded is a forward looking character, is a good person. Low character is narrow minded person. So broad and narrow are adjective, minded and minded are past participle. Now coming here, full grown. Full is an adjective.
Grown is a past participle. Grow, grown, grown. So past participle, totally grown, full grown. He is a full grown man. It is a full grown tree. Soft spoken. Soft is an adjective. Spoken is a past participle. Speak, spoke, spoken. So soft spoken is calm and quiet. Soft spoken. So one adjective and one past participle joins together. Soft spoken means what? Very quiet person. He is a soft spoken person. Two words to give a meaning, quiet. Good written. Good is an adjective. Write, wrote, written is the past participle. So good written means well written. Is a good written essay means what? It's a very good essay. So good is an adjective. Written is the past participle. Good written. And coming here, noun plus adjective. Noun plus adjective. So noun and adjective joining together to give a meaning. Noun and adjective. See, home is a noun. Sick is an adjective. So homesick means what? Homesick. He is a sick person. What type of person? Sick person. Sick becomes an adjective. Home is a noun. Home means what? Homesick. The loved affection which you get it from your home, your house. So homesick means thinking about your home, thinking about your parents, thinking about your family. You have come away from your home. So homesick, it simply means that you have a feeling towards your parents. Lifelong. Life is an adjective. Life is a noun. Long is an adjective. Long, longer, longest. So lifelong means what? Two words gives a meaning forever. Head, strong. Head is a noun. Head is a noun. This part. Strong. Stronger, stronger, strong becomes adjective. Headstrong means what? A person who is bold, a person who is having full of pride. World wide. World is a noun. Wide, wider, widest. Wide is an adjective. So worldwide means everywhere. It is everywhere. Worldwide. Bed ridden. Bed means what? Bed. Bed is a noun. Ridden. Ride, road, ridden. Ridden means what? Bedridden means you are not able to walk. Bedridden means you are suffering from some disease, some problem. So you are in the bed, not able to walk. So bedridden means simply it means not able to walk. Chapter wise. Chapter is a noun. Wise is an adjective. Wise, wiser, wisest. Chapter wise means in order. You do something in order. Chapter wise. So now you are come to noun with a gerund. You know what I mean by noun? Whatever you look is a noun. Whatever you can feel is a noun. Whatever you see is a noun. So noun with gerund. Gerund means what? Verb plus ing. So letter writing. Letter writing. You call it as letter writing. Letter is a noun. Writing is a present participle. Letter writing. Sight seeing. What do you mean by sight seeing? You're going to a place and watching certain arena, forest or whatever it is. Sight seeing. Waterfalls. Stamp collecting. Stamp is a noun. Collecting is the present participle. Stamp collecting. So noun with a verb. Noun is rain. Fall is a verb. Rainfall. Noun and a verb. Alarm sound. Sounded is a verb. Alarm sound. The sound you get from the alarm. Noun head. Ache is a verb. Headache. The pain you get in the head. Headache. So noun with a verb. Stomach pain. The pain you get in your stomach. So gerund with a noun. Gerund means verb plus ing plus a noun. Washing machine. Walking stick. Dancing doll. Living room. Dining hall. Adjective plus verb. Good start. Adjective. Good to say. Adjective. Good. Better. Best. Adjective. Good, better, best. So it is an adjective. Verb is a start. Good start. Safeguard. Safeguard. Safe is an adjective. Guard is a verb. Safeguard. To take care. So adverb and verb joins together. Over is it's over. Over is an adverb. Look is a verb. Overlook means don't bother. Overlook means what? You are not at all caring. Overlook. Undergo. Under is an adverb. Go is a verb. Undergo means to experience something. To gain knowledge, you are getting some experience. Undergo. Overhear. Over is an adverb. Here is a verb. Overhear. Overhear means others are hearing what you are speaking. Overcome. Over is an adverb. Come is a verb. Overcome means to face some problems. Overcome.
Overtake. Over is an adverb. Take is a verb. Crossing something is called overtake. Now coming here, outwit. Out is an adverb. Wit. Wit means what? Anybody? Wit. The comments which you pass, the speech which you give, or witting. Wits. So outwit means to defeat somebody. Outwit means to defeat somebody. So everybody together say, what is this adjective plus past participle? Good looking. Say everybody. Good looking. Ugly looking. Easy going. Now an adjective with the past participle. Broad minded. Narrow minded. Low in character. Full grown. Totally grown. Soft spoken. Calm and quiet. Good written. Well written. Noun with adjective. Homesick. Thoughts of home. Lifelong. Forever. Headstrong. Bold and pride. Worldwide. Everywhere. Bedridden. Not able to walk. Chapter wise. In order. Now you come here to noun and a gerund. Letter writing. Sightseeing. Stamp collecting. And now you are coming here noun to verb. Noun and a verb joined together. Rainfall. Alarm sound. Headache. Stomach pain. Gerund plus noun. Washing machine. Walking stick. Dancing doll. Living room. Dining hall. Adjective plus verb. Good start. Safeguard. Adverb plus verb. Overlook. What do you mean by overlook? Not bothered. Undergo. To experience. Overhear. Hearing of what others speak. Overcome. To face. Overtake. Crossing something. Outwit. To defeat. Hope you are able to understand all these words. Now let us go in for a Tamil translation. Just wait a minute. நண்பர்களே, உங்களுடைய லெவல் 5 கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ 170வது வீடியோ வந்திருக்கிறோம். டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மிங் காம்பவுண்ட் நவுன்ஸ். 2வது வீடியோ. காம்பவுண்ட் என்றால் என்ன? பொதுவாகவே நாங்கள் காம்பவுண்டில் குடியிருக்கோம் சொல்கிறோம். காம்பவுண்ட்னா என்ன? ஒரே மாதிரி வீடுகள் அடுக்கடுக்காக இருக்கக்கூடிய வீடுகள். அது ஒன்றுடன் ஒன்று இணைவதை காம்பவுண்ட் என்று சொல்கிறோம். ஸோ காம்பவுண்ட் நவுன்ஸ் என்றால் என்ன? 2-3 வார்த்தைகள் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்து அது ஒரு அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது. தனித்தனியாக பிரிக்கும் பொழுது அது தனித்தனியான அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது. ஆனால் வார்த்தைகள் கூட்டாக வரும் பொழுது அது ஒரு அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது. அதைத்தான் காம்பவுண்ட் நவுன்ஸ் என்று சொல்வீர்கள். ஸோ இந்த தலைப்பிலே 2வது வீடியோ, the compound nouns are formed by adding to primary nouns. காம்பவுண்ட் நவுன்ஸ் என்றால் என்ன? கூட்டு பெயர்ச்சொற்கள். கூட்டு பெயர்ச்சொற்கள் என்று சொல்லலாம். ஸோ நம்ம என்ன மொழியில் பேசினாலும் ஏதோ ஒரு வார்த்தை எடுத்துக்கொண்டால் அந்த வார்த்தை ஒரு 8 பேச்சின் பாகத்திற்குள் அடங்கி விடுகிறது. உதாரணத்திற்கு பேனா என்று எடுத்துக்கொள்வோம். இது நவுன் என்று சொல்வோம், பெயர்ச்சொல். சாப்பிடுகிறேன் என்று சொல்கிறோம், இது வினைச்சொல்லிலே வந்து விடுகிறது. நன்றான, அழகான என்று சொல்லும் பொழுது அது பெயர் ஒரு சொல், அட்ஜெக்டிவ்ல வருது. அழகாக, வேகமாக என்று சொல்லும் பொழுது அது வினையுறு சொல்லில் வருகிறது. அவன் என்று சொல்லும்போது அந்த வார்த்தையினுடைய மூலம் பார்த்தீங்கன்னா பிரதிபெயர் சொல், ப்ரொனவுனாக வருகிறது. ஆன்னு சொல்கிறோம் மேலே, அது வந்து ப்ரீபோசிஷன் முன்னடை சொல்லாக வருகிறது. பிகாஸ்னு ஒரு வார்த்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள், அது ஏனென்றால் அது கூட்டிடை சொல், வாக்கியத்தை இணைக்கக்கூடிய கன்ஜங்ஷன் என்று சொல்வோம். ஐயோ என்று சொல்கிறோம். ஐயோ என்பது உணர்ச்சிகரமான ஒரு வார்த்தை. அலாஸ் என்று சொல்வோம் ஆங்கிலத்திலே. ஐயோ என்றால் அலாஸ். இந்த வார்த்தை எக்ஸ்க்ளமேட்டரி என்று சொல்வோம். ஸோ பேச்சின் பாகங்கள் 8. எந்த வார்த்தையை எடுத்துக்கொண்டாலும் ஆங்கிலத்திலோ தமிழிலோ அது இந்த 8 பேச்சின் பாகத்திற்குள் அடங்கி விடுகிறது. அப்படியாக 8 பாகங்களுக்குள் அடங்கக்கூடிய அந்த வார்த்தைகள் ஒரு வார்த்தையும் இன்னொரு வார்த்தையும் சேர்ந்து வேறொரு அர்த்தத்தை கொடுக்கக்கூடிய தன்மையை பார்க்கிறீர்கள். ஒரு பெயர் சொல்லும் ஒரு வினை சொல்லும், ஒரு பெயர் சொல்லும் ஒரு வினையுறு சொல்லும், ஒரு பெயர் சொல்லும் ஒரு முன்னடை சொல்லும், இப்படி ஒரு வினை சொல்லும் ஒரு கூட்டிடை சொல்லும். இப்படியாக வார்த்தையும் இணைந்து அது ஒரு புதிய அர்த்தத்தை கொடுக்கக்கூடியது. ஆங்கிலத்திலே பார்க்கக்கூடியது இதுவரைக்கும் 7 பார்த்தீர்கள். பெயர் சொல்லும் இணைந்தால் என்னாகும்? பெயர் சொல்லும் வினை சொல்லும் இணைந்தால் என்னாகும்? இப்பொழுது நீங்கள் பார்க்கக்கூடியது அட்ஜெக்டிவ், பெயர் ஒரு சொல்லும், பிரசன்ட் பார்ட்டிசிபிள் நிகழ்கால எச்சமம்.
ஸோ அட்ஜெக்டிவ் என்றால் என்ன? ஒரு பெயர் சொல்லை விவரிப்பது. நன்றான, அழகான, உயரமான, குண்டான, சிகப்பான என்று சொல்லக்கூடிய அட்ஜெக்டிவும் ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபிள் என்றால் என்ன? ப்ரெசன்ட்னா நிகழ்காலம், பார்ட்டிசிபிள்னா நிகழ்காலத்திலே கலந்து கொள்வது. ஈட்டிங், ஸ்லீப்பிங், டாக்கிங் வினைச்சொல்லோட ஐஎன்ஜி சேர்த்து கொள்ளும் பொழுது அது ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபிளாக வருகிறது. ஒரு பெயரொரு சொல்லும் ஒரு ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபிளும் சேர்ந்து அது ஒரு அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது. உதாரணத்திற்கு குட், நன்றான, குட் நல்ல, அவன் ஒரு நல்ல பையன், இஸ் எ குட் பாய். அந்த குட் என்பது நல்ல என்று பெயரொரு சொல்லாக வருகிறது. ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபிள் என்றால் என்ன? நிகழ்கால வினைச்சொல். லுக் நோக்குவது, பார்ப்பது. லுக்கிங் பார்த்து கொண்டிருப்பது. குட் லுக்கிங் நல்ல பார்த்து கொண்டிருப்பதா அர்த்தம். குட் லுக்கிங்னா நல்ல பார்த்து கொண்டிருப்பது. தனித்தனியாக அர்த்தம் எடுத்துக்கொண்டால் நல்ல பார்த்து கொண்டிருப்பது. ஆனால் இது ரெண்டும் ஒன்றாக இணைக்கும் பொழுது பார்ப்பதற்கு நல்ல என்று வருகிறது. நைஸ் டு சி, பார்ப்பதற்கு நல்ல. இந்த பையன் பார்ப்பதற்கு நல்ல பையனாக இருக்கிறான். உடல் ரீதியாக இஸ் எ குட் லுக்கிங் பாய். அக்லி மோசமான, அக்லி, அக்லி என்றால் மோசமான. லுக்கிங் என்றால் பார்த்து கொண்டிருப்பது. அசிங்கமான பார்த்து கொண்டு இருப்பதா? இல்லை, பார்க்க அசிங்கமாக இருக்கிறது. நாட் நைஸ் டு லுக், இட் இஸ் எ அக்லி லுக்கிங் டால் என்று சொல்லலாம். ஈஸி, ஈஸி என்பது பெயரொரு சொல். ஈஸி ஆன்சர் என்று சொல்லுவோம். எப்பேற்பட்ட ஆன்சர், எப்பேற்பட்ட பதில், ரொம்ப சுலபமான பதில். ஈஸி கோயிங்னா போவது. ஈஸி சுலபமான போவதா? சுலபமான போவது தனித்தனியாக அர்த்தம் எடுத்துக்கொண்டால். ஆனால் ஈஸி கோயிங் ரெண்டு வார்த்தையும் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்து ரொம்ப ஜாலியான ஆள், ரொம்ப தமாஷான பேர்வழி. அப்போ தமாஷான என்பதற்கு ஈஸி கோயிங் என்று சொல்வோம். கோயிங் என்றால் போவது. ஆனால் இங்கே தமாஷான, ஒரு நகைச்சுவை உணர்வுடைய என்று வருகிறது. ஒரு நல்ல ஜாலியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதரை இஸ் அன் ஈஸி கோயிங் பர்சன் என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களே, இந்த வார்த்தைகளை தனித்தனியாக பிரித்து அர்த்தம் கொண்டால் வேறு அர்த்தங்களை கொடுக்கிறது. இது ரெண்டும் இணையும் பொழுது அது வேறு ஒரு அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது. ஸோ அட்ஜெக்டிவ் என்பது பெயர் ஒரு சொல்லும், ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபிளை நிகழ்கால எச்சம் என்று சொல்கிறோம். ஸோ அடுத்ததாக அட்ஜெக்டிவ் கூட பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபிள்னா என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிட்டிங்க. நிகழ்கால வினைச்சொல் கூட ஐஎன்ஜி சேர்த்து கொள்ளும் பொழுது ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபிள். ஆனால் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் என்பது இறந்த கால எச்சம். அட்ஜெக்டிவ்னா பெயர் ஒரு சொல் உங்களுக்கு தெரியும். நல்ல, சிகப்பான, குண்டான. அது பிராட், பிராடுன்னு என்ன? அகலமான, அகலமான, நல்ல விரிசலான. குறுகியக்கு நேரம், அகலமானதுக்கு பிராடு, பிராடு. மைண்டட்னா என்ன? மைண்டுனா என்ன? ஞாபகம் வைத்துக்கொள். மைண்டு, மைண்ட் யோர் பிஸ்னஸ்ங்கிறோம். மைண்டட் ஞாபகப்படுத்திக்கொள். இங்கே மூணாவது ஃபார்ம் மைண்டட், ரைட், ரோட், ரிட்டன் என்று சொல்லுவோம். அந்த ரிட்டன் தான் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். இறந்த காலத்திலே கலந்து கொள்வதை பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். ஸ்பீக், ஸ்போக், ஸ்போக்கன். அந்த ஸ்போக்கன் மூன்றாவது ஃபார்ம் தான் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். ப்ளே, பிளேடு, பிளேடு. அந்த பிளேடு அது இறந்த காலத்துலேயும் பிளேடுன்னு வருகிறது, இறந்த கால எச்சத்துலேயும் பிளேடுன்னு வருகிறது. ஸோ இதெல்லாம் இறந்த கால எச்சத்தை பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஸோ ஒரு பெயரொரு சொல்லும் ஒரு இறந்த கால எச்சமும் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளும் சேரும் பொழுது அது ஒரு தனி அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது. உதாரணத்திற்கு பிராடுனா அகலமான, மைண்டட்னா ஞாபகம் வைத்துக்கொள். ஆனால் பிராட் மைண்டட் என்றால் என்ன? ஃபார்வர்ட் லுக்கிங் என்றால் என்ன? பிராடுனா அகலமான, மைண்டட்னா ஞாபகப்படுத்திக்கொள். ஆனால் இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய மனதுக்காரன். பிராட் மைண்டட்னா பெரிய மனசு அவனுக்கு. தாராள மனதுக்காரனை பிராட் மைண்டட் என்று சொல்கிறோம். சகலத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியவனை பிராட் மைண்டட் என்று சொல்கிறோம். மன்னிக்கக்கூடிய தன்மையுடையவனை பிராட் மைண்டட் என்று சொல்கிறோம். ஆனால் தனித்தனி வார்த்தையாக எடுத்தால் அர்த்தங்கள் மாறிவிடுகிறது. நேரோ மைண்டட், நேரோன்னா என்ன? குறுகிய. பிராடுனா அகலமான, நேரோனா குறுகிய. அது ஒரு பெயர் சொல். நேரோ ஸ்ட்ரீட்னு சொல்கிறோம். நேரோங்கிறது பெயர் ஒரு சொல். மைண்டட்னா மனதிலே வைத்துக்கொள்ளுங்கள், வைத்து கொண்டார்கள் என்று வருகிறது. ஆனால் நேரோ மைண்டட்னா சின்ன புத்திக்காரன், ரொம்ப லோ கேரக்டர், ரொம்ப குறுகிய புத்தி உள்ளவன், ரொம்ப வக்ர குணமுடையவன், அவனை நேரோ மைண்டட் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக ஃபுல் க்ரோன். ஃபுல் என்றால் என்ன? அட்ஜெக்டிவ். ஃபுல், ஃபுல்லுனா முழுமையடைந்த. இட்ஸ் எ ஃபுல் மூவி. இட்ஸ் எ ஃபுல் என்றால் முழுமையடைந்த ஒரு பெயரொரு சொல். க்ரோன், க்ரோன், க்ரோன். க்ரோன் என்றால் வளர்த்துவது, வளர்ந்திருப்பது.
ஃபுல் முழுமையடைந்த வளர்த்துவது. ஆனால் இதில் என்ன அர்த்தம்? டோட்டலி க்ரோன்னா முழுமையாக வளர்ச்சியுற்ற. இஸ் எ டோட்டலி க்ரோன். இட் இஸ் எ டோட்டலி க்ரோன் ட்ரீ. இட் இஸ் எ டோட்டலி க்ரோன் டைகர். முழுமையடைந்த, வளர்ந்து முழுமையடைந்த என்று வருகிறது. சாஃப்ட் ஸ்போக்கன். சாஃப்ட்னா மென்மை குணமுடைய, ஸ்போக்கன்னா பேசுவது, மென்மையாக பேசுவதை சாஃப்ட் ஸ்போக்கன் என்று சொல்கிறோம். காம் அண்ட் குவைட். அவன் ஒரு சாஃப்ட் ஸ்போக்கன் பர்சன் என்றால் அவன் ஒரு மென்மையாக பேசக்கூடிய தன்மை உடையவன். ஸோ சாஃப்ட் என்ற அட்ஜெக்டிவும் ஸ்போக்கன் என்ற இறந்த கால எச்சமும் சேரும் பொழுது மென்மையாக பேசக்கூடிய தன்மை உடையவர் என்ற அர்த்தம். குட் ரிட்டன். குட் என்பது பெயர் உரிச்சொல். குட் பாய். ரிட்டன், ரைட், ரோட், ரிட்டன் மூணாவது ஃபார்ம் எழுதுக்கிறோம். குட் ரிட்டன் என்றால் நன்றாக எழுதிய என்று வருகிறது. ஸோ அடுத்தது 10வது பாருங்கள். நவுன் வித் தன் அட்ஜெக்டிவ். நவுன்னா பெயர் சொல்ல யூஸ் பண்ணுறீங்க, அட்ஜெக்டிவ்னா பெயர் உரிச்சொல். இங்கே நவுன் முன்னாடி வருகிறது, பெயர் உரிச்சொல் பின்னாடி வருகிறது. ஹோம்னா என்ன? இல்லம் என்று சொல்கிறீங்க. ஹவுஸ்னா வீடு, ஹோம்னா இல்லம். இல்லத்தில் தான் அன்பும் பாசமும் நிறைந்திருக்கக்கூடியதை இல்லம் என்று சொல்கிறீர்கள். சிக். சிக் டாக். நோய்வாய்ப்பட்ட என்று வருகிறது. ஹோம் சிக், வீட்டு நோய்வாய்ப்பட்ட. அப்படி என்றால் தனித்தனியாக அர்த்தம் கொள்ளும்போது அர்த்தங்கள் மாறிவிடுகிறது. ரெண்டும் சேரும் பொழுது ஹோம் சிக் என்றால் வீட்டு நினப்பு, வீட்டு நினைவுகள், மனதிலே வீட்டு நினைவுகள் வந்து விடுவதை ஹோம் சிக் என்று சொல்கிறோம். அடுத்தது லைஃப் லாங். லைஃப் என்பது பெயர் சொல், லைஃப் என்பது உயிர். லாங் என்றால் என்ன? லாங், லாங்கர், லாங்கஸ்ட். லாங் என்றால் நீண்டமான. ஸோ இது ஒரு பெயர் உரிச்சொல். லைஃப் லாங் என்றால் வாழ்க்கை முழுவதுமாக. லைஃப் லாங் என்றால் வாழ்க்கை முழுவதுமாக என்ற அர்த்தத்திலே வருகிறது. அடுத்தது ஹெட் ஸ்ட்ராங். ஹெட் என்பது பெயர் சொல். ஹெட்னா தலை, ஸ்ட்ராங்னா வலிமையான. ஸ்ட்ராங், ஸ்ட்ராங்கர், ஸ்ட்ராங்கஸ்ட். ஹெட் ஸ்ட்ராங் என்றால் போல்டு, ரொம்ப தைரியமான பேர்வழியை ஹெட் ஸ்ட்ராங் என்று சொல்கிறோம். ப்ரைடு, தற்பெருமை உடையவனை ஹெட் ஸ்ட்ராங். ப்ரைட்னா தற்பெருமை உடையவன். ஹெட் ஸ்ட்ராங் என்றால் என்ன? தலைக்கணம் பிடித்தவன் என்று சொல்கிறோம் அல்லவா? தலை கணம். தலைனா ஹெட், ஸ்ட்ராங்னா வலிமை. இங்கே கணம் என்று தலைகணம், திமிர் பிடித்தவனை ஹெட் ஸ்ட்ராங் என்று சொல்கிறோம். வேர்ல்டு என்பது பெயர் சொல். வைட் என்பது பெயர் உரிச்சொல். வைட்னா அகலமான. வேர்ல்டு வைட் என்றால் அனைத்து இடத்திலும், அனைத்து இடத்திலும் என்று அர்த்தம். பெட், படுக்கை, பெயர் சொல். ரிட்டன் என்றால் என்ன? விழுந்து விடுவது. ஸோ பெட் ரிட்டன் என்றால் நடக்க முடியாத தன்மையை பெட் ரிட்டன் என்று சொல்கிறோம். சாப்டர் வைஸ். சாப்டர்னா பாடங்கள், சாப்டர்னா பாடங்கள். வைஸ் என்றால் என்ன? அறிவாளி என்று சொல்கிறோம். WISE. அப்போ பாடங்கள் அறிவாளிகளா? இல்லை. சாப்டர் வைஸ்னா முறையாக என்று அர்த்தம். சாப்டர் பெயர் சொல், வைஸ் என்பது பெயர் ஒரு சொல். வைஸ் என்றால் புத்திசாலித்தனமான. ஸோ சாப்டர் வைஸ் என்றால் முறையாக என்ற அர்த்தத்திலே வருகிறது. ஸோ ஒரு பெயர் சொல் ஒரு பெயர் ஒரு சொல்லும் சேர்ந்து வேறு அர்த்தத்தை குறிக்கிறது. அடுத்தது ஒரு பெயர் சொல்லும் நவுன், ஒரு ஜெரண்ட். ஜெரண்ட் என்றால் என்ன? நிகழ்கால வினைச்சொல்லோடு ஐஎன்ஜி செய்து கொள்கிறீர்கள். இந்த ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபிளும் ஜெரண்டும் ஒன்றுதான். ஸோ நவுன் பெயர் சொல் ஜெரண்டோட சேரும் பொழுது லெட்டர் ரைட்டிங். லெட்டர் என்றால் என்ன? அது பெயர் சொல். ரைட்டிங் என்பது ஜெரண்ட். லெட்டர் ரைட்டிங் என்றால் கடிதம் எழுதுதல். சைட் சீயிங். சைட்னா என்ன? SIGHTனா சைட்னா நிறையா இருக்குது. பையனுக்கு சைட் அடிக்கிறாங்கன்னா பெண்களை பார்க்கிறார்கள். இன்னொரு சைட்னா என்ன? கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். அது SITE இல்லை, SITE சைட். சைட்னா இடங்களை பார்ப்பது. அந்த இடங்களை பார்ப்பது சைட் சீயிங் என்றால் இடங்களை பார்ப்பது. ஸ்டாம்ப் கலெக்டிங். ஸ்டாம்ப் என்றால் என்ன தமிழிலே? தபால், அச்சு. அந்த ஸ்டாம்ப் கலெக்டிங் வினைச்சொல், வினைச்சொல், வினையெச்சம். அடுத்தது நவுன் கூட வர்பு, பெயர் சொல்லூட வர்பு சேர்க்கிறது. ரெயின் என்றால் மழை, ஃபால் என்றால் விழுகிறது. ரெயின்ஃபால்னா மழை பெய்கிறது என்ற அர்த்தம். ரெண்டு வார்த்தை சேர்கிறது. நவுன் அலாரம். அலாரம் என்றால் உங்களுக்கு தெரியும், அலாரம் வாட்ச். சவுண்டுனா சத்தம், அலாரம் சத்தம் என்று வருகிறது. ஹெட் ஏக். ஹெட்னா தலை, ஏக்னா வலி. ஸோ ஒரு பெயர் சொல் ஒரு வினைச்சொல் சேர்க்கிறது, ஹெட் ஏக். அடுத்ததாக ஒரு பெயர் சொல்லும் ஒரு வினைச்சொல்லும். ஸ்டமக் என்றால் பெயர் சொல், பெயின் என்றால் வினைச்சொல். ஸ்டமக் பெயின். ஸோ பெயர் சொல்லும் வினைச்சொல்லும் சேர்கிறது. அடுத்தது ஜெரண்ட். ஜெரண்ட் என்று சொல்லும் பொழுது verb plus ing ஜெரண்ட் என்று சொல்கிறோம். இங்கே பெயர் சொல்லும் சேர்கிறது. வாஷிங் மெஷின்.
வாஷிங் என்பது ஜெரண்ட். ஜெரண்ட் என்றால் நிகழ்கால வினைச்சொல்லோடு ஐஎன்ஜி சேர்த்து கொள்ளும் பொழுது அது ஜெரண்ட் என்று சொல்கிறோம். நவுன் என்பது இந்த மெஷின், வாஷிங் மெஷின். வாக்கிங் ஸ்டிக், கைத்தடி. டான்சிங் டால், ஆடுகிற பொம்மை. லிவிங் ரூம். லிவிங் ரூம் என்றால் என்ன? பொதுவாகவே லிவிங் ரூம் என்றால் அது சொல்லுங்க, தங்குமிடமா? நோ, லிவிங் ரூம்னா ஹாலை சொல்கிறீர்கள். லிவிங் ரூம் அந்த இது ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரே அர்த்தத்தை கொடுக்குது. டைனிங் ஹால், சாப்பிடக்கூடிய இடம். ஸோ ஒரு ஜெரண்ட் ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபிளும் ஒரு பெயர் சொல்லும் சேர்கிறது. அடுத்ததாக நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது அட்ஜெக்டிவோட வெர்பு, ஒரு பெயரொரு சொல்லும் ஒரு வினைச்சொல்லும் சேர்கிறது. உதாரணத்திற்கு குட் அட்ஜெக்டிவ், ஸ்டார்ட் வினைச்சொல். குட் ஸ்டார்ட் என்றால் என்ன? ஆரம்பம், பிரமாதம். சேஃப் காட், ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரே அர்த்தத்தில் கொடுக்கிறது. சேஃப் என்பது பெயரொரு சொல். சேஃப் இட்ஸ் எ சேஃப் பிளேஸ், என்ன மாதிரி இடம்? பாதுகாப்பான இடம். சேஃப் என்றால் பாதுகாப்பான. சேஃப் காட் என்றால் என்ன? GUARD, பாதுகாப்பு அளிப்பது. கார்டிங், அவன் ஒரு கார்டாக இருக்கிறான், ஒர்க் பண்ணுறான். சேஃப் கார்ட்னா அக்கறை எடுத்துக்கொள்ளுதல் என்ற அர்த்தம். அடுத்தது ஒரு அட்வர்பு ஒரு வர்பு. அட்வர்ப் என்றால் என்ன? வினையொரு சொல். உட்கார்றான், எங்கே உட்கார்றான்? மேலே உட்கார்றான். ஸோ மேலே, மேலே என்னவாக மாறுகிறது? ஓவர் என்பது ஆட்வர்பாக மாறிவிடுகிறது. வர்பு கூட சேர்கிறது. ஓவர் லுக், ஓவர்னா மேலே, லுக்னா நோக்குவது. ஓவர் லுக்னா என்ன? நாட் பாதர்ட், கண்டுக்காத, கண்டுக்காமல் போயிட்டே இருப்பதை ஓவர் லுக்குன்னு சொல்லுவோம். ஓவர் லுக்னா தமிழ் என்ன சொல்லுவோம்? கண்டுக்காமல் செல்வது, கண்டுக்காமல் இருப்பது, கண்டுக்காதே. அண்டர் கோ, அண்டருங்கிறது வினையொரு சொல். கோனா செல்வது, அண்டர் கோ. அப்போ கீழே போவா, கீழே போனால் என்ன அர்த்தம்? தமிழை தனித்தனியாக பிரிக்கும் பொழுது அண்டர் கோனா கீழே போ. ஆனால் ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு மீனிங்கை கொடுக்கிறது. என்ன மீனிங்? அனுபவப்படு. அண்டர்கோனா அனுபவி, அண்டர்கோனா ஒன்றை ஒன்றை பயிற்சி எடுத்துக்கொள். ஓவர் ஹியர், ஓவர்னா மேலே, ஹியர்னா கேட்பது, மேலே கேட்பதா? இல்லை. ஹியரிங் ஆஃப் வாட் அதர்ஸ் ஸ்பீக், மற்றவர்கள் பேசுவதை ஒட்டு கேட்பதை, ஒட்டு கேட்பதை ஓவர் ஹியர் என்று சொல்வோம். ஓவர்னா மேலே, ஹியர்னா காதால் கேட்பது. ஓவர் ஹியர்னா அதனுடைய அர்த்தம் ஒட்டு கேட்பது. ஓவர் கம், ஓவர்னா மேலே, கம்முனா வா. ஓவர் கம்னா தனித்தனியாக மீனிங் எடுக்கும் பொழுது இந்த அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது. ஓவர் கம் ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு அர்த்தத்தை கொடுக்கும் பொழுது எதிர்கொள், வாழ்க்கையை எதிர்கொள். ஓவர் கம், கஷ்டங்களை சந்தி, ஓவர் கம் என்று வருகிறது. சந்தித்து அதிலே வெற்றி அடை, ஓவர் கம். ஓவர்டேக், ஓவர்னா மேலே, டேக்னா எடு. ஓவர்டேக்னா என்ன? ஓவர்டேக்னா முந்தி செல்லுதல். ஒரு கார் இப்படி போயிட்டு இருக்கு, அந்த காரை தாண்டி போவது ஓவர்டேக். ஓவர்டேக்னா ஒன்றை மிஞ்சுவது, ஓவர்டேக். அடுத்ததாக அவுட் விட், அவுட்னா வெளியே. விட்டுனா என்ன? விட்டுனா பொதுவாகவே லொல்லு என்று சொல்வார்கள். விட்டு என்றால் நகைச்சுவை. விட்டு விட்டு பாஸ் பண்ணுறான்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவுட் விட், வெளியே நகைச்சுவையா? இல்லை. அவுட் விட் என்றால் ஒருவனை தோற்கடி. அவுட் விட் என்றால் தோற்கடி என்ற அர்த்தத்திலே வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே, 8 வரைக்கும் பார்த்தோம். கூட்டடை சொற்கள், 2 சொற்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்து அது கூட்டாக வந்து ஒரு அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது. இதுவரைக்கும் நிறைய பார்த்தோம். இப்போ பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச், பேச்சின் பாகங்களுடைய இணைப்பு. பெயரொரு சொல்லும் நிகழ்கால எச்சமும் ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபிளும், பெயரொரு சொல்லும் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளும், அட்ஜெக்டிவும் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளும் இறந்த கால எச்சமும். அடுத்ததாக நவுன் அண்ட் அட்ஜெக்டிவ், ஒரு பெயர் சொல்லும் ஒரு பெயர் ஒரு சொல்லும். அடுத்தது ஒரு பெயர் சொல்லும் ஒரு ஜெரண்ட் என்றால் verb plus ing, அதுவும். அடுத்ததாக நவுன் ப்ளஸ் verb, ஒரு பெயர் சொல்லும் ஒரு வினை சொல்லும். அடுத்தது ஒரு ஜெரண்ட் ஒரு நவுன். ஜெரண்ட் என்றாலும் ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபிளும் என்றாலும் ஒன்றுதான். ஈட்டிங், ஸ்லீப்பிங், டாக்கிங், ஆடுவது, பாடுவது, ஓடுவது எல்லாம் ஜெரண்ட் என்று சொல்வோம். கூட நவுன் பெயர் சொல்லும் சேர்த்து வரும்பொழுது என்ன அர்த்தத்திலே வருகிறது. அடுத்தது அட்ஜெக்டிவ், ஒரு பெயரொரு சொல்லும் ஒரு வினை சொல்லும். குட், ஸ்டார்ட், சேஃப் கார்ட். அடுத்தது ஒரு வினையுறு சொல்லும் உரு சொல்லும் வினை சொல்லும். வினையுறு சொல் என்றால் என்ன? போகிறான், வெளியே. அந்த வெளியே என்பது வினையுறு சொல். ஸோ வினையுறு சொல்லும் ஒரு வினை சொல்லும். இப்படியாக பல வார்த்தைகள் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்து கூட்டு அர்த்தத்துடன் வேறு அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது. ஸோ இதை நீங்கள் தரவாக நன்றாக மனப்பாடம் செய்து இதில் வாக்கியங்கள் எப்படி அமைப்பது என்பதை அறிந்து தெரிந்து கொண்டு இனி வரக்கூடிய வீடியோக்களில் சந்திப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to AS American English. Take your level 5 grammar book. The usages of prefix and suffixes. Video number 1,
video 171. So far we have seen videos 170 videos. Now we have come here to video number 171. Telling about level 5, what we have started with. We have started with, could anybody recollect and say what we have started with? We have finished about nouns, adverbs, adjectives, preposition, conjunctions, modal verbs, pronoun. Then we have finished about what? About active and passive voice, about direct and indirect speech. Then earlier, what is the earlier video which we have seen? Anybody? Compound sentences, compound words. So now we have come here to prefix and suffix. Pre means before. Pre means before. Post means after. Pre means before. Prefix. Fix means what's a verb? Fixing something. Prefix means you are fixing something before a word, few letters to give a different meaning. That is called prefix. Suffix. You are fixing certain letters at the end of the word to give a separate meaning. If you remove the prefix and suffix, the word should give a meaning. Prefix and suffix. The first video. Now here, prefixes are used in front of main words. Main word means what? For example, happy. Happy is the main word. Unhappy, un is prefix. So, prefixes are used in front of main words. The prefixes can change the meaning of the word. The prefixes, when you fix the prefix, it changes the meaning of the word to a negative. See, happy is changed into unhappy, right? It changes into negative, expressing attitudes. What do you mean by attitude? Attitude means your feelings towards certain things, your attitude, your mental reaction to something. That is called attitude. Interesting, this is not at all interesting, uninteresting. Expressing numbers. When you fix a letter, it expresses the numbers. Change the part of speech, it changes the part of speech also. Noun, verb, adverb, adjective. Expressing the time, when you fix cells, few letters before a word, it expresses the time. It expresses to denote a size. When prefixes are fixed, it denotes size or degree. So coming here, the prefix used to give a negative meaning. These are the prefixes. 10 prefixes are there. When you use it before a word, it gives negative meaning, opposite meaning. What are the prefixes, sir? A. When you fix a in front of a word, it gives a negative meaning. Number 2, dis. For example, a. Anybody? Theist and atheist. Dis. Appoint. Disappointment. Appointment, disappointment, right? So, dis, it gives a different meaning, opposite meaning. Im. Possible. I am impossible. Possible means plus. Impossible means it's a negative meaning. So it gives a negative meaning. Happy. You are happy. Unhappy. It gives a negative meaning. Miss. Take. Positive meaning. Mistake. It's a negative meaning. Ir. Ir as a prefix. It gives a negative meaning. Regular. Irregular. 7th is it. Any word. Can you tell? It. It. What is that? It. It with any word with it. It. In. Anybody? In as a prefix. Direct. Indirect. De. As a prefix which gives a negative meaning. D. Centralize means what? Making it powerful. Centralize. Decentralize means reduce the power. Decentralize. Non. Anybody? Prefix. Living, non-living. Living beings, non-living beings. So, see.
ye as a word giving negative meaning to the word. You fix ye in front of a word which gives a negative meaning. Theist. What do you mean by theist? Anybody? A person who believes in God. A believer in God is called theist. How many of you are theists? Please raise up your hand. Who believe in God? You don't believe in God. Okay. So she is an atheist. What do you call her? Atheist. Theist means believer in God. You add ye. Atheist means non-believer in God. Right? So this is an example. Dis as a negative prefix. Root word is like. Like is changed into dislike. Like means you are liking something. Dislike means you hate something. So negative word. Appointment. Disappointment. Appointment is a noun or a verb, my dear friends. Like is a verb. Appointment is a noun because it ends with ment. So disappointment becomes, what is that? Negative word. Obedient. You add dis, it becomes opposite meaning. Disobedient. So these prefixes ye and dis, it gives a negative meaning. Now coming here, agree. Disagree. Agree is a verb or a noun? Verb. Disagree is a verb. Courage. What part of speech is courage? It's a verb. Discourage. It is opposite meaning. Discourage. Now coming here, im as a negative prefix. Im. Proper. Root word is the proper. So you add prefix im, it becomes improper. Proper is an adjective or a noun? It's an adjective. Improper is adjective. Possible. What part of speech is possible? It's an adjective. Any word ending with ible is an adjective. Impossible is an adjective. Probable. Adjective. Any word ending with able is an adjective. Improbable. Probable means a lot of chances are there to happen. Improbable is not. No chances are there to happen. Polite. What part of speech is polite? Is an adjective. Impolite. A fellow who is restless, who is not calm and quiet, is impolite. So negative word. Now coming here, un as a negative prefix. Un as a negative prefix. Root word is happy. And when you add prefix un, what happens? Unhappy. Happy is a noun or an adjective? Adjective. Happy man. He's a happy boy. He's unhappy. Wanted. Wanted. What part of speech is this? It is past participle. It's an adjective. Wanted. Unwanted. It is wasteful. Unwanted things. Unwanted things. It is wasteful. Necessary. Necessary. What part of speech is it? Necessary. Adjective. Unnecessary. Necessary things, unnecessary things. So unnecessary means it is not needed. Usual. Usual is what part of speech? It is an adjective. Unusual. It is not necessary. It is not necessary. So unusual becomes negative adjective. Hope you are able to understand, my dear friends. So prefixes are used where? In front of a word. For what is the purpose? To give a negative meaning. Number 2, to express your attitude. Number 3, to express the numbers. Number 4, what is that used? It is used for changing the numbers and a part of speech. Then E, where is it used? It is used to express the time. Number F, to denote size or degree. Now number A, the prefix used to give negative meaning. What are the prefixes used to give a negative meaning? Number 1, A. Number 2, this. Number 3, im. Number 4, an. Number 5, mis. Number 6, ir. Number 7, it. Number 8, in. Number 9, d. Number 10, non. These prefixes are used for giving negative meaning. Hope you are able to understand. First you have to understand the part of speech, then how to fix the prefix, right? For example, A giving negative meaning. What is that? Theist, atheist. Like, dislike. Appointment,
Disappointment. Obedient, disobedient. Sure, agree, disagree. Courage, discourage. Im as a negative prefix. Proper, improper. Possible, impossible. Probable, improbable. Polite, impolite. Now un as a negative prefix. Happy, unhappy. Wanted, unwanted. Necessary, unnecessary. Usual, unusual. Okay, you gentlemen, please stand up. 1 minute. Okay. Other than like, appointment, disobedient, and agree and courage, use some other word using prefix dis. Any other word. Associate means join. Disassociate means get away from that. Join, associate. Disassociate means getting away. Like that, any other word? Any other word can you form with the dis? Can you form? Appear, disappear. Appear, disappear. Very good. Locate, Dislocate. dislocate. Any other word? Okay, now you please stand up. Oh, you cannot speak. Okay, you. Un from root word. Any other word other than happy, wanted, necessary, usual? Un. Un. Account. Unaccounted. Accounted money. Unaccounted money. Un. Any other word? Un. Un. Avoidable. Unavoidable. Avoidable means what? Which you can avoid. Unavoidable means you cannot avoid. Right, sir? Okay, you gentlemen, please stand up. Im. Other than this, proper, improper, possible, impossible, probable, impossible, polite, impolite, any other word? Press, impress. Very good. Press, impress. Very good. Press, impress. Any other word? Mature, immature. You don't say. I am. Material, immaterial. Material means it is material. Immaterial means not necessary. You gentlemen, please stand up. Yes, why don't you form a word using okay, A. You leave it A. Okay, dis. Continue, discontinue. You get up, man. You follow. You root word to prefix im. Im as a prefix, negative word. Moral, immoral. Okay, use fellow. Stand up, man. Use with un as a prefix, giving negative meaning. Till, until. Till, until. Okay, it can be agreeable. Till the time, until, till that time. Okay, you. With the root word, you. Okay, un, same thing. Or anything you can choose on your own. Can you use image? Mature, immature. So a lot of words can be used, right, sir? I hope you are able to get it. Yes, yes, yes. நண்பர்களே, உங்களுடைய இலக்கண லெவல் 5 கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். யூசேஜ் ஆஃப் ப்ரிஃபிக்ஸ் அண்ட் சஃபிக்ஸஸ் வீடியோ நம்பர் 1, வீடியோ 171 வீடியோக்கள் பார்த்திருக்கிறோம். பலதட்டப்பட்ட இலக்கணங்களை பார்த்திருக்கிறோம். இந்த வீடியோ 171ல் நவுன், adjective, adverb, preposition, conjunction, interjection, active voice, passive voice, direct, indirect, modal verb, அப்புறம் காம்பவுண்ட் நவுன்ஸ். இப்பொழுது நம்ம வந்திருக்கக்கூடியது ப்ரிஃபிக்ஸ் அண்ட் சஃபிக்ஸ். ப்ரீஃபிக்ஸ்னா என்ன? ப்ரீனா முன்னாடி, ஃபிக்ஸ்னா ஒட்டுதல். வார்த்தைக்கு முன்னாடி ஒரு எழுத்தை ஒட்டுதல். அது வேறு வித அர்த்தம் கொடுக்கிறது. அதான் ப்ரீஃபிக்ஸ். ஃபிக்ஸ்னா ஒட்டு, ப்ரீனா முன்னாடி. அப்போ வார்த்தைக்கு முன்னாடி ஒரு
சில எழுத்துக்களை ஒட்டி அர்த்தங்களை வேறு விதமாக கொடுப்பது. சஃபிக்ஸ், சஃபிக்ஸ்னா என்ன? சஃப்னா பின்னாடி, வார்த்தைக்கு பின்னாடி ஒரு சில எழுத்துக்களை ஒட்டி அர்த்தங்கள் மாறுபடுகிறது. அதான் ப்ரிஃபிக்ஸ், சஃபிக்ஸ். அதில் வீடியோ நம்பர் 1 பார்க்கிறோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிஃபிக்ஸஸ், அந்த முன்னொட்டுக்கள் என்று சொல்வோம். சஃபிக்ஸஸ் என்றால் பின்னொட்டுக்கள் என்று சொல்கிறோம். ப்ரிஃபிக்ஸஸ் முன்னொட்டுக்கள் ஆர் யூஸ்ட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் மெயின் வேர்ட்ஸ். அந்த மூல வார்த்தை, அந்த மூல வார்த்தைக்கு முன்னாடி அந்த ப்ரீஃபிக்ஸ் பயன்படுத்துகிறோம். ஹாப்பினா சந்தோஷம், சௌகரியம்னா என்ன? கம்ஃபர்டபுள், கம்ஃபர்ட்ஸ், சௌகரியம். அசௌகரியம் என்று வருகிறது, அப்போ மீனிங் மாறிவிடுகிறது. அசௌகரியம், டிஸ்கம்ஃபர்ட் என்று சொல்கிறோம். ப்ரிஃபிக்ஸஸ் ஆர் யூஸ்ட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் மெயின் வேர்ட்ஸ். மூல வார்த்தைக்கு முன்னாடி அந்த முன்னடை சொற்களை பயன்படுத்துகிறோம். அதை முன்னடை சொற்கள் முன்னொட்டுக்களை பயன்படுத்துகிறோம். The prefixes can change the meaning of the word too. அந்த முன்னொட்டுக்கள் பயன்படுத்தும் பொழுது அந்த வார்த்தையினுடைய அர்த்தங்கள் நெகட்டிவ், எதிர்மறையாக மாறுகிறது. முன்னொட்டுக்கள் ஒட்டும் பொழுது எக்ஸ்பிரஸிங் ஆட்டிடியூட்ஸ், உங்களுடைய எண்ணங்களை வெளிப்படுத்த உதவுகிறது. எக்ஸ்பிரஸிங் நம்பர்ஸ், எண்களை வெளிப்படுத்த உதவுகிறது. சேஞ்ச் த பார்ட் ஆஃப் ஸ்பீச், பேச்சின் பாகங்களை மாற்றக்கூடிய இயல்பை பெறுகிறது. அந்த முன்னொட்டுக்கள் மூலம் எக்ஸ்பிரஸிங் த டைம், நேரத்தை குறிக்க உதவுகிறது. டு டினோட் சைஸ், அந்த அளவை விவரிக்க உதவுகிறது. டிகிரி, ஒன்றினுடைய தன்மையை விவரிக்க உதவுகிறது. ஸோ முன்னொட்டுக்கள் வார்த்தைகளை எதிர்மறையாக, எண்ணங்களை மாற்றக்கூடிய, எண்களை விவரிக்கக்கூடிய, பேச்சின் பாகங்களை மாற்றக்கூடிய, நேர காலத்தை குறிப்பிடுகிற, அதனுடைய அளவுகோலை, தன்மையை விவரிப்பதற்கு முன்னொட்டுக்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த ப்ரிஃபிக்ஸ், அந்த முன்னொட்டு யூஸ் டு கிவ் எ நெகட்டிவ் மீனிங், எதிர்மறை வாக்கியமாக, எதிர்மறை வார்த்தையாக அந்த வார்த்தையை மாற்றக்கூடிய தன்மையை முன்னிட்டு பெற்றிருக்கிறது. அந்த முன்னொட்டுக்கள் என்ன? எந்தெந்த முன்னொட்டுக்கள் வார்த்தையை எதிர்மறையாக உருவாக்கக்கூடிய சக்தியை பெற்றிருக்கிறது என்று பார்க்கும் பொழுது முன்னொட்டுக்கள் நம்பர் 1 ஏ, நம்பர் முன்னொட்டு 2 டிஸ்ஸு, நம்பர் 3 முன்னொட்டு இம்மு, 4 அன்னு, 5 மிஸ், 6 இரு, 7 இட்டு, 8 இன்னு, 9 டி, 10 நான். இந்த முன்னொட்டுக்கள் ப்ரிஃபிக்ஸ் வார்த்தையின் முன்னாடி ஒட்டும் பொழுது அந்த வார்த்தை நெகட்டிவ் மீனிங், எதிர்மறை வார்த்தையாக மாறிவிடுகிறது. உதாரணத்திற்கு ஏ, கிவிங் நெகட்டிவ் மீனிங் டு த வேர்ட், வார்த்தைக்கு முன்னாடி ஏ சேர்த்து கொண்டால் அந்த வார்த்தை எதிர்மறையாக மாறிவிடுகிறது. எல்லா வார்த்தைக்கும் போட முடியாது, ஒரு சில வார்த்தைகளுக்கு தான் போட முடியும். ஸோ நீங்கள் எடுத்ததுக்கெல்லாம் எல்லா வார்த்தைகளுக்கு ஏ போட்டால் எல்லாம் நெகட்டிவாக மாறும்னு நினைக்கக்கூடாது. ஒரு சில வார்த்தைகள், அந்த வார்த்தைகளுக்கு முன்னாடி தான் ஒரு சில முன்னொட்டுக்கள் போட்டு அதை எதிர்மறையாக மாற்ற முடியும். தீஸ்ட், தீஸ்ட்னா என்ன? சாமியை நம்பக்கூடியவர்களை தீஸ்ட் என்று சொல்வார்கள். தமிழிலே என்ன சொல்வார்கள்? யாராவது சாமியை வழிபடக்கூடியவர்களை என்னவென்று சொல்வார்கள்? ஆத்திகவாதி என்று சொல்வார்கள். பிலீவர் இன் காட், ஏத்திஸ்ட். நான் பிலீவர் இன் காட், நாத்திகர். ஆத்திகர், நாத்திகர். திராவிட முன்னேற்ற கழகம், திராவிட கழகங்கள் இருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாம் நாத்திகவாதிகள். ஆத்திகவாதி என்றால் சாமியை நம்பக்கூடியவர்களை ஆத்திகவாதி என்று சொல்வார்கள். டிஸ், டிஸ் என்ற முன்னொட்டு நெகட்டிவ் ப்ரிஃபிக்ஸ், டிஸ் என்று வார்த்தைக்கு முன்னாடி ஒட்டுவிட்டாலே அது எதிர்மறை அர்த்தத்தை குறிக்கிறது. டிஸ். உதாரணத்திற்கு லைக், லைக்னா என்ன? விரும்புகிறேன். அது பேச்சினுடைய, அது வினைச்சொல். டிஸ்னா லைக்னா என்ன? விரும்புகிறேன். டிஸ்லைக் என்றால் வெறுக்கிறேன். விரும்புகிறேன், வெறுக்கிறேன். அப்பாயின்மெண்ட், நியமனம் செய்வது. டிசப்பாயின்மெண்ட், ஏமாற்றம் அடைதல். மீனிங் பாருங்க, நெகட்டிவ் மீனிங்காக வருதா? அதுக்கு முன்னாடி டிஸ் போட்டிங்கன்னா நெகட்டிவ். ஒபீடியன்ட், ஒழுக்கமான. டிஸ்ஒபீடியன்ட், ஒழுக்கமற்ற. ஸோ நெகட்டிவ் மீனிங் வந்து விடுகிறதா? அடுத்தது அக்ரி, ஏற்றுக்கொள், வினைச்சொல்லாக வருகிறது. டிஸ்அக்ரி, ஏற்றுக்கொள்ளாதே என்று வருகிறது. கரேஜ், தைரியம். டிஸ்கரேஜ், தைரியத்தை குறை, உற்சாகத்தை குறை, ஊக்கம் அளிக்காதே. ஐஎம் எஸ் எ நெகட்டிவ் ப்ரிஃபிக்ஸ், முன்னொட்டு ஐயம் போட்டுவிட்டால் அது எதிர்மறையாக வருகிறது. ப்ராப்பர், ஒழுக்கமான, இது ஒரு பெயர் உரிச்சொல். இம்ப்ராப்பர், ஒழுக்கமற்ற, இது ஒரு பெயர் உரிச்சொல், அட்ஜெக்டிவ். பாசிபிள், முடியக்கூடிய பெயர் உரிச்சொல். இம்பாசிபிள், முடியாத, முடியாத.
ப்ராபபிள் நடக்கக்கூடிய இது அட்ஜெக்டிவ், இம்ப்ராப்பர் நடப்பதற்கு வாய்ப்பே இல்லை எதிர்மறையாக வருகிறது. பொலைட் அமைதியான, இம்பொலைட் அமைதியற்ற. ஸோ இந்த அனைத்தும் அட்ஜெக்டிவ்களாக வருகிறது. பிஎல்இயில் முடியக்கூடியதான அட்ஜெக்டிவ். ஸோ அந்த பெயர் சொல்ல அது ஒரு சில பெயர் உரிச்சொற்களுக்கு முன்னாடி தான் இந்த முன்னொட்டான இம் பயன்படுத்தி அது எதிர்மறையாக வருகிறது. அடுத்ததாக அன் எஸ் எ நெகட்டிவ் ப்ரிஃபிக்ஸ். அன் என்பதை எதிர்மறையாக பயன்படுத்தும் பொழுது ரூட் வேர்ட் ஹாப்பி, சந்தோஷமான, இது ஒரு அட்ஜெக்டிவ், பெயர் ஒரு சொல். ஹாப்பினஸ்னா பெயர் சொல், ஹாப்பிலினா அட்வர்ப், சந்தோஷமாக. ஹாப்பினஸ்னா சந்தோஷம், இங்கே ஹாப்பினா சந்தோஷமான, இட்ஸ் அன் அட்ஜெக்டிவ். அந்த அட்ஜெக்டிவ்க்கு முன்னாடி தான் அன் வரணும். அன்ஹாப்பி, சந்தோஷமற்ற. வாண்டட், தேடப்படுகிற, தேவைப்படுகிற, குற்றவாளியாக தேடப்படுகிற, வாண்டட் கிரிமினல் என்று சொல்வார்கள். தேடப்படுகிற என்று வருகிறது வாண்டட், தேவைப்படுகிற, இது ஒரு அட்ஜெக்டிவ். அனைத்து பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளும் இறந்த கால எச்சங்களும் அட்ஜெக்டிவ்ஸ். ஸ்போக்கன் அட்ஜெக்டிவ், ரிட்டன் அட்ஜெக்டிவ், எல்லாமே அட்ஜெக்டிவ். மேரீட் அட்ஜெக்டிவ், எஜுகேட்டட் அட்ஜெக்டிவ். ஸோ இந்த வாண்டட் தேடப்படுகிற, தேவைப்படுகிற, இது அன்வாண்டட் தேவையற்ற என்று வருகிறது. ஸோ நெகட்டிவாக வருகிறது. அடுத்தது நெசசரி. நெசசரி என்பது பெயர் ஒரு சொல், தேவையான. அன்னெசசரி தேவையற்ற, இது அட்ஜெக்டிவ். அன்னெசசரினா தேவையற்ற. யூஷுவல் பொதுவான, இட்ஸ் அன் அட்ஜெக்டிவ். அன்யூஷுவல் பொதுவற்ற, ஏஎல்ல முடியக்கூடியது அனைத்தும் அட்ஜெக்டிவ். ஸோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நண்பர்களே, வார்த்தை எடுத்துக்கொள்கிறீர்கள், அந்த வார்த்தைக்கு முன்னாடி இந்த முன்னொட்டுக்களை போட்டுவிட்டால் நெகட்டிவாக மாறிவிடுகிறது. எண்ணங்களை வெளிப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது, எண்களை வெளிப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது, பேச்சின் பாகங்களை மாற்றக்கூடியதாக இருக்கிறது, நேர காலத்தை குறிக்க உதவுகிறது, ஒன்றினுடைய அளவுகோலும் ஒன்றினுடைய தன்மையும் விவரிக்க உதவுகிறது. ஸோ நீங்கள் என்னென்ன பார்த்தீங்க, நெகட்டிவில் ஏவை பார்த்துட்டீங்க, டிஸ்ஸை பார்த்துட்டீங்க, இம்மை பார்த்தீங்க, அன்னை பார்த்தீங்க, மிஸ்ஸு. இனி அடுத்ததாக வரக்கூடிய வார்த்தைகளை, இந்த முன்னொட்டுக்களை பார்க்கிறீர்கள். முன்னொட்டு மிக மிக முக்கியம். பேச்சின் பாகங்களை அறிந்து கொள்கிறீர்கள். பேச்சின் பாகம் அறிந்து முடிந்தவுடன் அந்த முன்னொட்டுக்கள் பின்னொட்டுக்களை அறிந்து கொண்டீர்கள் என்றால் உங்களுடைய பேச்சின் தன்மை நன்றாக இருக்கும். ஸோ இந்த பார்ட் ஆஃப் ஸ்பீச் என்பது தான் மூல வார்த்தை, மெயின் வேர்ட்ஸ், பேச்சின் பாகங்கள். அதற்கு முன்னாடி இந்த முன்னொட்டுக்களை போடுவதற்கு அறிந்து தெரிந்து கொண்டால் உங்களுடைய வொக்காபுலரி பவர் என்று சொல்லக்கூடிய சொற்றொடர்களின் வலிமை மிக நன்றாக இருக்கும். ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச். இனி அடுத்த வீடியோவில் வருவதை தேங்க்யூ. Dear friends, welcome to AS American English. Take your level 5 grammar book. The usage of prefixes. Prefix means you are fixing letters in front of a word. And suffixes, you are fixing letters after the word, which gives a different meaning. And second video we are seeing in prefix and suffix. The total number of videos in level 5 are 172 videos we have seen. Now we are coming to prefixes. Miss, if you fix the letters MIS in front of a word, that is a root word, it gives a negative meaning. IR, if you fix IR in front of the word, it gives a negative meaning. IL in front of a root word, a negative meaning. IN in front of a root word gives a negative meaning. DE in front of a root word, negative meaning. Non as a prefix gives a negative meaning. So far we have seen earlier 4 prefixes which gives a negative meaning. So these prefixes are used to make the word, to change the word to a negative, to change the part of speech, to express the different attitudes, different sizes and different degrees. Now coming here as MIS as a negative prefix. What are the root words? See the root word, take, understand, use. All 3 are verbs. Take, understand, use. When you fix the prefix MIS, it changes into mistake, misunderstand, misuse. So all 3 becomes verbs. So the prefix take, it is changed to mistake. When you use a prefix MIS, it gives opposite meaning. Stand, misunderstand, negative meaning. Use,
misuse as a negative meaning. Now coming here, IR as a negative prefix, IR. So the root word is religious, is an adjective, responsible here, it is an adjective, relevant, it is an adjective, regular, it is an adjective. When you add IR, it changes to negative meaning. Religious, irreligious, the persons who are not religious. Responsible, irresponsible, it's an adjective. Relevant, it's an irrelevant, it's an adjective. Regular, irregular, it is an adjective. So all these words are verbs. These after prefix and the root word are adjectives. Now coming here, IL, you add IL as a prefix to the root word, it gives a negative meaning. Legible, logical, legitimate, legal, all are adjectives. So when you add IL, illegible, illogical, not reasonable, illegitimate, not in proper accordance, illegal, something against law, so all these words are adjectives. Now coming here, IN as a prefix which gives a negative meaning. Root word visible, ability, accurate. So visible is an adjective. Visible is an adjective. So what is when you add the prefix IN, it becomes invisible, not able to see. It is an adjective. Ability, it is a noun. Word ending with ty becomes noun. Word ending with ble is an adjective. Ability, inability, it is a noun. Accurate, accurate is an adjective. Accurate, inaccurate, it is an adjective. So here, then coming here over here, de as a negative prefix. Root word value, form, compose, code, all these words are verbs. So when you add de as a prefix, it becomes devalue. It is a verb. Form, deform. Devalue means what? Reduce the value. Deform, change the shape. Decompose, composing a song, decompose, you are taking away. Coding, you are decoding. So all these words are verbs. So value, devalue, it becomes a negative word. Form, deform. Now coming non as a negative prefix. Violence, vegetarian, sense, conformity. So violence is a noun. So when you put prefix non, it becomes non-violent. Non-violence, it becomes noun. Vegetarian, it is a noun. Non-vegetarian is a noun. Sense is a noun. Nonsense, noun. Conformity, you are confirming. Non-conformity, it also is a noun. So my dear friends, all these prefixes makes the word to change into negative. So take, mistake, understand, misunderstand, use, misuse, religious, irreligious, responsible, irresponsible, relevant, irrelevant, regular, irregular, legible, illegible, logical, illogical, legitimate, illegitimate, legal, illegal, visible, invisible, ability, inability, accurate, inaccurate, value, devalue, form, deform, compose, decompose, code, decode, violence, non-violence, vegetarian, non-vegetarian, sense, nonsense, conformity and non-conformity. So we are going to end these prefixes. These prefixes, when you are adding up, it gives a negative meaning. Now நண்பர்களே புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். யூசேஜ் ஆஃப் ப்ரிஃபிக்சஸ், முன்னொட்டுக்கள், வார்த்தைகளுக்கு முன்னாடி ஒரு சில எழுத்துக்களை முன்னாக ஒட்டும் பொழுது அதனுடைய அர்த்தம் மாறிவிடுகிறது. அண்ட் சஃபிக்சஸ், பின்னொட்டுக்கள், வார்த்தையினுடைய பின்னால் ஒரு சில எழுத்துக்களை சேர்த்தும் பொழுது அதனுடைய அர்த்தம் மாறிவிடுகிறது. உதாரணத்துக்கு ஹாப்பினா சந்தோஷம், யூஎன் போட்டிங்கன்னா அன்ஹாப்பினா சந்தோஷம் இல்லை. ஸோ இது ரெண்டாவது வீடியோ பார்க்குறோம். வீடியோ மொத்தம் 172வது வீடியோவுக்கு வந்திருக்கிறோம். ஸோ ப்ரிஃபிக்ஸ் சஃபிக்ஸில் மட்டும் ரெண்டாவது வீடியோ பார்க்குறீங்க. ஏற்கனவே 4 ப்ரிஃபிக்சஸ் முன்னொட்டுக்களை பார்த்தீர்கள். முன்னொட்டுக்கள் என்றால் என்ன?
வார்த்தைக்கு முன்னாடி மூல வார்த்தைக்கு முன்னாடி ஒரு சில எழுத்துக்களை சேர்க்கும் பொழுது அது எதிர்மறையாக அர்த்தம் கொடுக்கிறது. இங்கே எம்ஐஎஸ் என்ற முன்னோட்டை போடும் பொழுது அந்த வார்த்தை நெகட்டிவ் எதிர்மறை வார்த்தையாக மாறிவிடுகிறது. ஒரு மூல வார்த்தையை எடுத்துக்கொண்டு அந்த மூல வார்த்தைக்கு முன்னால் எம்ஐஎஸ் என்று போட்டுவிட்டு அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது. உதாரணத்துக்கு ரூட் வேர்ட் மூல வார்த்தைன்னா டேக், டேக்னா எடு வினைச்சொல், அண்டர்ஸ்டாண்ட் புரிந்துகொள், யூஸ் உபயோகப்படுத்து. இதற்கு முன்னால் எம்ஐஎஸ் என்ற முன்னோட்டை போடும் பொழுது அது எதிர்மறை வார்த்தையாக வருகிறது. டேக் என்றால் எடு, மிஸ்டேக் என்றால் தவறு, அண்டர்ஸ்டாண்ட் புரிந்துகொள், மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் புரிந்து கொள்வது, தவறாக புரிந்து கொள்வது, யூஸ் உபயோகப்படுத்து, மிஸ்யூஸ் தவறாக உபயோகப்படுத்துதல். ஸோ இவை அனைத்தும் வினைச்சொல். இந்த வினைச்சொற்களுக்கு முன்னாடி முன்னோட்டை போடும்போது அது எதிர்மறை அர்த்தத்திலே அந்த வினைச்சொற்கள் வருகிறது. அடுத்தது ஐஆர் as a நெகட்டிவ் ப்ரிஃபிக்ஸ். ஐஆர் என்ற எழுத்துக்கள் 2 எழுத்து, இது முன்னோட்டாக போடும்பொழுது எதிர்மறை அர்த்தத்திலே வருகிறது. உதாரணத்துக்கு ரிலீஜியஸ் மதம் சம்பந்தப்பட்ட, ரெஸ்பான்சிபிள் பொறுப்பான, ரெலவெண்ட் முக்கியமான, ரெகுலர் முறையான. ஸோ இவை அனைத்தும் அட்ஜெக்டிவ். ஏனென்றால் ஓயூஎஸில் முடியக்கூடியது அனைத்து வார்த்தைகளும் பெயர் உரிச்சொற்கள், ஐபிஎல்இயில் முடியக்கூடியது அனைத்து வார்த்தைகளும் பெயர் உரிச்சொல், யுஎல்ஏஆரில் முடியக்கூடிய அனைத்து சொற்களும் பெயர் உரிச்சொற்கள். இவைகளுக்கு முன்னாடி ஐஆர் என்ற முன்னோட்டு வரும் பொழுது அது எதிர்மறை அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது. ரிலீஜியஸ் மத சம்பந்தப்பட்ட, இர்ரிலீஜியஸ் மத சம்பந்தம் இல்லாத, ரெஸ்பான்சிபிள் பொறுப்பான, இர்ரெஸ்பான்சிபிள் பொறுப்பற்ற, ரெலவெண்ட் அதற்கு முக்கியமான, இர்ரெலவெண்ட் அதற்கு சம்பந்தம் இல்லாத, ரெகுலர் வழக்கமான, இர்ரெகுலர் வழக்கமற்ற. ஸோ இந்த முன்னோட்டுகளை போடும் பொழுது அதனுடைய வார்த்தையினுடைய அர்த்தங்கள் எதிர்மறையாக நெகட்டிவாக வருகிறது. அடுத்ததாக ஐஎல் எஸ் எ நெகட்டிவ் ப்ரிஃபிக்ஸ். ஐஎல் என்ற வார்த்தை மூலமாக நாம் ஐஎல் அது எதிர்மறையாக வருகிறது. உதாரணத்திற்கு லெஜிபிள். லெஜிபிள் என்றால் என்ன? லெஜிபிள் எழுதக்கூடிய, இல்லெஜிபிள் எழுத தகுதியற்ற, லாஜிக்கல் ஒரு முறையான, இல்லாஜிக்கல் எந்த விதமான அர்த்தமும் இல்லாத, லெஜிட்டிமேட் நியாயமான, இல்லெஜிட்டிமேட் நியாயமற்ற, லீகல் சட்ட ரீதியான, இல்லீகல் சட்டத்திற்கு அப்பாற்பட்ட. இவை அனைத்து வார்த்தைகளும் அட்ஜெக்டிவ் பெயர் உரிச்சொற்கள். லெஜிபிள் ஐபிஎல்இயில் முடிகிறது, ஐசிஏஎல்ல முடிகிறது, எம்ஏடிஇயில் முடிகிற வார்த்தை, ஜிஏஎல்ல முடியக்கூடிய மூல வார்த்தைகள் அனைத்தும் பெயர் உரிச்சொற்கள், அட்ஜெக்டிவ். ஸோ அடுத்தது ஐஎன் எஸ் எ நெகட்டிவ் ப்ரிஃபிக்ஸ். ஐஎன் என்ற எழுத்துக்கள் மூலமாக முன்னோட்டாக போடும் பொழுது அது எதிர்மறையாக வருகிறது மூல வார்த்தையுடன். உதாரணத்துக்கு விசிபிள் கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய, எபிலிட்டி திறமையான, அக்யூரேட் சரியான, விசிபிள் கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய, இன்விசிபிள் பார்க்க முடியாத, எபிலிட்டி திறமை, இன்எபிலிட்டி திறமையற்ற, அக்யூரேட் சரியான, இன்அக்யூரேட் சரியற்ற. ஸோ இவைகளெல்லாம் இந்த ரூட் வேர்டு. இதற்கு முன்னாடி ப்ரிஃபிக்ஸ் ஐஎன் போடும்பொழுது எதிர்மறை வார்த்தையாக மாறிவிடுகிறது. அடுத்தது டிஇ as a நெகட்டிவ் ப்ரிஃபிக்ஸ். டிஇ என்ற முன் எழுத்தை போடும் பொழுது அது எதிர்மறை அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது. மூல வார்த்தை வேல்யூ. வேல்யூ என்றால் என்ன? அதை மதிப்பிடு. டிவேல்யூ மதிப்பை குறை. ஸோ இது வினைச்சொல்லாக வருகிறது. ஃபார்ம் அமை, டிஃபார்ம் மாற்றி அமை. கம்போஸ் ஒன்றை கம்போஸ் ஒன்றை அழித்து விடு. கோட் அதை முறைப்படி எழுத்து வடிவத்தை கோட் அதை அழித்து விடு. ஸோ இவைகள் அனைத்தும் வினைச்சொல்லாக வருகிறது. ஸோ அடுத்தது நான் எஸ் எ நெகட்டிவ் ப்ரிஃபிக்ஸ். நான் என்ற வார்த்தை எதிர்மறை வார்த்தையாக வருகிறது. என்னன்னு வந்து விட்டாலே அது நெகட்டிவ். இங்கே அந்த மூல வார்த்தைக்கு முன்னாடி நான் போடும் பொழுது அது எதிர்மறை வார்த்தையாக வருகிறது. உதாரணத்துக்கு மூல வார்த்தை வயலன்ஸ். வயலன்ஸ் என்றால் என்ன? தீவிரவாதம். நான் வயலன்ஸ் அகிம்சாவாதம். வயலன்ஸ் என்றால் தீவிரவாதம், நான் வயலன்ஸ் அகிம்சாவாதம் அமைதியான முறையிலே ஒரு காரியத்தை செய்வது. வெஜிடேரியன் சைவ சாப்பாடு, நான் வெஜிடேரியன் அசைவ சாப்பாடு. சென்ஸ் புத்தி, புத்தி உடைய, நான் சென்ஸ் புத்தி அற்ற. கன்ஃபர்மிட்டி ஒன்றை உறுதி கொள்ளுதல், நான் கன்ஃபர்மிட்டி ஒன்றை உறுதி இல்லாத தன்மையாக உருவாக்குவது. ஸோ இவைகள் அனைத்தும்
பெயர் சொற்கள். ஸோ நண்பர்களை, நாம் இதுவரைக்கும் பார்த்தது மூல வார்த்தைக்கு முன்னாடி வரக்கூடிய முன்னொட்டு. இந்த முன்னொட்டை போடும் பொழுது அது எதிர்மறை அர்த்தத்திலே கொடுக்கிறது. எம்ஐஎஸ் அது மூல வார்த்தையுடன் செல்லும் பொழுது நெகட்டிவ், ஐஆர் மூல வார்த்தையுடன் சேரும் பொழுது நெகட்டிவ், ஐஎல் மூல வார்த்தையுடன் சேரும்போது எதிர்மறை, ஐஎன் மூல வார்த்தையுடன் சேரும் பொழுது எதிர்மறை. அடுத்ததாக டிஇ மூல வார்த்தையுடன் சேரும் பொழுது எதிர்மறை, நான் மூல வார்த்தையுடன் சேரும் பொழுது எதிர்மறையாக வருகிறது. ஸோ டேக், மிஸ்டேக், அண்டர்ஸ்டாண்ட், மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், யூஸ், மிஸ்யூஸ், ரிலீஜியஸ், இர்ரிலீஜியஸ், ரெஸ்பான்சிபிள், இர்ரெஸ்பான்சிபிள், ரெலவெண்ட், இர்ரெலவெண்ட், ரெகுலர், இர்ரெகுலர், லெஜிபிள், இல்லெஜிபிள், லாஜிக்கல், இல்லாஜிக்கல், லெஜிட்டிமேட், இல்லெஜிட்டிமேட், லீகல், இல்லீகல், விசிபிள், இன்விசிபிள், எபிலிட்டி, இன்னெபிலிட்டி, அக்யூரேட், இன்அக்யூரேட், value, devalue, form, deform, compose, decompose, code, decode, violence, non-violence, vegetarian, non-vegetarian, sense, nonsense, conformity, non-conformity. இந்த ஆங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தி நல்ல பேச்சாளர்களாக, எழுத்தாளர்களாக மாற என்னுடைய இனிய வாழ்த்துக்கள். Thank you very much. Our dear friends, welcome to your American Center. Take your Grammar book level 5. The video number is 173. The usages of prefix, very important, and suffix. In dictionary you find words. How to understand what word means what. In paper you see, daily papers, magazines, lot many words are coming. You are quite confused. So prefix, understanding about prefix and suffixes reduces your tension of understanding certain words. It makes you to easily comprehend what the words are. See, prefix. Prefix means what? A word will be the root word. Before the root word, few letters are fixed. It is called prefix, and it changes the meaning of the word. Happy. You fix un-un. It means not happy. Un is a negative prefix stating that not, unhappy. Unhappy is an adjective. You add NESs behind that. That is called suffix. You are fixing some letters behind the root word. Unhappiness. Unhappy is an adjective. Unhappiness becomes a noun. So the entire meaning changes. The parts of speeches changes. So prefix and suffixes understanding is the most important to understand, to learn the vocabularies. Coming here, some prefixes used to express the attitudes. What do you mean by attitude? Your opinion, your outlook. So these suffixes are used to state your attitudes or outlooks. Number one, anti. Anti means what? It is against. Anti means against. Co. You are correlating and understanding and going together. Co. Counter. Opposite. Opposite. Pro means you are in support. So these prefixes are used to express the attitudes. These prefixes. Number one, anti. 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 This is called anti-prefix. It is called anti-prefix. Anti. A-N-T-I. Anti-prefix. So anti-prefix for expressing attitudes. See, root word is government. Government is a noun. Government is a noun. Any word ending with the M-E-N-T is a noun. Government. Anti-government means what? People are against the government. Some people are against the government. Anti-government. So anti-government. Communist. People who believe that all the property belongs to the community, they are called communist. And the people who oppose the communist ideas, they are called anti-communist. It's an attitude. It is an attitude. Social. People are very social, very friendly. Anti-social means some people who are against the social norms, the attitude. Anti-social. So social is an adjective. Anti-social is an adjective. So anti-government is a noun. Noun. Anti-communist is a noun. Corruption, it is a noun.
Anti-corruption. People are against corruption. They are anti-corruption. This is a noun. Anti, people who are against corruption. Now, co, as a prefix for expressing your attitudes. You are expressing your attitudes, and for co as the prefix. Exist means what? Living. Exist means what? Living. Animals are existing. Coexist means what? Understanding and living together. Coexist. See, animals are existing. Human beings are existing. Let human beings and animals coexist means together let us go with. Operate. You are operating. Cooperate means you try to operate yourself with the other persons. That's called cooperate. Operate, cooperate. Prefix is co. So, exist, coexist, it is a verb. Operate, cooperate, it is also a verb. So, it is all attitude expressing prefixes. Now, coming here, counter prefix for expressing attitude. Counter means opposite. Act is a verb, act, using counter as a prefix. And what do you get? Attitude is a counteract. Counteract, it is a verb. Now, pro as a prefix for expressing your attitude. Pro. Religious. People who follow religion. Religious. Pro-religious means who are in support of religious activities. It is also an attitude, expression of attitude. So, this prefix pro, it is a prefix for expressing an attitude. Religious is pro-religious. It's an adjective. Government, pro-government, in support of a government. So, it's a noun. Democracy, pro-democracy, in support of democracy, noun. Community, pro-community, in support of community is a noun. So, prefix used for expressing numbers. Now, we have seen prefix used for expressing the attitudes. First, we have seen anti, co, and counter, and pro. Now, we are seeing prefix used for expressing numbers. Mono. Number 1 is mono. Number 2 is multi. Number 3 is bi. Number 3 is tri. Number 5 is uni. When as a prefix mono means what? Anybody? Mono. Poly, monopoly. Gomos, monogamous. Mono means single. Multi means as a number, many. Multi. Any word can you say with multi? Huh? Okay, multinational company, multinational. Multinational companies, multinational, many. By 2. Monthly, bi-monthly, monthly twice. Sexual, bisexual means what? The man or woman does sex with both man and women, bisexual. Triplets, 3 children born for a mother. Uni, single, uni. So, these prefixes are used to express the numbers. Mono prefix is used for expressing numbers. See, value, mono value, single value. Acting, mono acting is acting. Single man acting in different roles, mono acting. Syllabic, monosyllabic, single syllable, stop, 1 syllable. It's called monosyllable. So, here my dear friends, the prefix used for expressing your attitudes. Anti means against, co means you are understanding and going, counter means you are opposing, pro means you are in support, and you have prefixes used for expressing numbers. That is, number 1 is mono, single, multi, many, bi, 2, tri, 3, uni, single. So, these prefixes. Dear friends, welcome to AS American English. Take your level 5 grammar book. The topic here is usages of prefix and suffixes. The video number is 4. The topic is 174th video you have come. 173 videos you have watched. You have come to 174th video. The topic is prefix and suffix.
You take a word is fixed, few letters are fixed before the word, it is called prefix, it changes the meaning. You take a word, few letters are fixed after the main word, it is called suffix. So, the prefix and suffix, when you read certain things, when you hear certain words, there are words with prefix and suffix. So, it increases your vocabulary power once you know the technicalities of the root word, the prefix and suffix. Now, certain prefixes which when it is used, it changes into negative. For example, theist, atheist, you can go A, you add, it is against, anti-corruption, corruption, anti-corruption, A-N-T-E-I. Now, certain prefixes used to express your attitude, certain prefixes expresses to say the numbers. Now, we are going to see the prefixes which are used to express the number. Multi, when you add the word uni means single, when you add the word multi in front of the root word, it means many. Multi prefix used for expressing numbers. Millionaire, the root word is millionaire. What do you mean by millionaire, sir? Anybody who is having 10 lakhs and above is called a millionaire. Millionaire is a noun. Millionaire is a noun. When you add multi-millionaire means like 10 lakhs, he has many 10 lakhs. Crores and crores, so he is a multi-millionaire. Multi means many times more than the millionaire. So, multi-millionaire, the single word, the multi-millionaire means is 10 times or 20 times has more value than what it is. His name is mentioned. Purpose. Purpose means what? To do something, purpose. What part of speech is purpose? It is a noun, the purpose of. So, noun, the purpose of going to school, the purpose of learning, the purpose. The purpose means what? It's a noun. In front of nouns only you can use the, isn't it? The purpose is a noun. Multi-purpose means what? Something is useful for many activities. Cell phone has multi-purpose. One purpose is to speak, the other purpose is to go in for social networking like video chatting and everything. So, multi-purpose, it has a torch and whatnot, calculator. So, multi-purpose means many purpose. So, multi as a prefix, it expresses the number. Lingual, lingual means what? Any person who knows any language, lingual. Tamil as a language, it's a lingual, language related. Multilingual means what? Multilinguistic person, a person who can speak many languages, multilingual, many languages. So, multi in numbers as a prefix, when it's added to root word, it means many, many languages. National, national means something related to a nation. National is an adjective, lingual is an adjective, national is an adjective. Any word ending with NAL is an adjective. Multinational means what? National means something related to a nation. A company is a national company, is an adjective. It's a multinational company means that particular company has branches in many countries. Multinational, so many national. So, multi means many, multi means many. So, millionaire, purpose, lingual and national. You are adding multi, 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 it becomes manifold. BI. Now, BI as a prefix used for expressing numbers, BI. What do you mean by BI? Twice, by. Monthly means every monthly. Monthly means what? For all the 30 days, monthly. 30 days, you call it as monthly. So, monthly is an adjective or a noun? It is an adjective. Weekly is an adjective or a noun? Weekly magazine is an adjective. Cycle, it is a noun. Annual, it is an adjective. Word ending with UAL is an adjective. So, monthly is an adjective. Bi-monthly, monthly magazine means monthly once. Bi-monthly means what? Twice in a month. So, when you add bi in front of this monthly root word, it means two.
Weekly, weekly once. Bi-weekly, weekly twice. So bi means two. Cycle, one circle. Bicycle, where it has two wheels. Annual, yearly once. Biannual, semester, that is every 6 months once. Biannual. So bi as a prefix, when it is added to the root word, it means two. And coming here, try as a prefix used for expressing numbers. Try means three, isn't it? Bi means two, uni means one, multi means many. Try means three. The root word is cycle, and the prefix try, when it is added, tricycle means you have three circles, three cycles. Okay. Angle, triangle, three corners, triangle. Muti, Muti is God. You call Muti as God. Trimuti means three gods: Shiva, Brahma, Vishnu. Trimuti. Uni as a prefix. So cycle, it is a noun. Noun. Angle is a noun. Muti, it is a noun. So uni as a prefix. Uni means single, used for expressing numbers. Uni. Root word is code. Root word is code. Code means what? Something expressed in some digit, some number. Code. Unicode, single code. So code is a noun. Q is a noun. Lateral, adjective. What do you mean by lateral? Anybody? Lateral entry, isn't it? Lateral. Side, lateral means side, in the side. So code, when you add uni, single code, unicode. Q, you add uni, single. Unique means there is no other duplication, only single, unique. Lateral, unilateral, inside, single way, unilateral. So coming here, the below prefixes are used for changing the part of speech. Very important, isn't it? Change the part of speech. Any word, it may be a noun or a verb or adjective or an adverb or a pronoun or a preposition or a conjunction or an interjection. So amongst the 8 part of the speech, the word will be there. Now when you add certain prefixes like be, en, em, what happens? What happens? The part of speech changes. If it is a noun, it changes into verb. It is a verb, it changes into adjective. So when you add these prefixes be, en and em in front of the root word, what happens? The part of speech changes. For example, head. Head means what? This is a noun, isn't it? Head. It is a noun. It is a part of your body. It is a noun. Behead means what? Cut the head. So head is a noun. Behead becomes verb. Cut the head. So cut the head becomes verb. It is a verb. Behead is a verb. So head, when you add be, it means cut it off. Little, nothing. I have little money. Little can be called as adjective. Okay. Belittle, making you feel small. Belittle him. So it is belittle is a verb. So little, nothing, adjective, changes into verb. Now numb. Numb means what? Numb means no. Numb means no. I am numb feeling. Benumb means what? Being without feeling. Make him to feel, make him not to have any feeling. Benumb. So benumb means, it is a verb. Benumb. Numb means no. Benumb means make them not to have any feelings at all. Sides. Sides means what? What do you mean by sides, my dear? Sides. Left side, right side. These are called sides, right? It is a noun, sides. Besides means what? Next, besides. She is sitting beside me. Oh, besides this and that, other things are there.
Besides means next preposition. It is the part of speech is preposition. So my dear friends, here when you add be in front of certain root word, the part of speech changes. If it is a noun, sometimes it changes into verb. So if it is an adjective, sometimes it changes into verb. Noun changes into preposition. So the parts of the speech changes. Now coming here, en as a root word. Counter. Encounter. Counter means what? Counter can be called as a noun. Counter. 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 I gave the money in the counter. I was standing in front of the counter. Counter means counterfoil notes. You know, you give it counter, the place where you exchange. Counter. Encounter. Encounter is a verb. Counter is a noun, and it can call also verb. Encounter, to meet. Slave. Slave is an adjective or a noun or a verb, sir? Anybody? Is a noun. Slave is a human being. Slave. He works as a slave. Enslave means what? Make him a slave. It is a verb. Make one as a slave. It is a verb. Enslaved, encountered. Cash. What do you mean by cash? Is a noun or a verb? The money which you have, 1,000 rupees, 2,000, 10,000, it is noun, cash. Encash means what? What do you mean by encash? Change it into currency. See, you have certain documents, for example, okay, DD, demand draft you have. You encash means you make it into cash. You make it into hard currency. So encash is a verb. Cash is a noun. Encash is a verb. Rich. What part of speech is rich? They are rich. He is a rich man. Rich is an adjective, right? Rich is an adjective. And when you want to change into verb, you add en. Enrich means what? Make somebody rich. Enrich means make somebody rich. So it is a verb. Able. What part of speech is it? Able. Any word ending with ble is adjective. Able. able. Any word ending with able is an adjective. For example, any word? Lovable. Enjoyable. So able ending word and able means here. What do you mean by able? Capable of doing something is called able. Enable means what? Making one to do certain things. You are giving some power to somebody to allow him to do something. Enable. So it is a verb. So my dear friends, these prefixes, when it is used in front of the main word, the part of speech changes. Be as a prefix, en as a prefix, em as a prefix. When these prefixes are added with the main word, the meaning changes or the parts of speech changes. Right? Able to understand? Noun changes into verb, adjective changes into verb, noun changes into verb, noun changes into verb, adjective changes into verb. So these prefixes helps to you for you to change the part of speech. So my dear friends, coming here, prefix, suffix, we have seen quite a lot of prefix and suffix. Now once again for recollection, multi means many. So root word is something, and you are adding prefix. Multi means many. Millionaire, multimillionaire. Everybody should say millionaire. What is the, when you add multi, what happens? Multimillionaire. What do you mean by multimillionaire? Many times richer. Purpose. Multi-purpose. Many purposes are there. Lingual. One language related. Multilingual means what? Many languages. National. Single national. Multinational means what? Many nations. So all these nouns are changing. The meaning changes. Adjective changes. Bi prefix used for expressing numbers. Monthly. Next. Bi-monthly. Monthly twice. Weekly. Bi-weekly. Weekly twice. Cycle. Single circle. Two circles. Annual.
yearly once. Biannual, yearly twice. Cycle, tricycle. Angle, triangle, three corners. Muti, single god, trimuti. Code, code numbers, Unicode, single number. Queue, standing in a queue. Unique, lateral, sides. Head, head is a noun. Behead means you are changing the part of speech noun to the verb. Past tense, what is behead? Past tense, beheaded. What is the future? Will behead. Little, be little. What is the past tense? Be little. Numb, benumb. Sides, besides. Counter, what is the past tense of encounter? Encountered. Encounter means meeting somebody. Encountered. Slave, enslaved, past tense. Cash, he went to bank to encash. He encashed the cash. Rich, enriched. The government enriched the people. Able, enabled. Enabled is the past tense. Enable. So the parts of speech changes. Hope you are able to understand. No doubt about it. Okay. Okay. Now I request Miss Revati to stand up. Miss Revati, millionaire, multi-millionaire. Like that, can you form any other prefixes with multi? Usage, multi-usage. Multimedia. Multimedia, excellent. Monthly, like that, bi-monthly, like that you can you go in for bi? Okay. Cycle, tri, like that, tri. Color, tricolor. Code, uni. Form, uniform. Okay. Root word, changing the part of speech with be. Behave. Counter, en, en. Enclosed. Close, enclosed. Very good, very good. Please sit down. நண்பர்களே, உங்களுடைய லெவல் 5 கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். யூசேஜ், பயன்பாடுகள் ஆஃப் ப்ரிஃபிக்ஸஸ் அண்ட் சஃபிக்ஸஸ். ப்ரிஃபிக்ஸ் என்றால் வார்த்தைக்கு முன்னாடி ஒரு சில எழுத்துக்களை ஒட்டி அதனுடைய அர்த்தத்தை மாற்றுவது. சஃபிக்ஸ் என்றால் வார்த்தையின் பின்னாடி ஒரு சில எழுத்துக்களை ஒட்டி அதனுடைய அர்த்தத்தை மாற்றுவது. 4வது வீடியோ 179, 74வது வீடியோ. ஹாப்பி என்றால் சந்தோஷம். அன்ஹாப்பி என்று அன்னு போட்டுவிட்டிங்கன்னா சந்தோஷம் இல்லாத நிலைமையை உண்டாக்குகிறது. ஸோ அந்த முன்னொட்டு என்று சொல்லக்கூடிய சில எழுத்துக்களை சேர்க்கும் பொழுது அர்த்தங்கள் மாறிவிடுகிறது. சௌகரியம், அசௌகரியம். சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா என்ன ஆயிடுது? அதுக்கு ஆப்போசிட் மீனிங்காக கொடுக்கிறது. ஸோ இந்த முன்னோட்டுக்கள் சிலதுகள்லாம் என்ன செய்யும்? எதிர்மறை அர்த்தத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. அதை நாம் பார்த்தோம். அடுத்ததாக சில முன்னோட்டுக்கள் எண்ணத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது. சமுதாயம், சோஷியல், ஆன்டி சோஷியல், சமுதாயத்திற்கு எதிராக எண்ணம் உடையவன். ஸோ எதிராக எண்ணம் உடையவர்களுடைய மனப்பான்மையை காண்பிப்பதற்கு ப்ரிஃபிக்ஸ் பயன்படுத்துகிறது. அடுத்தது ப்ரிஃபிக்ஸ் எங்கே, முன்னோட்டு எங்கே பயன்படுத்துகிறது என்றால் எண்கள், எண்ணிக்கைகளை பற்றி சொல்லும் பொழுது இந்த ப்ரிஃபிக்ஸஸை பயன்படுத்துகிறோம். உதாரணத்துக்கு மல்டி என்றால் என்ன? பலவிதமான. என்ன அர்த்தம்? மல்டி, பல வகையான. இந்த மல்டி என்ற முன்னோட்டை உபயோகப்படுத்தும் பொழுது அது எண்களை குறிக்கிடக்கூடியதாக இருக்கிறது. மில்லியனர் என்றால் கோடீஸ்வரன், மல்டி மில்லியனர்னா பல கோடிகளை உடையவன் என்ற அர்த்தம். மல்டி என்றால் பல. பர்பஸ், தேவை. மல்டி பர்பஸ் என்றால் பல தேவைகள், பல உபயோகங்கள். பர்பஸ்னா உபயோகம், மல்டி பர்பஸ்னா பல உபயோகங்கள் கொடுக்கக்கூடிய. லிங்குவல், ஒரு மொழி சம்பந்தப்பட்ட. மல்டி லிங்குவல் என்றால் பல மொழி சம்பந்தப்பட்ட. நேஷனல் என்றால் தேசம், மல்டி நேஷனல் என்றால் பல தேசங்களில் உள்ள. ஸோ பல 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 என்று வருகிறது. இது பெயர் சொல்லாக இருக்கக்கூடியது, பெயர் ஒரு சொல்லாக இருக்கக்கூடியதற்கு எல்லாத்திற்கும் மல்டி என்று போட்டு விட்டீர்கள் என்றால் பலது என்று அர்த்தம். ஸோ இந்த முன்னோட்டு எண்களை குறிக்கக்கூடிய
முன்னோட்டாக இருக்கிறது. அடுத்தது பிஐ. பிஐ என்றால் ப்ரிஃபிக்ஸ். இந்த முன்னோட்டு யூஸ் ஃபார் எக்ஸ்பிரஸிங் நம்பர்ஸ், எண்களை சொல்லக்கூடிய, எண்களை வெளிப்படுத்தக்கூடிய முன்னோட்டாக இருக்கிறது. பை என்றால் 2 என்ற அர்த்தம். மந்த்லி மாதத்திற்கு ஒரு முறை, பை மந்த்லி வாரத்திற்கு 2 முறை, வீக்லி வாரத்திற்கு ஒரு முறை, பை வீக்லி வாரத்திற்கு 2 முறை, சைக்கிள் ஒரு சக்கரம், பை சைக்கிள் 2 சக்கரம் உடைய ஒரு சைக்கிள். சைக்கிளுக்கு என்ன சொல்லுவீங்க தமிழ்ல? மிதிவண்டி. ஆனுவல் வருடத்திற்கு ஒரு முறை, பை ஆனுவல் வருடத்திற்கு 2 முறை. ஸோ பை என்று முன்னோட்டாக வரும் பொழுது 2 2 என்று அர்த்தம். மல்டி என்று முன்னோட்டாக வரும் பொழுது பல என்று அர்த்தம். ஸோ இங்கே மந்த்லி, வீக்லி, சைக்கிள், ஆனுவல் இதெல்லாம் பெயர் உரிச்சொல்லாக வருகிறது. முன்னோட்டு பை சேர்த்தும் பொழுது 2 என்ற அர்த்தத்தில் வருகிறது. சைக்கிள் மட்டும் பெயர் சொல்லாக இங்கே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. அடுத்ததாக ட்ரை என்றால் ப்ரிஃபிக்ஸ் முன்னோட்டாக வரும் பொழுது 3 என்ற அர்த்தத்திலே வருகிறது. ட்ரை. உதாரணத்திற்கு சைக்கிள் என்றால் மிதிவண்டி, ட்ரை சைக்கிள் என்றால் 3 சக்கர வண்டி. ஆங்கிள். ஆங்கிள்னா தமிழ் என்ன சொல்லுவீங்க? அது ஒரு மூளை, முடுக்கு. கோணம். ட்ரையாங்கிள்னா முக்கோணம். கோணம் என்பது பெயர் சொல்லாக வருகிறது. ட்ரையாங்கிள்னா முக்கோணம், அது பெயர் சொல்லாக வருகிறது. 3 கோணங்கள் உடையது. மூர்த்தி. கடவுளை மூர்த்தி என்று சொல்வோம். ட்ரை மூர்த்தி என்றால் மும்மூர்த்திகள் என்று சொல்கிறோம் கடவுள். ஸோ இந்த பெயர் சொல்லுகளுக்கு முன்னாடி ட்ரையை சேர்த்து கொண்டால் 3 என்று வருகிறது. அடுத்தது யுனி. தனித்தன்மை வாய்ந்த, ஒன்றே ஒன்று என்று சொல்லும் பொழுது யுனி. யுனி என்ற ப்ரிஃபிக்ஸ் முன்னோட்டை, ஒன்றே ஒன்று என்று சொல்லக்கூடிய முன்னோட்டை யூஸ் ஃபார் எக்ஸ்பிரஸிங் நம்பர், எண்களை வெளிப்படுத்துவதற்காக உதவிகரமாக இருக்கிறது யுனி என்ற அந்த முன்னோட்டு. கோட் என்றால் என்ன? குறிகள், குறிகளை கோட் என்று சொல்வோம். யூனிகோட் என்றால் என்ன? தனியான, அதற்கென்று தனி குறி இருக்கிறது, யூனிகோட். கியூ என்றால் என்ன? வரிசை. யூனிக் என்றால் தனித்தன்மை வாய்ந்த. லேட்டரல் என்றால் என்ன? பக்கத்திலே ஒரு ஒதுக்குப்புறமாக இருக்கக்கூடியதை லேட்டரல். யூனிலேட்டரல் என்றால் தனியான ஒரு பாதை என்று வருகிறது. ஸோ யூனி என்றால் தனியான, தனி அம்சமுடைய, வேறு மாற்றங்கள் இல்லாத என்று வருகிறது. ஸோ இவைகள் எல்லாம் பெயர் சொற்கள். இது ஒன்று பெயர் உரிச்சொல்லாக வருகிறது. ஸோ முன்னோட்டு போடும்பொழுது என்னென்ன அர்த்தங்கள் மாறுகிறது என்று பார்க்கிறீர்கள். பிலோ ப்ரிஃபிக்ஸஸ், கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த முன்னொட்டுக்கள், ப்ரீஃபிக்ஸ்னா முன்னொட்டுக்கள், ஆர் யூஸ்டு உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது ஃபார் சேஞ்சிங் த பார்ட் ஆஃப் ஸ்பீச், பேச்சின் பாகங்கள். ஒரு வாக்கியத்தை எடுத்துக்கொண்டுங்கள், அதில் 8 வார்த்தைகள் இருக்கிறது. ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ஏதோ ஒரு பேச்சினுடைய பாகமாக இருக்கும். 10 வார்த்தைகளாக இருக்கலாம், 20 வார்த்தைகளாக இருக்கலாம், 3 வார்த்தைகளாக இருக்கலாம். உதாரணத்திற்கு ஐ லவ் யூ என்று சொல்கிறேன், நான் உன்னை காதலிக்கிறேன். நான் என்பது பிரதிபெயர் சொல்லாக வருகிறது, ப்ரொனவுனாக வருகிறது. லவ் என்பது வினைச்சொல்லாக வருகிறது. யூ என்பது பிரதிபெயர் சொல்லாக வருகிறது. ஸோ எந்த வார்த்தை எடுத்துக்கொண்டாலும் அதற்கு ஒன்று, ஏதோ ஒன்று பேச்சின் பாகங்கள், 8 பேச்சின் பாகங்களில் ஒன்றாக இருக்கும். ஆனால் இங்கே இந்த முன்னோட்டை போடும் பொழுது அந்த பேச்சினுடைய பாகங்களிலே அது அர்த்தங்கள் மாறிவிடுகிறது. உதாரணத்திற்கு ஹெட் என்றால் தலை, இது பெயர் சொல், கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய, தொட்டு உணரக்கூடியதை பெயர் சொல் என்று சொல்வீர்கள். ஹெட் என்றால் தலை. பிஹெட், அந்த பி சேர்த்தி கொண்டால் தலையை வெட்டு என்று அர்த்தம். ஸோ பெயர் சொல் தலை என்பது தலையை வெட்டு என்று வினைச்சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. பெயர் சொல் வினைச்சொல்லாக மாறுகிறது இந்த முன்னோட்டு பிஇயை சேர்த்தவுடன். லிட்டில் என்றால் என்ன? ஒன்றும் இல்லை என்று அர்த்தம். லிட்டில்னா கொஞ்சம், லிட்டில் வெறும் லிட்டில்னு போட்டிங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை என்று அர்த்தம். பிலிட்டில் என்றால் என்ன? ஒருவனை சிறுமையாக்கு. ஒருவன் ரொம்ப பெருமையாக பேசிகிட்டு இருக்கிறான் அவனை பற்றி, அவனை சிறுவனாக்கு, நீ எல்லாம் என்ன பெரிய ஆளா என்று அவனை சிறுமைப்படுத்துவதை பிலிட்டில் என்று வருகிறது. ஸோ லிட்டில் மணி என்றால் கொஞ்சம் பணம். லிட்டில் என்பது பெயருரிச்சொல், பிலிட்டில் என்றால் சிறுமையாக்கு, அது வினைச்சொல்லாக வருகிறது. அடுத்தது நம்பென்றால் உணர்வுகளும் உணர்ச்சிகளும் அற்ற தன்மையை நம்பென்று சொல்வோம். பினம் என்றால் என்ன? அவனை உணர்ச்சிகரமானவனாக இல்லாமல் ஆக்கிவிடு, பினம், அது வினைச்சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. சைட்ஸ் என்றால் இரு பக்கங்களும். பிசைட்ஸ் என்றால்
தவிர, அது ப்ரீபொசிஷன் முன்னடை சொல்லாக வருகிறது. ஆணு, இன்னு, ஆக்ட், ஃப்ராம்ங்கிற போல பிசைட்ஸ் என்பது முன்னடை சொல்லாக வருகிறது. ஸோ இந்த சைட்ஸ் பக்கங்கள் என்ற பெயர் சொல் பிசைட்ஸ் என்ற ப்ரீபொசிஷன் முன்னடை சொல்லாக மாறி வருகிறது. அடுத்ததாக இந்த ரூட் வேர்டு என்னை போட்டு விட்டால் இங்கேயும் பார்ட் ஆஃப் ஸ்பீச் பேச்சின் பாகங்கள் மாறிவிடுகிறது. கவுண்டர் என்றால் என்ன? கவுண்டரில் போய் நின்று என்று சொல்வார். கவுண்டரில் போய் பணத்தை வாங்கு. கவுண்டர் என்றால் ஒன்றை கொடுத்து ஒன்று வாங்கக்கூடிய ஒரு இடம். சந்திக்கக்கூடியதை கவுண்டர் என்று சொல்கிறோம். இது வினைச்சொல் என்னை சேர்த்து கொண்டால் என் கவுண்டர் என்றால் சண்டையிடு, ஒருவரை சந்தி என்று வருகிறது. கவுண்டர் என்பது ஒரு இடம், நவுன் பெயர் சொல். என் கவுண்டர் என்றால் ஒன்றை சந்தித்து எதிர்கொள் என்று வருகிறது. ஸோ பெயர் சொல் வினைச்சொல்லாக மாறுகிறது. ஸ்லேவ், ஸ்லேவ் என்றால் என்னென்று தெரியும்? ஒரு அடிமையை ஸ்லேவ் என்று சொல்வீர்கள். அதில் என்ன சேர்த்து கொண்டால், என்னை சேர்த்து கொண்டால் என் ஸ்லேவ் என்றால் ஒருவனை அடிமையாக்கு. ஸ்லேவ் என்றால் அடிமை, என் ஸ்லேவ் என்றால் ஒருவனை அடிமையாக்கு. கேஷ் என்றால் பணம், என் கேஷ் என்றால் பணமாக்கு. இப்போ உங்கள்கிட்ட என்ன இருக்குது? ஒரு பத்திரம் இருக்கிறது. அந்த பத்திரத்தை கொண்டு போய் வங்கியிலே கொடுத்து பணமாக்கு, காசாக்கு. ஸோ ஒன்றை பணமாக்குவதை காசாக்குவதை என் கேஷ் என்றும், கேஷை பெயர் சொல்லாக கண்ணிலே காணக்கூடிய அந்த 1000 ரூபாய் நோட்டுகளை பணத்தை கேஷ் என்றும், என் கேஷ் என்றால் ஒன்றை வைத்து பணமாக மாற்றுவதை, அந்த செயலை வினைச்சொல்லாக மாறுகிறது என் கேஷ். ஸோ பெயர்ச்சொல் வினைச்சொல்லாக மாறிவிடுகிறது என்னை போட்டுவிடும் பொழுது. ரிச் பெயரொரு சொல். அவன் ஒரு பணக்கார பையன், இஸ் a ரிச் பாய். அந்த ரிச் என்பது பெயரொரு சொல்லாக வருகிறது. என் ரிச் என்று ஈயனை முன்னோட்டாக சேர்க்கும் பொழுது அவனை பணக்காரன் ஆக்கு என்ற ஒரு வினைச்சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. ஸோ இவைகளெல்லாம் வினைச்சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. ஏபிள், ஏபிள் ஏபிஎல்இயில் முடியக்கூடியது அனைத்தும் பெயரொரு சொல், அட்ஜெக்டிவ் என்று சொல்கிறோம். லவபிள், என்ஜாயபிள், அனுபவிக்கக்கூடிய, நேசிக்கக்கூடிய. ஏபிள் என்றால் ஒன்று செய்து முடிக்கக்கூடிய, அது பெயரொரு சொல்லாக வருகிறது. இதே எனேபிள், ஈயனை சேர்த்து கொண்டால் அது வினைச்சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. எனேபிள் என்றால் மேக் ஒன் ஏபிள் டு டூ, ஒருவனை ஒரு காரியம் செய்வதற்கு அவனுக்கு வலிமையை கொடு என்று வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த பிஇ முன்னோட்டாக மூல வார்த்தையுடன் வரும்பொழுது அது வினைச்சொல்லாக வருகிறது. ஈஎன் மூல வார்த்தையுடன் ஈஎன் சேர்த்து கொள்ளும் பொழுது அது வினைச்சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. வார்த்தை மூல வார்த்தைக்கு முன்னாடி இஎம்ஐ சேர்த்து கொள்ளும் பொழுது அதுவும் வினைச்சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. ஸோ நண்பர்களே, இன்று நீங்கள் பார்த்தது இந்த முன்னொட்டுக்கள் மூலமாக எண்களை சொல்லக்கூடியது, மல்டி எண்ணிக்கைகளை சொல்லக்கூடியது, எண்களை சொல்லக்கூடியது. மல்டி மில்லியனர், மல்டி பர்பஸ், மல்டிலிங்குவல், மல்டிநேஷ்னல் என்று இந்த மல்டி என்று போட்டால் அதற்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடியதை விட பல மடங்கு அதிகமாக இருக்கிறது என்று அர்த்தம். அதே மாதிரி மந்த்லி, வீக்லி, சைக்கிள், ஆனுவல், அது பக்கத்தில் பையின்னு போட்டிங்கன்னா அதை விட 2 மடங்கு ஆக இருக்கிறது என்று அர்த்தம். அதே மாதிரி சைக்கிள், ஆங்கிள், மூர்த்தி என்று பக்கத்திலே ட்ரையை போட்டுக்கொண்டால் இதைவிட 3 மடங்கு அதிகமாக இருக்கிறது என்று அர்த்தம். கோடு, கியூ, லேட்டரல், இதற்கு முன்னாடி யூனி என்று போட்டு விட்டீர்கள் என்றால் அது ஒன்றுதான் இருக்கிறது என்று அர்த்தம். அதே போன்று இந்த ஹெட், லிட்டில், ஸ்மால், நம்பு, சைட்ஸ்க்கு முன்னாடி பி போட்டு விட்டீர்கள் என்றால் ஒரு காரியத்தை செய்ய என்று வினைச்சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. கவுண்டர், ஸ்லேவ், கேஷ், ரிச், ஏபிள், இதற்கு முன்னாடி எய்யனை சேர்த்து கொண்டால் ஒன்றை செய்ய என்ற அர்த்தத்திலே வினைச்சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. ஸோ இந்த முன்னொட்டுக்கள் ப்ரிஃபிக்ஸஸினுடைய பயன்பாடுகளை அறிந்து இனி வரக்கூடிய, ஏற்கனவே இந்த 3 வீடியோக்களை பார்த்து விட்டீர்கள், இது 4வது வீடியோ. இனி வரக்கூடிய அந்த ப்ரிஃபிக்ஸ் அஃபிக்ஸ் வீடியோஸை பார்த்து முழுமை அடைந்து கொள்ளுங்கள். இந்த சொற்றொடரின் சொல் வலிமையை உங்களை நீங்களே மேன்மைப்படுத்தி சிறந்த எழுத்தாளர்களாக என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ. Dear friends, welcome to AS American English. Take your level 5 grammar book. The usage of prefixes and the usage of suffixes. The 5th video we have come here. Total number of videos 175 videos. Now you have come here to 175th video, and for in prefix and suffix you have come to the 5th video. Prefix, you are fixing few letters in front of the root word to make the meaning of the word to change the meaning of the word. It may be changing from positive into negative, changing the attitude of the persons, and changing the time sequence. Maybe it may change the part of speech. So prefixes
fixing few letters before a word to give a meaning. Happiness, happy, unhappy. So here, un is the prefix here. M as a prefix, changing the part of speech. Noun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, those are the parts of speech. So the parts of speech changes. So root word, bold. You are adding M as a prefix, changing the part of speech. M as the root word, changing the part of speech. Bold. M bold. So bold means he is a bold man. So bold is an adjective. Adjective. M bold. Make one be bold. So this is M bold is a verb. Bold is a bold man, a strong person. M bold means make him stronger. Power. Power is a noun. Powerful is an adjective. Power is a noun. Empower. Give him more power. So empower becomes verb. Balm. It is the medicine. Embalm. Applying the medicine is called embalm. Balm. Tiger balm. So balm is the medicine. Embalm is applying medicine. You know tiger balm. It is used to. It is a cure for your headache. So here next, the below prefixes are used to express time and sequence. For expressing time and sequence, if you fix the prefix, time and sequence changes. Example, see, for example, the word letters are, the prefix are, ex. It mentions about the time. The prefix ex, if you add with the main word, it says about the time. Post, prefix as post, mentioning about time. Re, mentioning about time. Pre, mentioning about time. For, mentioning about time. President is a noun, isn't it? Ex-president. Ex-president means he is not in power. President means he is now in power. Ex-president means previous. So the ex, the time, it mentions previous. It's over. It's not now. Lover. Presently, you are in relationship. So you call him or her as a lover. Ex-lover. The relation is over. The previous lover. Now you are no way connected with that person. So ex-lover. Now coming here, minister. The present minister, ex-minister. The previous minister, not now. Boss, ex-boss. So all these words are nouns. So next, you are using root word, mortem. The prefix is post. Post means after. Here we have finished about what is the root word ex. Ex means previous. The time says the before, previous. Here post means the next. Mortem. Mortem is death. Post mortem, after the death. Mortem means death. Graduate, a person who has finished his degree. Postgraduate, after graduation, whatever the studies he does is called postgraduate. Graduate means he is getting a degree, that honorable degree that he has finished his 3 years or 5 years of a course somewhere. Then postgraduates means after the graduation, what he studies, the degree he gets is called, the person is called a postgraduate. Independence, getting freedom. Post-independence, after getting freedom. So re as a time sequence, time word or a sequence word. Arrangement, it's a noun, ment ending with ment, it becomes a noun. Rearrangement, once again you are arranging, once again doing, it is a sequence. Collect is a verb. Now arrangement is a noun. Collect is a verb. So recollect, once again you collect it. Search. Search is a verb. Research. Research can be called as a verb and also a noun. Search, you are searching. Research means trying to find out something. So coming here,
pre as the root, as the prefix connected with the root word. Mature. Mature means develop. It is a verb. Premature is not fully developed. Mature. Premature verb and premature. It is before the development, not fully developed. Judge, to decide correctly. Judge as a verb. Prejudge, deciding earlier with mistakes. So judge as a verb, prejudge as a verb, prejudge. So you are coming to a conclusion before making a decision with mistakes. Historic means ancient. It is adjective. Prehistoric, before the time, before the known history. Prehistoric time means before all the written documents about what has happened. Before that, it is called prehistoric. Word ending with RIC becomes an adjective. So prehistoric is an adjective. Coming here, for as a time word, before. Noon, 12 o'clock. Forenoon, before 12 o'clock, before noon. So means, the prefix for means before as a time prefix. Tell, you are telling something. Foretell, you are telling in advance. So noon is a noun. Forenoon is before noon. Tell, it is a verb. Foretell, it becomes a verb. Man is a noun. Foreman, a man who is trying to get things from work from others, he is called a foreman. So hope you are able to understand all the time prefixes. Already we have seen M. M as a prefix which changes the part of speech. Bold, embold, power, empower, balm, embalm. And the below prefixes. What are the below prefixes? Ex, post, re, pre and for. These prefixes are used to mention the time when it is connected with the root word. President, ex-president, lover, ex-lover, minister, ex-minister, boss, ex-boss. Post as a time prefix, it is said that after. Mortem, death, post-mortem, after death. Graduate, a person who gets his graduation degree. Postgraduate, a person who has finished his degree. Independence, post-independence, after independence. Arrangement. So re as a prefix used for time sequence. Arrangement, rearrangement, collect, recollect, search, research. And pre as a time prefix. Mature, premature. Premature means not fully developed. Judge, prejudge, deciding earlier with mistakes. Historic, prehistoric. Then we have for as the root word. For means before. Noon changes into forenoon. Tell changes into foretell. Man changes into foreman. Hope you are able to understand all these prefixes. So நண்பர்களே, உங்களுடைய லெவல் 5 கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். யூசேஜஸ் ஆஃப் ப்ரிஃபிக்ஸ், முன்னடை சொற்களினுடைய உபயோகங்கள், சஃபிக்ஸ் பின்னடை சொற்களினுடைய உபயோகங்களினுடைய 5வது வீடியோவை பார்க்கிறீர்கள். மொத்தம் வீடியோ 175 வீடியோ லெவல் 5 புக்கிலே பார்க்கிறீர்கள். ப்ரிஃபிக்ஸ் என்றால் என்ன? முன்னொட்டு. சஃபிக்ஸ் என்றால் என்ன? பின்னொட்டு. இந்த முன்னொட்டும் பின்னொட்டுக்களும் சேர்க்கும் பொழுது வார்த்தையினுடைய அர்த்தங்கள் மாறிவிடுகிறது. உதாரணத்துக்கு ஹாப்பினா சந்தோஷம், அன்ஹாப்பினா சந்தோஷமற்ற. ஹாப்பினஸ் என்இஎஸ்எஸ் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அது பெயர் சொல்லாக ஆகிறது. ஸோ இந்த முன்னட்டும் பின்னொட்டும் வார்த்தையினுடைய அர்த்தத்தை மாற்றுகிறது, பேச்சினுடைய பாகங்களை மாற்றுகிறது. ஒரு வார்த்தை பெயர் சொல்லாக இருக்கும், நவுனாக இருக்கும், வெர்பாக இருக்கும், அட்ஜெக்டிவாக இருக்கும், அட்வெர்பாக இருக்கும். இந்த பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச், பேச்சின் பாகங்களை மாற்றக்கூடிய ஆற்றலை பெற்றிருக்கிறது ப்ரிஃபிக்ஸ் அண்ட் சஃபிக்ஸ். ஏற்கனவே ப்ரிஃபிக்ஸ் அண்ட் சஃபிக்ஸில் ஒரு வார்த்தையிலிருந்து முன்னொட்டு வேறொரு வார்த்தைக்கு முன்னொட்டு போடும் பொழுது எதிர்மறை வார்த்தையாக மாறுகிறது. ஒரு வார்த்தைக்கு முன்னொட்டு போடும் பொழுது பேச்சினுடைய பாகங்கள் மாறுகிறது. இந்த பேச்சினுடைய பாகங்கள் அதே மாதிரி ஒரு வார்த்தை எடுத்துக்கொண்டு முன்னொட்டு பயன்படுத்தும் பொழுது எண்ணங்கள் மாறுகிறது. இங்கே பார்ட் ஆஃப் ஸ்பீச்சில் இஎம் ப்ரிஃபிக்ஸ் இஎம் சேர்த்தி கொண்டால் பேச்சினுடைய பாகங்கள் மாறுகிறது. அதாவது பெயர் சொல்லிருந்து வினைச்சொல், பெயருரு சொல்லிருந்து வினையொலி சொல். போல்ட் என்றால் தைரியமான பையன், இது பெயருரு சொல், அட்ஜெக்டிவ். எம் போல்ட் என்றால் தைரியமாக்கு, இது வினைச்சொல்லாக வருகிறது.
போல்டு தைரியமான, எம் என்ற முன்னடை சொல்லை சேர்க்கும் பொழுது எம் போல்டு என்றால் ஒருவனை தைரியமாக்கு, ஒருவனை தைரியசாலி ஆக்கு. பவர் சக்தி, இது பெயர் சொல்லாக வருகிறது. எம் பவர் அவனுக்கு சக்தியை வழங்கு, சக்தியை கொடு என்ற வினைச்சொல்லாக மாறிவிடுகிறது, பெயர் சொல் வினைச்சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. பாம் என்றால் மருந்து, டைகர் பாம் என்று சொல்வார்கள், தலைவலிக்கு உபயோகப்படுத்தக்கூடிய அந்த மருந்து தைலம். பாம் என்றால் தைலம். எம் பாம் என்றால் தைலத்தை உடலிலே தடவு என்ற வினைச்சொல்லாக மாறுகிறது. அடுத்தது இந்த ப்ரிஃபிக்ஸ், இந்த முன்னடை சொற்கள் நேர காலத்தை குறிப்பிட பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த முன்னடை சொற்களை பயன்படுத்தும் பொழுது அந்த வார்த்தை நேர வார்த்தைகளாக மாறிவிடுகிறது. சீக்வென்ஸ், ஒரு முறையாக அடுத்து என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு முறைப்படுத்துதலை அர்த்தம் கொடுக்கிறது. உதாரணத்திற்கு மூல வார்த்தைக்கு முன்னாடி எக்ஸ் சேர்த்தி கொண்டால் முன்னால் என்று வருகிறது. மூல வார்த்தைக்கு முன்னால் போஸ்ட் என்று சேர்த்து கொண்டால் ஒரு காரியத்திற்கு பிறகு என்று வருகிறது. மூல வார்த்தைக்கு முன்னால் ஆரி என்று சேர்த்தி கொண்டால் அது மறுபடியும் என்று வருகிறது. மூல வார்த்தைக்கு முன்னாடி ப்ரீ என்று எழுதி கொண்டால் அது முன்னர் என்று வருகிறது. ஃபோர், மூல வார்த்தைக்கு முன்னாடி ஃபோர் என்று சேர்த்து கொண்டால் அதுவும் முன்னரே என்று வருகிறது. உதாரணத்துக்கு பிரசிடென்ட் என்றால் ஜனாதிபதி, இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய ஜனாதிபதி. எக்ஸ் பிரசிடென்ட், எக்ஸ் என்ற முன்னோட்டை சேர்க்கும் பொழுது முன்னாள் ஜனாதிபதி என்று வருகிறது. லவ்வர், காதலன், இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய காதலனை லவ்வர். எக்ஸ் லவ்வர் என்று சொல்லும் பொழுது முன்னாள் காதலன் என்று வருகிறது. மினிஸ்டர் என்றால் தற்போது இருக்கக்கூடிய மந்திரியை மினிஸ்டர் என்று சொல்கிறோம். எக்ஸ் மினிஸ்டர் என்றால் முன்னாள் மந்திரி என்று சொல்கிறோம். பாஸ், தலைவன் என்று சொல்கிறோம். எக்ஸ் பாஸ், முன்னாள் தலைவர் என்று சொல்கிறோம். போஸ்ட் என்ற முன்னோட்டை போடும்பொழுது வார்த்தையிலே, மூல வார்த்தையிலே போஸ்ட் என்று முன்னால் போட்டால் அது ஒன்று நடந்து முடிந்த பிறகு என்ற அர்த்தத்திலே வருகிறது. மாற்றம் என்றால் செத்த, மாற்றம் என்றால் செத்த. போஸ்ட் மாற்றம் என்றால் செத்த உடன் நடக்கக்கூடிய. மாற்றம் என்றால் செத்த, போஸ்ட் முன்னோட்டு சேர்க்கும் பொழுது செத்த உடன். கிராஜுவேட் என்றால் பட்டதாரி. போஸ்ட் கிராஜுவேட் என்றால் பட்டம் பெற்று மேற்படிப்பு படித்த ஒரு பட்டதாரி. பட்டங்களுக்கு மேலும் உயர்ந்த படிப்புகளை படிக்கக்கூடியவரை போஸ்ட் கிராஜுவேட் என்று சொல்கிறோம். இண்டிபெண்டன்ஸ், சுதந்திரம். போஸ்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ் என்றால் சுதந்திரத்திற்கு பிறகு என்று வருகிறது. அதே போன்று ரீ என்றால் மறுபடியும், ஒன்றுக்கு அடுத்ததாக மறுபடியும் என்று வருகிறது. இந்த மூல வார்த்தை ரூட் வேர்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட் என்பது மூல வார்த்தை. ரீயை முன்னாடி சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள். ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் என்றால் மறுபடியும் மாற்றி அமைத்தல். அரேஞ்ச்மெண்ட் என்றால் அமைப்பு, இது பெயர் சொல். ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் என்றால் என்ன? மறுபடியும் மாற்றி அமை. கலெக்ட் என்றால் சேகரி. ரீகலெக்ட் என்றால் மறுபடியும் யோசித்து பார்த்து சேகரி, மறுபடியும் சேகரி. சர்ச் என்றால் தேடு. ரிசர்ச் என்றால் ஆராய்ச்சி செய். சர்ச் என்றால் வினைச்சொல்லாக வருகிறது. ரிசர்ச் என்றால் வினைச்சொல்லாகவும் வருகிறது, பெயர் சொல்லாகவும் வருகிறது. அடுத்ததாக பிஆர்இ என்ற முன்னோட்டை மூல வார்த்தையுடன் இணைக்கும் பொழுது முன்னர் என்று வருகிறது. மெச்சூர் என்றால் என்ன? மெச்சூர், நல்ல வளர்ச்சி அடை என்று வினைச்சொல்லாக வருகிறது. ப்ரீ மெச்சூர் என்றால் என்ன? முழுமையான வளர்ச்சி அடையாத என்று வருகிறது. மெச்சூர் என்றால் வளர்ச்சி அடைந்த, ப்ரீ மெச்சூர் என்றால் முழுமையாக வளர்ச்சி அடையாத என்று வருகிறது. ஜட்ஜ், சரியாக தீர்மானி என்ற வினைச்சொல்லாக வருகிறது. ப்ரீ ஜட்ஜ் என்றால் சரியாக முடிவு செய்யாமல் தவறுகளுடன் முடிவு எடுத்தல், அதை ப்ரீ ஜட்ஜ் என்று வருகிறது. ஹிஸ்டாரிக், வரலாறு சம்பந்தப்பட்ட ஹிஸ்டாரிக். ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக், வரலாற்றுக்கு முன்னர் நடந்த விஷயங்கள். ஹிஸ்டாரிக், வரலாற்று சம்பந்தப்பட்டது. ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக், வரலாற்று காலகட்டங்களுக்கு முன்னால் இருக்கக்கூடிய. ஃபோர், இந்த மூல வார்த்தைக்கு முன்னாடி ஃபோர் சேர்த்தி கொண்டால் முன்னர் என்று வருகிறது. நூன் என்றால் மதிய நேரம், 12 மணி ஆனாலே அது நூன். ஃபோர் நூன் என்றால் என்ன? அந்த மதிய நேரத்திற்கு முன்னர் என்று வருகிறது. டெல் என்றால் கூறு என்ற அர்த்தம், வினைச்சொல்லாக வருகிறது.
foretell என்றால் என்ன? முன்னமே கூறு என்று வருகிறது. மேன் என்றால் நவுன், பெயர் சொல், மனிதன். ஃபோர்மேன் என்றால் என்ன? மற்றவர்களிடம் மூலமாக வேலை காரியங்களை சாதிக்கக்கூடியவரை ஃபோர்மேன் என்று வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த முன்னொட்டு ப்ரிஃபிக்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய முன்னொட்டு மூலமாக பேச்சின் பாகங்கள் பெயர்ச்சொல் வினைச்சொல்லாக மாற்றலாம், பெயர்ச்சொல்லை பெயர் ஒரு சொல்லாக மாற்றலாம். ஸோ போல்டு எம்போல்டு, பவர் எம்பவர், பாம் எம்பாம், இது நேரகால முன்னொட்டுக்கள். எக்ஸ் முன்னர், போஸ்ட் பின்னர், ரீ மறுபடியும், ப்ரீ முன்னர், ஃபோர் முன்னர், பிரசிடென்ட் எக்ஸ் பிரசிடென்ட், லவ்வர் எக்ஸ் லவ்வர், மினிஸ்டர் எக்ஸ் மினிஸ்டர், பாஸ் எக்ஸ் பாஸ், போஸ்ட் பின்னர், மூல வார்த்தையுடன் போஸ்ட் சேர்த்தி கொண்டால் பின்னர் என்று வருகிறது. மோர்டம் சாவு, போஸ்ட்மார்ட்டம் செத்ததற்கு பிறகு, கிராஜுவேட் போஸ்ட் கிராஜுவேட், இண்டிபெண்டன்ஸ் போஸ்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ். ரீ என்றால் மறுபடியும் என்று அர்த்தம். அரேஞ்ச்மெண்ட் அமைப்பு, ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் மறுபடியும் மாற்றி அமைத்தல். கலெக்ட் சேகரி, ரீகலெக்ட் மறுபடியும் மனதிலே கொண்டு வா. சர்ச் தேடு, ரிசர்ச் ஆராய்ச்சி பண்ணு. மெச்சூர் முன்னேற்றம், ப்ரீமெச்சூர் முழுமையான வளர்ச்சி அடையாத. ஜட்ஜ் தீர்மானி, ப்ரீ ஜட்ஜ் என்றால் தவறுகளுடன் முன்னரே தீர்மானித்தல். ஹிஸ்டோரிக் வரலாற்று சம்பந்தமான, ப்ரீ ஹிஸ்டோரிக் வரலாற்றுக்கு முன்னர். ஃபோர் என்ற ப்ரிஃபிக்ஸ் வார்த்தைக்கு முன்னாடி சேர்க்கும் பொழுது இந்த மூல வார்த்தையினுடன் முன்னர் என்று வருகிறது. ஃபோர் நூன், ஃபோர் என்பது ஃபோர் நூனாக மாறிவிடுகிறது. ஃபோர் என்றால் நூன் என்றால் என்ன? மதியம் 12 மணிக்கு. ஃபோர் நூன் என்றால் 12 மணிக்கு முன்னர். டெல் என்றால் கூறு, ஃபோர் டெல் என்றால் முன்னமே கூறுதல், அது வினைச்சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. மேன் மனிதன், ஃபோர் மேன் என்றால் மற்றவர்கள் மூலமாக வேலையை காரியங்களை சாதிக்கக்கூடியவரை ஃபோர் மேன், வேலை வாங்கக்கூடியவரை ஃபோர் மேன். ஸோ பேச்சின் பாகங்கள் மாறுகிறது. இந்த முன்னோட்டை பயன்படுத்தி நேர கால சம்பந்தப்பட்ட முன்னொட்டுக்களை பயன்படுத்தும் பொழுது வார்த்தைகள் நேரகால வார்த்தைகளாக மாறிவிடுகிறது. ஸோ இந்த அனைத்து ரூட் வேர்ட் ப்ரிஃபிக்ஸையும் கற்றுக்கொண்டு உங்களுடைய ஆங்கில புலமையை வளப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோவில் பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.
Dear friends, welcome to AS American English. Check your level 5 grammar book. The usages of prefixes and suffixes. The video number is 6. The total number of videos you have seen is 175 videos. Level 5 book. Now we are come here to video number 176. Prefixes. What do you mean by prefixes? You take a root word. For example, happy. You fix the two letter UN. What is the meaning? It changes into unhappy. It gives an opposite meaning. And suffixes you are putting at the end of the word, root word. Unhappy, you add ESS, it becomes a noun. So the root words and the prefixes and suffixes change the meaning of the word to negative. It changes the parts of speech. It changes into degree and size. It changes the attitude. So prefixes and suffixes is very important to have a good understanding about vocabularies. Now coming here, G, the prefix used to express the size or degree. The size or the degree. For that you are using prefixes. These prefixes are used to tell about the size and degree with the root word. For example, extra, over, super, mini, ab, sir, under, semi, out, sub. These prefixes are used to say about the size. These prefixes are used to say about the degree of the word. For example, extra as a prefix used to express the size or degree. The root word is ordinary. Ordinary means what? Average. Extraordinary, something more than average, something more than something else. Marital. What do you mean by marital? You are marrying a girl or a girl marrying a boy. Extramarital means you are having extra relationship other than your wife or a husband. So extra means more than ordinary. Over as a prefix used to express the size or degree. Over. Load is the root word. When you add over, it means that it is something more. The size is over. Overload. You are putting extra weight. Confidence, the faith. Overconfidence, you have too much of confidence, which is considered to be a negative. Estimate. Estimate means you are measuring something and telling this is what. Overestimate, you are overestimating, and which is something negative oriented. So over as a prefix used to express the size and degree. And coming here, super as a prefix used to express the size or degree. So super as a prefix used to say, when it is added with the root word, it says something the topmost. Man, man is an ordinary human being. Superman, a man who has extraordinary qualities. Superman, the best man. Market, supermarket means the best market. Supermarket. And coming here, natural. Natural means something very natural. Supernatural, something extraordinary, more than natural. Mini as a prefix used to express the size or degree. Mini, M-I-N-I, is used to express the size or degree. The root word is bus, and the prefix you add mini, it becomes minibus. So it becomes smaller in size, mini size. I mean mini in the size. Bike, mini bike, a small bike. Market, a small market, mini market. Ab as a prefix used to express the size or degree. Use, making use. Abuse, when you are using ab as a prefix, it means that you are misusing. Abuse. Normal, it is an average. Abnormal, extraordinary. So my dear friends, what are the prefixes used to express the size or degree? 1 minute, sir. Dear friends, these prefixes used to say about the extra to express the size or degree. What are they? Number 1, extra. Number 2, over. Number 3, super. Number 4, mini. Number 5, ab. Number 6, sir. Number 7, under. Number 8, semi. Number 9, out. Number 10, sub. Ordinary changes into extraordinary. Marital changes into extramarital. Over as a prefix used to express the size. Load,
confidence, estimate, man, superman, market, supermarket, natural, supernatural, bus, minibus, bike, mini bike, market, mini market, use, abuse, normal, abnormal. Okay, sir. Are you able to understand the prefixes and suffixes? I request you to stand up. Please stand up, madam. Please come forward. Yes, what's your name? I'm Puvarasi. Okay, Puvarasi. Okay, see, what do you understand about this? A small chapter, the prefix and suffix. In short, could you explain what you are able to understand? Prefix is used to place words before the given word, which gives a negative meaning, negative, opposite meaning for the given word. Is it negative meaning alone? What you have seen is the size and degrees. Degree. Isn't it? Okay. For example. Extraordinary. Okay. So what are the prefixes which are used over here? Could you tell me? Extra, over, super, mini, app, sir, under, semi, out, sub. Okay, I just ask you sub as a prefix. Could you form a sentence, a word? Sub as a prefix. Subordinate. Ordinate, subordinate. Okay, out as a prefix. Out. Outlook. Look, outlook. Okay, semi as a prefix. Semifinals. Okay. Under as a prefix. Underestimate. Underestimate, we have come here. No, sir as a prefix. Sir. Surplus. Plus plus surplus. Okay, good. Take a seat. நண்பர்களே, உங்களுடைய லெவல் 5 கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். யூசேஜஸ், பயன்பாடுகள் ஆஃப் ப்ரிஃபிக்ஸஸ், முன்னொட்டுக்கள். வார்த்தைக்கு முன்னாடி ஒரு சில எழுத்துக்களை சேர்க்கும் பொழுது வார்த்தையினுடைய அர்த்தங்கள் மாறிவிடுகிறது. சஃபிக்ஸ், ஒரு வார்த்தை எடுத்துக்கொண்டு அதற்கு பின்னால் ஒரு சில எழுத்துக்களை சேர்க்கும் பொழுது அதனுடைய அர்த்தம் மாறிவிடுகிறது. ஸோ ப்ரிஃபிக்ஸ் அண்ட் சஃபிக்ஸில் 6வது வீடியோவை வந்திருக்கிறீர்கள். மொத்த வீடியோ 176. லெவல் 5 கிராமர் புக்கிலே 176வது வீடியோவை பார்க்கிறீர்கள். ப்ரிஃபிக்ஸ் சஃபிக்ஸ், முன்னோட்டு பின்னோட்டு மிக மிக முக்கியமானது. ஸோ நிறைய எழுத்துக்களை பார்த்திருக்கிறீர்கள். முன்னோட்டுக்கள், இந்த முன்னோட்டுக்கள் எதிர்மறையாக அர்த்தத்தை கொண்டு வரக்கூடியது, பேச்சினுடைய பாகங்களை மாற்றக்கூடியது, ஒரு நவுன்லிருந்து வெர்பாக மாற்றக்கூடிய இயல்பை உடையது, அட்ஜெக்டிவ்லேருந்து அட்வெர்பாக மாற்றக்கூடிய இயல்பை உடையது. அடுத்தது இந்த ப்ரிஃபிக்ஸ் மூலமாக எண்களை சொல்லக்கூடியது, மல்டின்னு சொல்கிறோம், மல்டி பர்பஸ் என்று சொல்லணும், எண்களை மாற்றக்கூடியது. சில ப்ரிஃபிக்ஸஸ் முன்னோட்டுக்கள் சைஸ், அளவுகோல், டிகிரி, சதவீத தன்மையை மாற்றக்கூடிய இயல்புகளை கொண்டது. உதாரணத்திற்கு எக்ஸ்ட்ரா. எக்ஸ்ட்ரா என்றால் என்ன? முன்னோட்டு எக்ஸ்ட்ரா என்றால் அதிகமாக, ஓவர் அதற்கு மேலே, சூப்பர் பிரமாதம், மினி சிறிய, ஆப் இல்லாமல், சர் அதிக அளவிலே, அண்டர் ஒன்றினுடைய தரத்தின் குறைவாக இருத்தல், செமி அரைப்பகுதி, அவுட் அவுட் மிக பெரிய அளவிலே வெளியே தள்ளுவது, சப் ஒன்றிற்கு கீழே. ஸோ இந்த முன்னோட்டுக்கள் அளவுகளையும் சதவீத தன்மையையும் காண்பிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. உதாரணத்துக்கு எக்ஸ்ட்ரா as a prefix used to express the size or degree. இந்த எக்ஸ்ட்ரா என்ற முன்னோட்டை பயன்படுத்தி ஒன்றினுடைய அளவுகோலை ஒன்று அதிகப்படுத்துவதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. உதாரணத்துக்கு ஆர்டினரி சாதாரண, எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டினரி அசாதாரண. ஆர்டினரி சாதாரண, எக்ஸ்ட்ராவை சேர்த்து கொண்டால் அசாதாரண என்று வருகிறது, மிக பிரமாதமான அளவிலே என்று வருகிறது. மேரிட்டல் திருமணமான, எக்ஸ்ட்ரா மேரிட்டல் திருமணத்துக்கு அப்பாற்பட்ட உறவுகள். அதே போன்று ஓவர் as a prefix used to express the size or degree. ஓவர் என்றால் ஒன்றுக்கு மேலே, இது அளவுகோலை காண்பிக்கிறது. உதாரணத்துக்கு லோட் என்றால் என்ன? ஓரளவு சுமைகளை சேர்த்து வைக்க வேண்டும், லோட். ஓவர்லோட் என்றால் என்ன? அந்த சுமைக்கு மேலே சில சுமைகளை சேர்த்துவது. கான்ஃபிடென்ஸ் நம்பிக்கை, ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸ் அதிக அளவிலே நம்பிக்கை உடைய. எஸ்டிமேட் அளவுகோல், ஓவர் எஸ்டிமேட் என்றால் என்ன? அதிக அளவிலே அளவுகோல் வைத்துக் கொள்வது.
Super as a prefix used to express size or degree. Super என்றால் மிக பிரமாத என்ற முன்னோட்டாக வருகிறது. Man மனிதன், சூப்பர்மேன் ரொம்ப அசாதாரண மனிதன், பிரமாதமான மனிதன். மார்க்கெட் சந்தை, சூப்பர் மார்க்கெட் இருப்பதிலேயே பிரமாதமான சந்தை. அடுத்தது நேச்சுரல் இயற்கை, சூப்பர் நேச்சுரல் இயற்கையிலே பிரமாதமான இயற்கை தன்மை. மினி as a prefix, மினி என்பதை சிறிய அல்லது சிறிய அளவுகோலுடன் உபயோகப்படுத்தும் பொழுது மினி சொல்கிறோம். பஸ் என்றால் பெருந்து, மினி பஸ் என்றால் சிறு பெருந்து. பைக் என்றால் இருசக்கர வாகனம், மினி பைக் என்றால் இருசக்கர வாகனத்திலே சிறிய வாகனம். மார்க்கெட் சந்தை, மினி மார்க்கெட் சிறிய சந்தை. அதே போன்று ab as a prefix used to express the size or degree. ab என்றால் ஒரு அளவுகோலை பயன்படுத்தும் பொழுது ab என்ற முன்னோட்டை பயன்படுத்துகிறோம். யூஸ் உபயோகம், அப்யூஸ் தவறாக உபயோகப்படுத்துதல். நார்மல் சாதாரண, அப்நார்மல் இருப்பதிலேயே பிரமாதமான. ஸோ நண்பர்களே இங்கே பாருங்க, ஆர்டினரி இது என்ன நவுனா, வெர்பா, அட்வெர்பா, அட்ஜெக்டிவா? Are you sure? Ordinary, is it adjective or noun? Ordinary is an adjective. Good. இது extraordinary, இதுவும் ஒரு adjective. Marital adjective or a noun? It is an adjective. TAL முடியக்கூடியது அனைத்தும் adjective. Extra marital. Load, இது என்ன verb or noun? Load, overload? Anybody? Verb. Loadனா சுமையை ஏற்று, overload சுமையை அதிகளவு ஏற்றிவிடு, ஓவர்லோட் இது வினைச்சொல். கான்ஃபிடென்ஸ் இது நவுனா, வெர்பா, அட்ஜெக்டிவா? நவுன். டிஎன்சியில் வரதெல்லாம் நவுன். ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸ் இதுவும் நவுன். எஸ்டிமேட் அட்ஜெக்டிவா, அட்வெர்பா, நவுனா, ப்ரீபோசிஷனா? வாட் இஸ் தட்? எஸ்டிமேட், இட் இஸ் a verb. ஓவர் எஸ்டிமேட் இது a verb. மேன் நவுனா, வெர்பா? நவுன். சூப்பர்மேன். மார்க்கெட் noun. Natural adjective. Nature is a noun. Natural is adjective. Supernatural. Bus noun. Bike, mini bike, noun. Market, mini market, noun. Use, verb. Abuse, abuse is verb. Child abuse, okay, whatever it is, abuse can be noun also. Normal adjective. Abnormal adjective, because any word ending with mal is an adjective. Hope you are able to understand. Okay, next we shall see in the other videos. Thank you very much. Welcome to AS American English. Take your level 5 grammar book. The topic is usages of prefixes and suffixes. Part 8 video you have come here. Total videos 178 videos are there. Prefixes, you fix few letters before a word to change the meaning of the word, to change the part of speech. Suffixes, you are fixing certain letters behind the root word to change the part of speech, to change the meaning of the word. It is called suffixes. Prefixes and suffixes. Could you say an example for prefixes and suffixes? Both prefix and suffixes there. Underestimate, it is only prefix is there, root word is there with suffix. Understandable, unhappiness. Stand is the root word, under is the prefix, able is the suffix. Understandable, it changes into adjective. Understand, it is a verb. Stand is a verb. Unhappiness, happy is the root word, un is the prefix, ness is the suffix. So unhappiness is a noun. So prefixes and suffixes. Now we have finished prefix. Now we have come here to suffixes. Suffixes are the letters used behind the root words. Root word is the main word to change the parts of speech. Parts of speech means what? How many parts of speech are there? 8. Noun, verb, adjective, adverb, pronoun, preposition, conjunction, interjection. Using the suffix, you can change the part of speech from noun to verb, verb to adjective. Like suffix to form verbs. When you use suffix, it changes into verbs. Suffix to form adjectives. For example, as I have told you, see beauty, beautiful. If you add ful, it becomes adjective. So suffixes to form adjective,
suffix to form noun. Any noun suffix. Introduce is a verb. Introduction, it's a noun. Suffix to form adverbs. Adverbs. For example, once again, see love, lovingly, it becomes an adverb. So these suffixes are used to form verbs with the root word, suffixes to form adjectives, suffixes to form noun, and suffixes to form adverbs. Now coming here, suffix to form verbs. To change the word into a verb, we use suffixes. For example, when we add, what we add? En as a suffix. Root word with en. Root word with izd or isz. It becomes a verb. With the root word, if you add ify, it changes into verb. To adjective or noun. So when we add en, izd or isc or ifi to adjective or to a noun, the word changes to verb. Verb means what? It has present tense, it has past tense, it has future. So when you add en, izd or isc or ify to the root word, to the adjective or noun, the word changes into verb. For example, you see en added to adjective and noun to form verbs. Bright, you add en, bright. Bright is an adjective. It is a bright light. It's a bright, what is a day? Bright atmosphere. So when you add bright with en, it becomes brighten. It is a verb. Brightened. Past tense will brighten. It becomes a future verb. Brighten. Quick. Quick is an adjective. It's a quick work. You add en, quicken. It becomes verb. Make it fast. You're telling somebody to make it fast. Quicken the work. It becomes a verb. Strength. It is a noun. Strength. Elephant has a lot of strength. He has a lot of strength. Strength is the power, right? When you add en, it becomes an verb. Strengthen. Strengthen. Indian Army strengthened its power by buying lot of weapons. Strengthen means to strength. So you are adding en with adjective and noun to form verbs. And coming here, izd or isc, izd or isc are added to noun to give a verb. You are adding izd or isc, then the word changes into verb. For example, the root word suffix, the root word is sympathy. Sympathy is a noun. What do you mean by sympathy? To show your feelings, to show your grievances. Sympathy is a noun. When you add izd or isc, it becomes a verb. Sympathize. Sympathize. You can use either isc or izd. Both are same. Isc or izd. Sympathize. Sympathy. Can you form a sentence using sympathy? We have a lot of sympathy for tsunami victims. We have sympathy for the orphan children. Sympathy. Sympathize. You are changing into verb. He sympathized. He sympathized with the poor people and he gave donation. Real. Real is an adjective. Is a real doll. It's a real. What is that? It is a real. Anything you can say. It's a real picture. Realize. You are able to understand. So you are adding isc or izd to form a verb. Realize. He realized his mistakes. Now coming here. Nation. Nation is a noun. India is a nation. Nation is a noun. You are adding izd or isc to change it into verb. Nationalize. Nationalize means what? Something is there in private. You are making it as a government property. Nationalize. The government nationalized the banks. Memory. Memory is a noun. Memory. What is that memory? His memory power is good. His memory is good. Memorize. It becomes a verb. You add isc or izd. Both are same. Memorize. You try to by heart. You memorize. Now, when you add if is added to word, noun or adjective, ify.
to give a verb. See, the root word is simple. Simple is an adjective. He is a simple man. It is a simple formula. Adjective, simple. You add ify, it changes into simplify. It becomes a verb, simplify. Beauty, you add ify, what happens? It changes into beautify, beauty. The children's laughter is a beauty. The sunrise is a beauty to watch. Beautify, please beautify your house. Please beautify beautify your face. So it becomes a verb. Beautify, what is the past tense? Beautified. Now you are adding mode. Mode means what? The way, the form. You put ify as a suffix, it changes into modify. Mode, what is that? Method. The mode of studying, the mode of operating the computer, the way of operating the computer. So the mode, it is the way, the path, the form. Modify, try to change. The past tense is modified. He modified the program. Next, intense as an adjective. He did an intense work. Intense. When you add ify to the adjective intense, what happens? Intensify. Make it stronger. This is what intensify means. Modify, intensify. Able to understand? No doubt about it. So once again, let me say, usage of suffix, you are fixing certain letters behind the root word to change the word into a verb or adjective or an adverb. Certain suffixes like en, izd, isc and ify, when it is added with adjective and noun, it becomes a verb. Bright, brighten, quick, quicken, strength, strengthen. Sympathy, sympathize, real, realize, nation, nationalize, memory, memorize, simple, simplify, beauty, beautify, mode, modify, intense, intensify. Hope you are able to understand. No doubt about it. Are you clear? Very clear. Students, to come forward and let us see how do you answer the questions. Come. Okay, what do you understand? If we add certain words before or after a word, after the root word, we got another verb. Verb Or a we noun can or an change the adjective. meaning or the parts of speech. Good. For example, see, we have written beauty. Beauty is a noun, isn't it? Beautify is a verb. Beauty and beautify. Okay. Can you form a sentence using beauty and beautify? Beauty. Beauty as a noun and beautify as a verb. You should beautify your house. Very good. It is a verb and beauty as a noun. To see sunrise is. It is a beauty to watch the It's a sun beauty to- rising, isn't it? It's a beauty. Okay, fine. Yes, Miss Puvarasi, could you tell me what you understand by this topic? If we add any words to the given root word, it changes the meaning of the word or even the parts of speech. Okay. Now, beauty and beautify, these root words are changing with the suffix you get, noun to verb you get, isn't it? Yes. Okay. Beauty, you add ful, it becomes an adjective, beautiful. Beautiful. Beauty, you add iful, it becomes an adjective. Could you form a sentence using beautiful? A sentence using The beautiful. peacock dance is very beautiful to watch. Peacock dance is very beautiful to watch. Okay, you add fully, it becomes an adverb, beautifully. Can you form a sentence using beautifully as an adverb? The painter beautifully painted the portrait. The painter painted the portrait beautifully, right? It becomes a, so the word beauty as a noun changes into verb beautify, it changes into adjective beautiful, it changes into adverb beautifully. Hope you are able to get it. Yes, sir. Okay, good. Sit down. Sit down.
நண்பர்களே, உங்களுடைய லெவல் 5 கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். யூசேஜ், பயன்பாடுகள் ஆஃப் ப்ரிஃபிக்ஸஸ், முன்னொட்டுக்கள். வார்த்தைக்கு முன்னாடி சில எழுத்துக்களை ஒட்டும் பொழுது மூல வார்த்தையின் பக்கத்திலே அர்த்தங்கள் மாறிவிடுகிறது. உதாரணத்திற்கு ஹாப்பி என்று சொல்கிறோம், அன்னு முன்னாடி யுவன் சேர்த்து கொண்டு விட்டால் அன்ஹாப்பி, சந்தோஷம் இல்லாத தன்மை. அன்ஹாப்பி அதான் ப்ரிஃபிக்ஸஸ், அது மூல வார்த்தையினுடைய அர்த்தத்தை மாற்றி விடுகிறது. சஃபிக்ஸஸ், பின்னொட்டுக்கள், வார்த்தையினுடைய பின்னால் சில எழுத்துக்களை சேர்க்கும் பொழுது அதனுடைய அர்த்தங்கள் மாறிவிடுகிறது. அன்ஹாப்பினஸ், நெஸ் என்றால் தன்மையாக மாறிவிடுகிறது. ஸோ முன்னொட்டு பின்னொட்டினுடைய 8வது வீடியோவை பார்க்கிறீர்கள். வீடியோ 178 பார்த்து விட்டீர்கள், 178 பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். யூசேஜஸ் ஆஃப் சஃபிக்ஸ், பின்னொட்டுக்களினுடைய பயன்பாடுகளை பார்க்கிறீர்கள். மிக மிக முக்கியம். வொகாபுலரி பவர்லே உங்களுடைய பேச்சினுடைய அர்த்தத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு, பேப்பர் படித்து கொள்வதற்கு, இவை அனைத்திற்கும் இந்த முன்னொட்டு பின்னொட்டுக்கள் சொற்களினுடைய அந்த அர்த்தத்தை அறிந்து கொள்வீர்கள். சஃபிக்ஸஸ் ஆர் லெட்டர்ஸ், பின்னொட்டுக்கள் என்பவை எழுத்துக்கள் யூஸ்ட் பிஹைண்ட் த ரூட் வேர்ட்ஸ், அது மூல வார்த்தை. மூல வார்த்தை என்றால் என்ன? ஒரு வார்த்தையை முன்னோட்டு இல்லாமல் பின்னோட்டு இல்லாமல் நடுவிலே இருக்கக்கூடிய அந்த மூல வார்த்தையை எடுத்துக்கொண்டு அதற்கு பின்னாடி சில எழுத்துக்களை சேர்க்கும் பொழுது பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச், சேஞ்ச் த பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்னா பேச்சினுடைய பாகங்கள். எந்த ஒரு வார்த்தையை எடுத்துக்கொண்டாலும் அது ஒன்று பெயர் சொல்லாக இருக்க வேண்டும், வினைச்சொல்லாக இருக்க வேண்டும், பெயர் உரிச்சொல்லாக இருக்க வேண்டும், வினையுரிச்சொல்லாக இருக்க வேண்டும், பிரதிபெயர் சொல்லாக இருக்க வேண்டும், முன்னிடை சொல்லாக இருக்க வேண்டும், கூட்டிடை சொல்லாக இருக்க வேண்டும், ஆச்சரிய சொல்லாக இருக்க வேண்டும். இந்த சஃபிக்ஸ் ஒட்டுவதன் மூலம் வார்த்தைக்கு பின்னாடி அந்த பேச்சினுடைய பாகங்களை மாற்றி விடுகிறது. சஃபிக்ஸ் டு ஃபார்ம் வேர்ப்ஸ், இந்த பின்னொட்டுக்கள் மூலமாக ஒரு சொல் வினைச்சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. சஃபிக்ஸ் டு ஃபார்ம் அட்ஜெக்டிவ்ஸ், இந்த பின்னொட்டுக்களை பயன்படுத்தும் பொழுது அந்த வார்த்தை பெயர் உரிச்சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. சஃபிக்ஸ் டு ஃபார்ம் நவுன், இந்த பின்னொட்டுக்கள் மூலமாக அந்த வார்த்தை பெயர் சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. சஃபிக்ஸ் டு ஃபார்ம் அட்வர்ப்ஸ், இந்த சொல்லை பயன்படுத்தும் பொழுது அது வினையுறு சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. உதாரணத்திற்கு சஃபிக்ஸ் டு ஃபார்ம் வேர்ப்ஸ், வினைச்சொல்லாக மாற்றும் பொழுது ஆக்டிவேட். உதாரணத்துக்கு என்ன, ஏதாவது ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க, ஏதாவது ஒரு வார்த்தை சேர்க்கும் பொழுது அது வினைச்சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. உதாரணத்துக்கு இங்கே பாருங்க, பிரைட், பிரைட்டன் வினைச்சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. அட்ஜெக்டிவ், உதாரணத்துக்கு பியூட்டின்னு சொல்கிறோம், பியூட்டி கூட எஃப்யூஎல் சேர்க்கும் பொழுது பியூட்டிஃபுல் அட்ஜெக்டிவாக மாறிவிடுகிறது. சஃபிக்ஸ் டு ஃபார்ம் நவுன், பின்னொட்டு டிஒய் சேர்க்கும் பொழுது பியூட்டி என்று மாறிவிடுகிறது. சஃபிக்ஸ் டு ஃபார்ம் அட்வர்ப்ஸ், பியூட்டிஃபுல் கூட எல்எல்ஒய் சேர்க்கும் பொழுது பியூட்டிஃபுல்லி, அழகாக என்று மாறிவிடுகிறது. ஸோ பின்னொட்டுக்கள் மூலமாக வார்த்தையினுடைய அர்த்தத்தை மாற்றி விடுவோம், அது பேச்சினுடைய பாகங்களை மாற்றி விடுகிறது. சஃபிக்ஸ் டு ஃபார்ம் வேர்ப்ஸ், இப்போ தலைப்பு நமக்கு பார்க்க போகிறது பின்னொட்டுக்களை ஒட்டுவதன் மூலமாக அந்த மூல வார்த்தை வினைச்சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. வென் வி ஆட், நாம் சேர்க்கும் பொழுது எந்தெந்த எழுத்துக்களை சேர்க்க வேண்டும்? இஎன், மூல வார்த்தையுடன் இஎன், மூல வார்த்தையுடன் ஐசெட்டி அல்லது ஐஎஸ்சி சேர்த்திக் கொள்ளலாம், அது வினைச்சொல்லாக மாற்றும். மூல வார்த்தையுட ஐஎஃப்ஐ, பெயர் சொல்லோடு ஐஎஃப்ஐ சேர்த்துக் கொள்ளும் பொழுது அல்லது ஐஎஃப்ஐ பெயர் சொல்லுடன் சேர்க்கும் பொழுது அது வினைச்சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. The word changes to verb, அந்த வார்த்தை வினைச்சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. en added to adjective, இந்த மூல வார்த்தையுடன் இந்த adjective பெயரொரு சொல் அல்லது noun கூட en சேர்த்தும் பொழுது அது வினைச்சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. ரூட் வேர்ட்னா மூல வார்த்தை. இங்க பாருங்க, பிரைட், பிரைட்னா ஒளி, அது வினைச்சொல்லாகவும் வரும், அட்ஜெக்டிவாகவும் வரும், பிரைட். இதனுடன் en சேர்த்துக்கொள்ளும் பொழுது பிரைட்டன், ஒளிமயம் ஆக்கு, ஒரு காரியத்தை செய் என்று சொல்கிறது. பிரைட்டன், இறந்த காலம் பிரைட்டன். குவிக், வேகமான, இது கூட en சேர்த்துக்கும் பொழுது குவிக்கன், வேகப்படுத்து. குவிக்கன் த ஒர்க், வேகப்படுத்தினான். இது ஸ்ட்ரெங்க், வலிமை, இது பெயர்ச்சொல், அவனுக்கு நிறைய ஸ்ட்ரெங்க் இருக்கிறது, அவனுக்கு நிறைய பவர் இருக்கிறது. ஸ்ட்ரெங்க் கூட en சேர்த்துக்கொள்ளும் பொழுது வினைச்சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. ஸ்ட்ரெங்தென், வலிமையை உண்டாக்கு. அடுத்ததாக ஐசெட்டி அண்ட் ஐஎஸ்சி, ஐசெட்டியும் ஐஎஸ்சியும் பெயர் சொல்லுடன் சேர்க்கும் பொழுது அது வினைச்சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. ஐசெட்டி அல்லது ஐஎஸ்சி ரெண்டும் ஒன்றுதான். இது மூல வார்த்தையுடன் சேர்க்கும் பொழுது, அது மூல வார்த்தை என்றால் பெயர் சொல்லுடன் சேர்க்கும் பொழுது அது என்னவாக மாறிவிடுகிறது? வேர்பாக மாறிவிடுகிறது. உதாரணத்துக்கு சிம்பத்தி, சிம்பத்தினா இரக்கம்,
they have lot of sympathy towards the poor people. ஏழை மக்கள் மேல் அவர்களுக்கு ரொம்ப அனுதாபம் இருக்கிறது. சிம்பத்தினா அனுதாபம். sympathize இரக்கம் கொள். he sympathized with the poor people. அவன் ஏழை மக்களிடம் இரக்கம் காட்டினான். இரக்கம் காட்டுவதை sympathize. இரக்கம் என்பது noun, sympathy. real உண்மையான, real உண்மையான. it is a real picture, உண்மையான ஒரு வரைந்த படம். அது டூப்ளிகேட் அல்ல, ரியல் உண்மையான என்று வருகிறது. ரியலைஸ் உணர்ந்து கொள்ளுதல், உண்மைகளை உணர்ந்து கொள்ளுதல். ரியலைஸ் எஸ்சின்னு சேர்த்துக்கலாம், ரியலைஸ் ஜெட்டின்னு சேர்த்துக்கலாம். உண்மையை உணர்ந்து கொள்ளுதல், அது வினைச்சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. நேஷன் தேசம். இந்தியா இஸ் ஏ நேஷன். இந்தியா ஒரு தேசம். நேஷன் என்பது பெயர்ச்சொல் கூட. எஸ்சி ஐசெட்டி சேர்த்து கொள்ளும்போது அது வினைச்சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. நேஷனலைஸ் அல்லது நேஷனலைஸ் இது வினைச்சொல். தேசியமயமாக்கு. கவர்மெண்ட் நேஷனலைஸ்ட் ஆல் த பிரைவேட் பேங்க்ஸ். இந்தியா அனைத்து வங்கிகளையும் தேசியமயம் ஆக்கியது. ஸோ இது வெர்பாக மாறிவிடுகிறது. மெமரி ஞாபகம். ஐ ஹவ் லாட் ஆஃப் மெமரி, எனக்கு நிறைய ஞாபகங்கள் இருக்கிறது. மெமரைஸ் மனப்பாடம் பண்ணிக்கொள், பை ஹார்ட் பண்ணிக்கொள், ஞாபகத்தில் வைத்துக்கொள். மெமரைஸ் மெமரைஸ் இது வினைச்சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. ஐஎஃப்ஐ இஸ் added to noun. ஒரு பெயர் சொல்லுடன் ஆர் அட்ஜெக்டிவ் பெயர் ஒரு சொல்லுடன் ஐஎஃப்ஐ சேர்த்தி கொண்டால் அது என்னவாக மாறிவிடுகிறது? வினைச்சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. ஸோ சிம்பிள் சாதாரணமான. இட் இஸ் எ சிம்பிள் ஒர்க். அது எப்படிப்பட்ட வேலை? சாதாரண வேலை. அந்த சாதாரண என்பது பெயர் ஒரு சொல் அட்ஜெக்டிவாக வருகிறது. அது வினைச்சொல்லாக மாற்றும் பொழுது சிம்பிளிஃபை சாதாரணமயமாக்கு, சாதாரணமாக்கு. ஈ சிம்பிளிஃபைட் த ஃபார்முலா. அந்த ஃபார்முலா என்ற அந்த திட்டத்தை ரொம்ப எளிமையாக்கினார். வினைச்சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. பியூட்டி அது பெயர்ச்சொல், அழகு என்று வருகிறது. பியூட்டிஃபை இது பெயர்ச்சொல், ஐஎஃப்ஐ சேர்த்தி கொண்டால் அழகுபடுத்து. இட் இஸ் எ பியூட்டி டு வாட்ச் த சன்ரைஸ்ன்னு சொன்னாங்க. சூரியன் வரும்பொழுது பார்ப்பதற்கு ஒரு அழகு என்று சொன்னார்கள். பியூட்டிஃபை அழகுபடுத்தினார். she beautifies her house. அவள் தன்னுடைய வீட்டை அழகுபடுத்துகிறார். மோட் மோடுனா ஒரு வழி, ஒரு அமைப்பு. மோட் the mode you have to pay through cash அல்லது டிடி. it is the mode of payment. அதுதான் மோடுனா அதுதான் வழி. நீ பணத்தை கல்லூரிக்கு கட்ட வேண்டும் என்றால் அதை வங்கி டிடி மூலமாக செலுத்த வேண்டும். இட் இஸ் த மோட் ஆஃப் பேமெண்ட். மோடுனா வழி. மாடிஃபை என்றால் மாற்றத்தை உண்டாக்கு. ஹி மாடிஃபைட் த பில்டிங். அவன் தன்னுடைய வீட்டை அவன் மாற்றி அமைத்தான். மாடிஃபை அது வினைச்சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. இன்டென்ஸ் தீவிரமான. இன்டென்ஸ் இட் இஸ் ஏ இன்டென்ஸ் ஒர்க். அது ஒரு கடுமையான தீவிரமான வேலையாக இருக்கிறது. இன்டென்சிஃபை கடினமாக்கு. ஈ இன்டென்சிஃபைட் இஸ் ஒர்க். அவன் தன்னுடைய வேலையை கடினமாக்கினான், தீவிரமாக்கினான். ஸோ நண்பர்களே, சஃபிக்ஸஸ் என்றால் பின்னொட்டுக்கள். இந்த ஒரு சில எழுத்துக்களை பெயர் சொல்லுடனோ வினைச்சொல்லுடனோ பெயர் ஒரு சொல்லுடனோ சேர்க்கும் பொழுது அது பேச்சினுடைய பாகத்தை மாற்றிவிடுகிறது, அர்த்தத்தை மாற்றிவிடுகிறது. பெயர் சொல்லிலிருந்து வினைச்சொல்லாக மாற்றிவிடுகிறது, பெயர் சொல்லிலிருந்து அட்ஜெக்டிவாக மாற்றிவிடுகிறது, பெயர் சொல்லிலிருந்து அட்வர்பாக மாற்றிவிடுகிறது. நாம் பார்த்தது இஎன், ஐஎஸ்ஐ, ஐசெட்டி, ஐஎஸ்சி, ஐஎஃப்ஐ இவைகளை எல்லாம் பெயர் சொல்லுடனும் பெயர் ஒரு சொல்லுடனும் சேர்க்கும் பொழுது அது வினைச்சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. பிரைட், பிரைட்டன், குவிக், குவிக்கன், ஸ்ட்ரெங்தன், சிம்பத்தி, சிம்பத்தைஸ், ரியல், ரியலைஸ், நேஷன், நேஷனலைஸ், memory, memorize, simple, simplify, beauty, beautify, mode, modify, intense, intensify. நண்பர்களே, இதை புரிந்திருப்பீர்கள் என்று நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த ப்ரிஃபிக்ஸஸ் சஃபிக்ஸும் உங்களுக்கு ஒகாபுலரி பவரை டெவலப் பண்ணணும்னா இந்த ப்ரிஃபிக்ஸும் சஃபிக்ஸும் நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிந்திருக்க வேண்டும். லுக் என்றால் என்ன? யாராவது சொல்லுங்க. லுக் நோக்குவது, பார்ப்பது. ஓவர் லுக்னா என்ன? முன்னாடி ஓவரை சேர்த்தி கொண்டு இருந்தீங்கன்னா என்ன ஆயிடுது? ஓவர் முன்னொட்டு. ஓவர் லுக்னா கண்டுக்காதே, கண்டுக்காதே. ஓவர் லுக் எதை திட்டிகிட்டே இருக்கான். ஐ ஓவர் லுக்ட், கண்டுக்காமல் போயிட்டே இருக்கேன். ஓவர் லுக்னா கண்டுக்காத, டோன்ட் பாதர். லுக்குனா பார்ப்பது, ஓவர் லுக்னா அதை கண்டுக்கிறதே இல்லை. Dear friends, welcome to AS American English. Take your level 5 grammar book.
the usages of prefixes and the usages of suffixes. The video number is 9 and the total number of videos what we have seen is 178 videos we have seen. Now we have come here to the 179th video. The topic, prefixes and suffixes. What do you mean by fix? You are attaching. Pre means what? Before. So before a root word you are attaching a word. It is called prefixes. It changes the meaning of the word. For example, any example? For example, side, aside. You are adding a as a prefix. It changes the meaning. Head, a head. It changes the meaning. Happy, unhappy. It changes the meaning. So when you fix a word, few letters before a word, root word, changes the meaning. It is called prefixes. Suffixes. When you add certain word after the word, it changes the meaning of the word. Right? For example, love. Lovely. Ly you change, the meaning changes. Lovely. Then any other word, can you say in suffix? Engage, engagement, it changes the meaning. State, statement. So the usages of suffix, suffix to form adjectives. You have seen, by adding certain letters to the root word, the word changes into verb. For example, with the noun or adjective you are adding en, it becomes verb, heart, hearten. When you add izd or isc, it becomes verb, simply, simplify. Simplify? Okay, sorry, sympathy, sympathize. Next, what you are going to see is suffix to form adjectives. With the certain letters, you form adjectives with the root words we use. What are the letters we use with the main word? It is an. You get adjective. America, American. So you add an, it becomes an adjective. You add ent, it becomes an adjective. For example, any word, can you say an example with the ent, adding root word ent, you get an adjective. Independence, independent. Ar, al, form, formal. You add al, you get an adjective. Ar, ar, you are adding as a suffix, you get an adjective. Any ar. Popular. Ble, you are adding ble with the root word to get an adjective. Can you form a word? Any word? Available. Is it so? Okay. Able. Able. Love, lovable. Is a lovable personality. Ive. You are adding ive to change into adjective. Could you say any word? Attract, attractive. Fic, you are fixing fic with the main word to form an adjective. Could you form a word? Science, scientific. Very good. You are adding lsc, less with the main word to form an adjective. Can you form a word? Care, careless. He is a careless boy. Ish, you are adding ish with the main word to change into adjective. Child, childish. Childish, it is a childish behavior. You are adding ious with the main word to form an adjective. Could you form a word? Ious. Precious. Any other word? Ious. Caution, cautious. Okay, ous, same thing. Esque to form an adjective. Picture, picturesque. Yet, to get an adjective. Icy to form an adjective. Worthy to form an adjective. It is a praiseworthy item. Some to form an adjective. Hand, handsome.
You are adding some to form an adjective. Why? Okay. Like. Ly. Lovely. Childlike. Full. Beautiful. Arc. INE. See, these are the 23 suffixes. How many suffixes are there? 23 suffixes you are adding with the main word to get an adjective. Very, very important. 23 suffixes you are adding with the main word to get an adjective. Adjective means what? To qualify a noun. Adjective means to qualify a noun. Hope you are able to understand. Adding an to noun to form adjective. Root word is Europe. You are adding an. It becomes European. It is a proper noun. Europe. It is a place. European. It is a adjective. It is an European hotel. Russia. It is a noun. It changes into, when you add an, it becomes an adjective. It is a Russian. It is a Russian. It is a Russian building. Tamil. You add an, it becomes Tamilian. Tamilian. How do you form a sentence using Tamilian? Tamilian. It is a Tamilian culture. India. Indian. You add an, it becomes a proper adjective. Indian. Adding ent with the noun to form adjective. Ent, you are adding with the noun to form an adjective. Independence, it's a noun. India got its independence. Independent, India is an independent country. Independent country, it becomes an adjective. Confidence, he has high level of confidence. It is a noun. Confident, she is a confident girl. Dependence, I don't like. The dependence on our parents after the age of 25 is wrong. The dependence, he is a dependent person. Intelligence, his level of intelligence is very good. He is an intelligent boy. It's an adjective. You add ent, it becomes an adjective. Adding al to the root word to form adjective. Culture, Indian culture is good. Cultural activities are there in our college. What type of activities? Cultural activities. Nature, I like the nature. Natural, it is a natural scenery. Tradition, it is a noun. Tradition, India has high traditions. Traditional, wearing sari and dhoti is the tradition. It is a traditional dress. What is the traditional dress? Wearing saris and saris and dhoti are the traditional dress. Biology, I like biology. Biological, there is biological changes in me. Biological, what type of changes? Biological changes. So my dear friends over here, so suffixes are the words which you are fixing behind the word to form adjectives and nouns and verbs. So these are the letters which you add after the what? Main word to form adjective. What are they? Number 1, an. Number 2, ent. Number 3, al. Number 4, number 5, ble. Number 6, able. Number 7, number 8, fic. Number 9, less. Number 10, ish. Number 11, ious. Number 12, ous. Number 13, esque. Number 14, 8. Number 15, ic. Number 16, worthy. Number 17, some. Number 18, y. Number 19, like. Number 20, ly. Number 21, ful. Number 22, ary. Number 23, ine. Okay, root word Europe, you are adding an, it becomes a adjective. European. Russia, adding an. Russian. Tamil, Tamilian. India, Indian. Now you are adding ent with the noun to form adjective. Independence, independent. Confidence, confident. Dependence, dependent. Intelligence,
Intelligent. Now you are adding al to the root word to form adjective. Culture, cultural. Nature, natural. Tradition, traditional. Biology, biological. Hope you are able to understand. Now I will be asking questions. Be ready with the questions, sir. நண்பர்களே, sorry, my dear friends. Now what you have to do is, I'll be asking few questions. Let us see, recollect and get a feedback how you have learned, what you have learned. Now I request, yes, two of you to come forward. Okay, what you have understood, Miss Dakshina? What you have understood? If we add certain letters as suffix to a root word, we can form adjectives or can change the meaning of the word or the parts of speech. Okay. So these are the 23. There are 23 letters Okay. which we use to change the. Okay, now what I want you to do is go stand near to the board. Now look at the camera, touch each word, this side. Touch each word 1, 2, 3 and you have to form an adjective, right? Okay. Come this side so that the camera can look at the words. As you touch the word and say, okay, what is the first word? First word an. Adjective. Europe, European. Okay, ENT. ENT, manage, management. No. Independence, independent. Management is a noun. Okay. Next. Next al, Ah. culture, cultural. Culture, cultural. Okay. Next ar, similar. Similar. Particular. Okay. Particular. Okay. Next ble, Ah. capable, able. Okay. Okay. Correct. You are correct. Next able, Able. Unsure translation. Okay. Able. Okay. Next. okay, next ive, Ah. ive, Attractive. attractive. Ah. Next fic, Ah. specific. Yeah. Specific. Next less, Less. speechless. Speechless. Okay. ish, childish. Ah. Next ious, victorious. Various. Okay. Various. Okay. Next, Next OUS. ous. Famous. Next esque, ESQUV. picturesque. Okay, good. Next ate, Ah. articulate. Ah. Next ic, Ah. Specific. specific. Next Worthy. worthy, Ah. priceworthy, trustworthy. Okay, next. Next some, Ah. wholesome, handsome. Okay, next. Why? Next why, watery, Watery. creamy. Okay, very good. And Next like, childlike, motherlike. LY. Next ly, lovely, beautifully. Manly. Okay. Manly. Next. Next fuel, beautiful, wonderful. Very good. Next ary, Ah. Customary. okay, customary. Okay, LINE. Next line, Masculine, feminine. okay. Okay, next, why don't you start? You should be very fast, each one with an example. You touch the word and say, yes. AN, India, Indian. Okay, ENT, confidence, confident. okay, AL, nature, natural. okay, AR, regular. okay, BLE, okay, memorable. okay, ABLE, disable. okay. IVE, attractive. Very good. FIC, scientific. LES, careless. ISH, childish. IOUS,
Gracious. gracious. OUS, Famous. famous. Ambitious. ESQUE, picturesque. ATE, articulate. IC, specific. Worthy, trustworthy. Some, handsome. Watery, why watery? Childlike. LY, lovely. FUL, beautiful. ARY, customary. INI, examine. Good. நண்பர்களே, உங்களுடைய லெவல் 5 கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். யூசேஜஸ், பயன்பாடுகள் ஆஃப் ப்ரிஃபிக்ஸஸ், வார்த்தையின் முன்னாடி ஒட்டக்கூடிய முன்னொட்டுகள். ப்ரீனா முன்னாடி, ஃபிக்ஸ்னா ஒட்டு, வார்த்தைக்கு முன்னாடி ஒரு சில எழுத்துக்களை ஒட்டுதல். சஃபிக்ஸஸ், சஃப்னா பின்னாடி, ஃபிக்ஸ் ஒட்டுதல். வார்த்தைக்கு பின்னாடி ஒரு சில எழுத்துக்களை ஒட்டும் பொழுது வார்த்தை மாறிவிடுகிறது. 9வது வீடியோ 179வது வீடியோ வந்திருக்கிறோம். Prefixes and suffixes, usages of suffixes. ஸோ பின்னொட்டுகளினுடைய பயன்பாடுகளை பார்க்கிறீர்கள். பின்னொட்டுகள் என்றால் என்ன? வார்த்தையின் பின்னாடி ஒரு சில எழுத்துக்களை சேர்த்தும் பொழுது அந்த வார்த்தை தன்னுடைய அர்த்தத்தை மாற்றி விடுகிறது. ஸோ suffixes to form adjectives, ஏற்கனவே பின்னொட்டுகள் எல்லாம் பார்த்துட்டோம். இந்த பின்னொட்டுகளை பயன்படுத்தும் பொழுது adjectives பெயர் உரிச்சொற்களாக மாறிவிடுகிறது with root words. பெயர் உரிச்சொல் என்றால் என்ன? பெயர் சொல்லை உரித்து சொல்வது. இந்த பேனா ஒரு பேனா, பெயர் உரிச்சொல்னா என்ன? குட் பென். அந்த பெயர் உரிச்சொல் என்பது அந்த பெயர் சொல்லை உரித்து சொல்லுவது. அந்த பெயர் உரிச்சொற்களை அமைப்பதற்காக மூல வார்த்தையுடன் எதை சேர்த்த வேண்டும்? ஏஎன் என்ற பின்னொட்டை சேர்த்த வேண்டும். ஏஎன், அமெரிக்கா என்று சொல்கிறோம். அமெரிக்கன், அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய என்று வருகிறது. இந்தியா, இந்தியன். அடுத்தது இஎன்டி பின்னொட்டாக சேர்க்கும் பொழுது அது பெயர் உரிச்சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. உதாரணத்திற்கு என்ன? இண்டிபெண்டன்ட் என்று சொல்கிறோம். உதாரணத்துக்கு ஏஎல் பின்னொட்டாக சேர்க்கிறோம். ஃபார்ம் என்றால் என்ன? அமை என்று வருகிறது. ஏஎல்லை சேர்த்தி கொண்டால் ஃபார்மல், முறையான என்று வருகிறது. பாப்புலர், ஏஆர் பின்னொட்டாக சேர்க்கும் பொழுது பிரபலமான என்று வருகிறது. பிஎல்இ பின்னொட்டாக சேர்க்கும் பொழுது லவபிள், அன்பு செலுத்தக்கூடிய. ஏபிஎல்இ கேப்பபிள், முடியக்கூடிய. ஐவிஇ என்றால் என்ன? அட்ராக்ட் என்றால் என்ன? கவர்ந்திழு. அட்ராக்டிவ் என்றால் என்ன? கவர்ந்திருக்கும் வகையான, கவர்ச்சிகரமான என்று வருகிறது. எஃப்ஐசி சயின்ஸ் என்றால் என்ன? அறிவியல். சயின்டிஃபிக் என்றால் என்ன? அறிவியல் பூர்வமான என்ற பெயரொரு சொல்லாக வருகிறது. எல்இஎஸ்எஸ் என்றால் என்ன? எல்இஎஸ்எஸ் வச்சு ஒரு பெயரொரு சொல் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் யாராவது. பவர், பவர்லெஸ், இஸ் எ பவர்லெஸ் பர்சன், சக்திகள் இல்லாத மனிதர். ஸோ ஐஎஸ்ஹெச் பின்னோட்டாக வரும் பொழுது அந்த வார்த்தை பெயர் ஒரு சொல்லாக வருகிறது. என்னது? சைல்டுனா குழந்தை, சைல்டிஷ்னா குழந்தைத்தனமான. ஐஓயூஎஸ் இது பின்னோட்டாக வருகிறது. வேரி, வேரியஸ், பலவிதமான, வேரியஸ், அதுவும் ஓயூஎஸ். எஸ்க்கு பின்னொட்டு எஸ்க் என்று சேர்க்கும் பொழுது அது பெயர் ஒரு சொல்லாக வருகிறது. பிக்சர் என்றால் என்ன? படம். பிக்சரஸ்க் என்றால் என்ன? படம் போன்று, வரைந்த படம் போன்று என்று வருகிறது. அடுத்தது ஏடிஇ, வார்த்தையின் பின்னாடி ஏடிஇ சேர்க்கும் பொழுது அது பெயர் ஒரு சொல்லாக வருகிறது. உதாரணத்துக்கு என்ன சொல்லுவீங்க? அஃபெக்ஷன், வெரி குட். அன்பு. அஃபெக்ஷனேட், இஸ் an affectionate person, அன்பு செலுத்தக்கூடிய, அன்பான. ஐசி பின்னொட்டாக ஐசி வரும் பொழுது அது பெயர் ஒரு சொல்லாக வருகிறது. ஏதாவது ஐசி வச்சு சொல்லுங்க. ஸ்பெசிஃபை, ஸ்பெசிஃபிக், குறிப்பிட்டு சொல்லும்படியான. வேர்த்தி பின்னோட்டாக வரும்பொழுது பெயரொரு சொல்லாக வருகிறது. வேர்தி சொல்லுங்க பார்க்கலாம். தகுதி வாய்ந்த. பிரைஸ் வேர்தி, புகழக்கூடிய தன்மை உடைய. வேர்தி. 17 சம் என்றால் கொஞ்சம், எஸ்ஓஎம்இ. ஆனால் இந்த பின்னொட்டு மூல வார்த்தையுடன் சேரும் பொழுது ஹேண்ட்ஸம், அழகான. வை பின்னொட்டாக சேர்க்கும் பொழுது அது பெயரொரு சொல்லாக வருகிறது. என்ன? சாண்டு, சாண்டி,
sand, sandy. Sandy என்றால் என்ன? மண் கலந்த என்று வருகிறது. லைக், லைக்னா போல, லைக்னா விரும்புகிறேன். இந்த பின்னொட்டு லைக்னு வரும்பொழுது சைல்ட் லைக் குவாலிட்டிஸ், குழந்தைத்தனமான என்று வருகிறது. எல்ஒய், எல்ஒயை சேர்த்து கொண்டால் லவ்லி, அன்பான. ஃபுல், எஃப்யூஎலை சேர்த்து கொண்டால் அழகு, எஃப்யூஎல் பியூட்டி, பியூட்டிஃபுல், அழகான. ஏஆர்ஒயை சேர்த்து கொண்டால் எது சொல்லுங்க? ஹானர், ஹானரரி அவார்ட். என்ன மாதிரி அவார்ட்? கௌரவமான, கௌரவமான என்று வருகிறது. ஐஎன்இ, மேன், மனிதன். மேஸ்குலின் என்று வருகிறது, மேஸ்குலன். ஃபீமேல், பெண். ஃபெமினின், பெண்மைத்தனமான என்று வருகிறது. ஸோ நண்பர்களை, இந்த பின்னொட்டு 23 பின்னொட்டுக்களை சேர்க்கும் பொழுது மூல வார்த்தையுடன் அது பெயரொரு சொல்லாக, அட்ஜெக்டிவாக வருகிறது. ஒரு நவுனை குவாலிஃபை பண்ணுவதற்காக வருகிறது. உதாரணத்திற்கு ஆடிங் ஏஎன் டு நவுன் டு ஃபார்ம் அட்ஜெக்டிவ். ஏஎன்னுடன் சேர்க்கும் பொழுது, டு நவுன்னா பெயர் சொல்லுடன் ஏஎன் சேர்க்கும் பொழுது அது பெயரொரு சொல்லாக வருகிறது. மூல வார்த்தை யூரோப், யூரோப்பியன். யூரோப்பியனை வச்சு ஒரு சென்டென்ஸ் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஐ வென்ட் டு யூரோப், நான் யூரோப்புக்கு சென்றேன். அங்கே யூரோப்பிலே சென்று ஒரு ஐரோப்பிய ஹோட்டலிலே தங்கினேன். ஐ ஸ்டேட் இன் an யூரோப்பியன் ஹோட்டல். ரஷ்யா, ரஷ்யன். ரஷ்யா, ரஷ்யனை வச்சு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். I went to Russia and met lot of Russians. Right? Tamil, Tamilian ரெண்டையும் வச்சு ஒண்ணா இணைங்க பார்க்கலாம். He speaks Tamil and he is a Tamilian. Okay, India, Indian. Okay, I belong to India and I am Indian. இப்படியாக சொல்லலாம். Adding ENT with noun to form adjectives. ENT சேர்த்து கொள்ளும் பொழுது பெயர் சொல்லுடன் அது பெயரொரு சொல்லாக வருகிறது. இண்டிபெண்டன்ஸ், இண்டிபெண்டன்ட். இண்டிபெண்டன்ஸ்னா சுதந்திரம், இண்டிபெண்டன்ட்னா சுதந்திரமான. ரெண்டையும் இணைத்து சொல்லுங்க பார்க்கலாம். India got its independence during 1947 and India is an independent country now. Independence, independent ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு வார்த்தையாக ஒரு வாக்கியத்திலே வர வேண்டும். கான்ஃபிடன்ஸ், கான்ஃபிடென்ட் ரெண்டும் சேர்ந்து சொல்லுங்க பார்க்கலாம். கான்ஃபிடன்ஸ், we have the confidence. We have the confidence and their students are and he became a confident guy ன்னு சொல்றீங்களா? ஓகே. டிபெண்டன்ஸ், டிபெண்டன்ட். ENT சேர்க்கும் பொழுது அது பெயர் ஒரு சொல்லாக வருகிறது. டிபெண்டன்ஸ், டிபெண்டன்ட். டிபெண்டன்ஸ். I don't want to be a dependence. Dependence. Dependence on our parents is bad after certain age. I don't want to be a dependent person. I don't want to be a dependent man. Intelligence, intelligence. புத்திசாலித்தனம், புத்தி. இன்டெலிஜென்ஸ்னா புத்தி, இன்டெலிஜென்ட்னா புத்திசாலித்தனமான. இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் இன்டெலிஜென்ட்டை வச்சு ரெண்டு கம்பைன் பண்ணி ஒரு சென்டென்ஸ் சொல்லுங்க சார். He is an intelligent boy. His intelligence level is very good. No one can match his intelligence level. Intelligent level. His intelligence. அவனுடைய புத்திக்கு யாரும் ஈடு கொடுக்க முடியாது. Adding al to the root word to form adjective. ஏல சேர்த்து பின்னோட்டாக அது அட்ஜெக்டிவாக மாறி விடுகிறது. கல்ச்சர், கலாச்சாரம். கல்ச்சுரல், கலாச்சாரமான. கல்ச்சர், கலாச்சாரத்தை வச்சு ஒரே சென்டென்ஸ்ல சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Indians culture is good and they follow a lot of cultural activities. Okay, nature and natural. நேச்சர்னா இயற்கை, நேச்சுரல்னா இயற்கை தனமான. ரெண்டையும் வச்சு ஒரு சென்டென்ஸ் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நேச்சர், நேச்சர். He loves the nature and he draws all type of natural sceneries. Okay, tradition. ட்ரெடிஷனா கலாச்சாரம், ட்ரெடிஷ்னல்னா கலாச்சாரமான. ட்ரெடிஷன், ட்ரெடிஷ்னலை வச்சு ஒரு சென்டென்ஸ் சொல்லுங்க. ட்ரெடிஷன், ட்ரெடிஷன். I am a traditional boy. India has a lot of traditions and most of the Indians are traditional. Tradition என்ன?
You are following certain lifestyles. You are not ready to give up. Biology and biological. Biology na enna? Biology, biological. So biology. So you have to form all type of these sentences. So நண்பர்களே, இப்போ நீங்க பார்க்கிறது இந்த 23 பின்னொட்டுகளை மூல வார்த்தையுடன் சேர்க்கும் பொழுது அது பெயரொலிச்சொல்லாக வருகிறது. இந்த பெயரொலிச்சொற்களை மாற்றங்களை மற்றும் அறிந்து கொள்வதோடு மட்டுமல்லாமல் அந்த மூல வார்த்தையை வைத்து வாக்கியம் அமைக்க வேண்டும். அந்த மூல வார்த்தையிலிருந்து பெயரொலிச்சொல்லாக மாற்றும் பொழுது அதன் மூலமாகவும் வாக்கியம் அமைப்பதற்கு தெரிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும். இந்த இண்டிபெண்டன்ஸ், இண்டிபெண்டன்ட் இதனுடைய வேற்றுமை. இண்டிபெண்டன்ட்லி என்று சொல்லலாம், அதுவும் இன்னொன்று பார்ட் ஆஃப் ஸ்பீச். இப்படியாக பல பேச்சினுடைய பாகங்களுடைய மாற்றங்களை நீங்கள் அறிந்து அதற்கு தகுந்த வாக்கிய அமைப்பை அறிந்து கொண்டால் உங்களுடைய ஆங்கிலம் சிறப்பாக இருக்கும். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோவில் பார்ப்போம். Dear friends, welcome to AS American English. Take your level 5 grammar book, the usages of prefixes and suffixes. The 10th video what you have come. The total number of videos are 180. 179 videos you have seen. You have come here to the 180th video. What do you mean by prefix and what do you mean by suffix? Prefix are fixing few letters before the root word to change the meaning, to change the part of speech. Suffixes also does the same work. You fix few letters after the word to change the meaning of the word, to change the part of speech. So far we have seen 23 suffixes fixing behind the word to make it as an adjective. The adjective suffixes, that's what we have seen. You are fixing certain words with the noun, with the verb to change the word into an adjective. Now coming here, usages of suffixes. Adding AR to the word to form adjectives. The root word is, what is this? Particularize. The root word is particularize. What is the suffix? You are adding AR. What happens? It is particular. Familiarize. You are adding AR. It becomes an adjective. Familiar. Single. It becomes singular. AR. See, particularize. Can you form a sentence using particularize and particular both together? Particularize. Particular. It is a particular question which I don't know. Particularize. Why do you want to particularize him and ask questions? Familiarize and familiar. Can you form a sentence using familiarize, familiar? Cell phone, 3G cell phone. They are familiarizing. It's a verb, familiar. Could you say familiar? Familiar. Anything which is familiar. He is a familiar boy. He is a famous boy. Single and singular. Single. He is singled out. It's a verb. Singular. Can you form a word using sentence using singular? Singular. This word is singular. This verb is a singular verb. Okay, singular as an adjective. Singular verb, singular adjective, singular person, singular anything. You can say with a noun. Adding BLE to the word to form adjective. Root word is possibility. Possibility is a noun. Word ending with TY is a noun. Possibility. You are adding IBLE and it becomes possible. Can you form a sentence using possibility and possible? There are lot of possibilities and it is not possible. It is a possible question. It is not possible. So possible becomes an adjective, right? Now coming here, terrify as a verb. Terrible. Can you form a sentence using terrify? He is terrifying us. He is terrifying. The petroleum price rise is terrifying the people. Terrible. It is a terrible rain. It is a terrible fight. So terrible becomes an adjective. Now coming here, adding ABLE to the root word to form adjective. Comfort. It is a noun.
Comfortable. It is an adjective. Word ending with able becomes an adjective. Comfort. Can you form a sentence using comfort? Comfort. I live in comfort. I live in comfort. Comfortable. It is a comfortable sofa. It is a comfortable sofa. Afford as a verb and affordable as an adjective. Afford. You are adding able to form an adjective. Afford. I cannot afford to pay my college fees. I cannot afford to buy a car means I am not able to buy a car. Affordable. You are able to buy. It is an affordable. Affordable. It is affordable. Affordable fees. We can pay the fees. Memory and memorable. You are adding able to form an adjective. Memory and memorable. Can you form a sentence using memory? He has a good memory. Memorable. Can you form a sentence using memorable? It is a memorable picnic. It is a memorable tour. It is a memorable birthday. Memorable. You can think about it. Recollect it. Adding ive to the root word to form adjective. Relation. A word ending with tion becomes a noun. Relation. Relative. Can you form a sentence using relation and relative? I have a lot of relations. Relative. Is my relative. Is my relative. Okay. Relative. Impress and impressive. Can you, what do you mean by impress? Trying to satisfy somebody. Impress. You are impressed me. Hey, yes, you have impressed me. It is a verb. Impress. You are trying to satisfy somebody. Impressive. Impressive. This is impressive. This is impressive. The treatment is impressive. Act and active. Act. You are adding ive as a suffix to give an adjective. Active. Act is a verb. Act means you do certain actions. Active means what? Is an adjective. Active. He's an active boy. Okay, he acts in the movies. Mr. Rajinikanth acts in the movies. He is an active actor. He is a very active actor. Now coming here, attract as a verb, noun and attractive. Can you form a sentence using attract and attractive? Attractive boy. It attracts me. So attract can be called as attraction is a attract is a verb. Attract. He attracts me. The dress attracts me. Attractive. He is an attractive personality. He is an attractive means very attractive. So my dear friends, usages of suffix, what you are seeing is AR, you are adding to the root word to give an adjective. Particularize, particular. Familiarize, familiar. Single, singular. Adding BLE to the word to form adjective. Possibility, possible. Terrify, terrible. And you are adding ABLE to the root word to form adjective. Comfort, comfortable. Afford, affordable. Memory, memorable. You are adding IVE to the root word to form adjective. What is that? Relation, relative. Impress, impressive. Act, active. Attract, attractive. Hope you are able to understand. No doubt about it. Are you sure? Okay, good. Let us go in for a Tamil version. நண்பர்களே, உங்களுடைய லெவல் 5 கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். யூசேஜஸ், பயன்பாடுகள் ஆஃப் ப்ரிஃபிக்ஸஸ், முன்னொட்டுகளினுடைய பயன்பாடுகள், அண்ட் சஃபிக்ஸஸ், பின்னொட்டுகளினுடைய பயன்பாடுகள். 10வது வீடியோ வந்திருக்கிறோம். வீடியோ 180, 179 வீடியோக்கள் முடித்து 180வது வீடியோ பார்க்கிறோம். ப்ரிஃபிக்ஸஸ் என்றால் முன்னொட்டு. வார்த்தைக்கு முன்னாடி ஒரு சில வார்த்தைகளை, எழுத்துக்களை ஒட்டி அது ப்ரிஃபிக்ஸாக வரும் பொழுது அதனுடைய அர்த்தங்கள் மாறிவிடுகிறது. உதாரணத்திற்கு ஹாப்பி என்று எடுத்துக்கொள்கிறோம். அன்னை போட்டு விட்டால் அன்ஹாப்பி, அது அர்த்தங்களை மாற்றி விடுகிறது. ஹாப்பினா சந்தோஷம், அன்ஹாப்பி சந்தோஷம் இல்லாத தன்மை. ஸோ ப்ரிஃபிக்ஸஸ் அண்ட் சஃபிக்ஸஸ். சஃபிக்ஸஸ் என்றால் என்ன? பின்னால் ஒட்டுவது ஒரு சில வார்த்தைகளை. உதாரணத்திற்கு மெமரி என்று சொல்லியிருக்கிறோம். ஏபிஎல்இ சேர்த்துக்கும் பொழுது மெமரபிள், ஞாபகப்படுத்தும் விதமாக. சிங்கிள், தனியான, சிங்குலர், தனித்தன்மை வாய்ந்த என்று பெயர் ஒரு சொல்லாக வருகிறது. ஸோ இந்த ப்ரிஃபிக்ஸஸும் சஃபிக்ஸஸும் வார்த்தையினுடைய அர்த்தங்களை மாற்றுவதோடு மட்டுமல்லாமல் அதனுடைய உரிச்சொற்களை, பெயர்ச்சொல், பேச்சின் பாகங்களை மாற்றக்கூடிய வல்லமையை பெற்றிருக்கிறது.
the usages of suffixes. இதுவரைக்கும் 23 பார்த்தீர்கள் ஏற்கனவே பின்னொட்டுக்கள் எவை அவை அட்ஜெக்டிவாக பெயரொரு சொல்லாக மாற்றுவதற்கு சில பின்னொட்டுக்களை பார்த்தீர்கள். இப்பொழுது 4வது பின்னொட்டு AR to the word, மூல வார்த்தையுடன் ARஐ சேர்க்கும் பொழுது அது பெயரொரு சொல்லாக அட்ஜெக்டிவாக மாறிவிடுகிறது. உதாரணத்திற்கு பர்டிகுலரைஸ் என்றால் என்ன? வினைச்சொல். IZDல முடியக்கூடியது அனைத்தும் வினைச்சொல் என்று பார்த்து விட்டீர்கள். பர்டிகுலரைஸ் என்றால் என்ன? குறிப்பிட்டு சொல். அது வினைச்சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. குறிப்பிட்டு சொல், குறிப்பிட்டு பேசு. ஸோ பர்டிகுலர் குறிப்பிடும்படியான பர்டிகுலரைஸ், இஸ் பர்டிகுலரைசிங் அட் மீ, அவன் என்னை குறிப்பிட்டு சொல்கிறான். பர்டிகுலர் குறிப்பான, இட் இஸ் எ பர்டிகுலர் கொஸ்டின், இட் வில் கம் ஃபார் த எக்ஸாம், அது கண்டிப்பாக வரக்கூடிய குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய ஒரு கேள்வி என்று வருகிறது. ஃபெமிலியரைஸ் என்றால் என்ன? பிரபலமாக்கு, ஒன்றை பெரிதாக்கு. ஃபெமிலியரைஸ், the company familiarized the products. இப்போ சாம்சங் அது 3G செல்ஃபோன், ஏதோ ஒரு செல்ஃபோன் பேர் என்ன சொல்லு, ஏதோ ஒரு பேர், கேலக்சியை ஃபெமிலியரைஸ் பண்ணுகிறார்கள், புகழ் வாய்ந்ததாக பண்ணுகிறார்கள். வினைச்சொல். ஃபெமிலியர் புகழ் வாய்ந்த. உதாரணத்திற்கு ஹுண்டாய் கார் இஸ் எ ஃபெமிலியர் கார். ஹுண்டாய் கார் என்பது மிக புகழ் வாய்ந்த காராக வருகிறது. சிங்கிள், இது வினைச்சொல்லாக வரும்பொழுது தனியாக அதை பிரித்திடு. He singled out and selected me for the employment. சிங்கிள் என்றால் வினைச்சொல்லாக வருகிறது, சிங்கிள் என்றால் பெயர் சொல்லாக வருகிறது. சிங்குலர் ஏஆரை சேர்க்கும் பொழுது தனித்தன்மை வாய்ந்த. இஸ் a singular personality in cinema industry Mr. ரஜினிகாந்த் என்று சொல்கிறீர்கள். அடுத்தது BLE to the word, வார்த்தையுடன் BLE சேர்க்கும் பொழுது to form adjective, பெயரொரு சொல்லாக வருகிறது. உதாரணத்துக்கு possibility, TYல முடியக்கூடியது நவுன். பாசிபிலிட்டி என்றால் என்ன சார் தமிழ்ல? பாசிபிலிட்டி என்றால் என்ன? முடியக்கூடிய தன்மை. பாசிபிலிட்டி. there is a possibility India being a super power, இந்தியா ஒரு மிகப்பெரிய வல்லரசாக ஆகக்கூடிய. பாசிபிலிட்டி என்றால் என்ன? வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. பாசிபிலிட்டி என்றால் வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. பாசிபிள், முடியக்கூடிய. பாசிபிளை வச்சு ஒரு வாக்கியம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இங்கிலீஷ்ல பாசிபிளை வச்சு ஒரு வாக்கியம் சொல்லுங்க. IBLE முடியக்கூடியது அனைத்தும் அட்ஜெக்டிவ். it is a possible chance, it is a possible answer. ஸோ அடுத்தது டெரிஃபை, FIல முடியக்கூடியது அனைத்தும் வினைச்சொல். டெரிஃபை என்றால் என்ன? பயமுறுத்து. டெரிபிள் என்றால் என்ன? பயங்கரமான. டெரிஃபையை வச்சு ஒரு வாக்கியம், டெரிபிளை வச்சு ஒரு வாக்கியத்தை அமைக்க முடியுமா? டெரிஃபை. பெட்ரோலியம் பிரைசஸ் ஆர் டெரிஃபையிங் அஸ் என்றால் என்ன? பெட்ரோலிய விலை ஏற்றங்கள் எங்களை அச்சமூட்டுகிறது. டெரிபிள், பயங்கரமான. இட் இஸ் எ டெரிபிள் மூவி, அது ஒரு பயங்கரமான மூவி என்று வருகிறது சினிமா. அடுத்தது ஆடிங் ABLE to the word to form adjective. மூல வார்த்தையுடன் ABLE சேர்த்து கொள்ளும் பொழுது அது பெயர் ஒரு சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. கம்ஃபர்ட் என்றால் என்ன? சொகுசு. கம்ஃபர்டபிள் என்றால் என்ன? சொகுசான. கம்ஃபர்ட் என்றால் சொகுசு, அது சௌகரியம் என்று வருகிறது. கம்ஃபர்டபிள், சௌகரியமான. கம்ஃபர்ட்டை வச்சு ஒரு வாக்கியம் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் யாராவது. கம்ஃபர்ட். there are a lot of comforts in Benz car. பென்ஸ் கார்ல நிறைய சொகுசுகள் இருக்கிறது, சௌகரியங்கள் இருக்குது. கம்ஃபர்டபிள், இட் இஸ் எ கம்ஃபர்டபிள் ஜாப், அது ஒரு சௌகரியமான வேலையாக இருக்கிறது. அஃபர்ட் என்றால் என்ன? செலவழிக்கக்கூடிய தன்மை. அஃபர்ட் பெயர் சொல்லாகவும் வரும், நவுனாகவும் வரும். அஃபர்ட் என்றால் என்ன? உதாரணத்திற்கு நீ வெளிநாடு போய் படிப்பதற்கு உங்கள் அப்பா செலவு செய்ய தயாராக இருக்கிறார். மை ஃபாதர் கேன் அஃபோர்ட். அஃபோர்ட் என்றால் செலவழிக்கக்கூடிய தன்மை. அஃபோர்டபிள் என்றால் என்ன? செலவழிக்கும் விதமான. இட் இஸ் அன் அஃபோர்டபிள் கார் என்றால் என்ன? அந்த காருக்கு வாங்கலாம், ஓரளவு ஆவரேஜாக 4 லட்சம் ரூபா வருகிறது. அஃபோர்டபிள். மெமரி என்றால் என்ன? ஞாபகம். மெமரபிள் என்றால் என்ன? மனதிலே நினைக்கக்கூடிய, ஞாபகத்தில் வைத்திருக்கக்கூடிய. he has lot of memory என்றால் என்ன? அவனுக்கு நிறைய ஞாபகங்கள் இருக்கிறது. மெமரபிள் என்றால் என்ன? நினைக்கும் விதமான. it is a memorable movie, அது it's a memorable picnic, it is a memorable story, அது ஞாபகத்தில் வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு விதமான கதையாக இருக்கிறது. adding IVE to the root word, மூல வார்த்தையுடன் IVE சேர்த்து கொள்ளும் பொழுது அது அட்ஜெக்டிவாக பெயரொரு சொல்லாக வருகிறது. ரிலேஷன் என்றால் என்ன? சொந்தம். ரிலேட்டிவ் என்றால் என்ன? ரிலேஷன் என்றால் சொந்த பந்தங்கள். ரிலேட்டிவ் என்றால் என்ன? சொந்தமான. இட் இஸ் எ ரிலேட்டிவ்.
ரிலேட்டிவ் தியரி என்று சொல்கிறார்கள். கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்களா? ஃபிசிக்ஸில் ரிலேஷன்னா சொந்த பந்தம், ரிலேட்டிவ் என்றால் என்ன? சொந்தமான என்று வருகிறது. இம்ப்ரெஸ் என்றால் என்ன? மற்றவர்களை சந்தோஷப்படுத்து வினைச்சொல்லாக வருகிறது. இம்ப்ரெசிவ் என்றால் என்ன? சந்தோஷமான. இட் இஸ் ஏ இம்ப்ரெசிவ் ட்ரீட்மெண்ட். அது சந்தோஷமான ஒரு மனதை மகிழ்விக்கக்கூடிய ஒரு கவனிப்பாக இருந்தது. இம்ப்ரெஸ், மற்றவர்களை சந்தோஷப்படுத்து. ஹீ இம்ப்ரெஸ்டு மீ, அவன் என்னை சந்தோஷப்படுத்தினான். ஆக்ட் என்றால் நடி, ஆக்டிவ் என்றால் சுறுசுறுப்பான. ஈ ஆக்ட்ஸ் இன் மூவிஸ், அவன் சினிமாவிலே நடிக்கிறான். ஆக்டிவ், சுறுசுறுப்பான. ஈஸ் அன் ஆக்டிவ் பாய். அட்ராக்ட், கவர்ந்திழு, இது வினைச்சொல்லாக மாறி வருகிறது. அட்ராக்டிவ், கவர்ச்சிகரமான. ஈ அட்ராக்ட்ஸ், ஷீ அட்ராக்ட்ஸ், த ஹீரோயின் அட்ராக்ட்ஸ் த fans. சினிமா நடிகை தன்னுடைய விசிறிகளை கவர்ந்திழுக்கிறாள். she is an attractive girl, அவள் ஒரு கவர்ச்சிகரமான பெண். ஸோ இந்த ப்ரிஃபிக்ஸஸ் சஃபிக்ஸஸ் ரொம்ப முக்கியம். ஏஆர் பர்டிகுலரைஸ், பர்டிகுலர். ஃபேமிலியரைஸ், ஃபெமிலியர். சிங்கிள், சிங்குலர். பிஎல்இல முடியக்கூடியது அட்ஜெக்டிவ். பாசிபிலிட்டி, பாசிபிள். டெரிஃபை, டெரிபிள். இதில் ஏபிஎல்இல முடியக்கூடியது அனைத்தும் அட்ஜெக்டிவ். கம்ஃபர்ட், comfortable. afford, affordable. memory, memorable. ஐவியில் முடியக்கூடியது அனைத்தும் பெயர் உரிச்சொல். பின்னொட்டாக ரிலேஷன், ரிலேட்டிவ். இம்ப்ரெஸ், இம்ப்ரெசிவ். ஆக்ட், ஆக்டிவ். அட்ராக்ட், அட்ராக்டிவ். ஸோ நண்பர்களே, இந்த பின்னொட்டுக்கள் மிக மிக முக்கியம். பெயர் உரிச்சொல்லை அடையாளம் கண்டுகொள்ளலாம், பெயர் சொல்லை அடையாளம் கண்டு கொள்ளலாம், வினை உரிச்சொல்லை அடையாளம் கண்டு கொள்ளலாம். வினை உரிச்சொல்லுக்கு என்ன வரணும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம்? ஃபுல்லின்னு வரணும். உதாரணத்துக்கு லவ்விங்லி, பியூட்டிஃபுல்லி, அட்ராக்டிவ்லி, வண்டர்ஃபுல்லி. அந்த ஃபுல்லி என்பது பின்னொட்டு. அந்த பின்னொட்டு வினை உரிச்சொல்லுக்கு சம்பந்தப்படுகிறது. எம்இஎன்டி, இதில் பெயர் உரிச்சொல்லா என்ன? பெயர் சொல்லா. எம்இஎன்டியில் முடியக்கூடியது அனைத்தும் பெயர் சொல். மேனேஜ்மெண்ட். ஐஓஎஸ்ல முடியறது அட்ஜெக்டிவ். ஐஓஎஸ்ல முடியறது ஏதாவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம்? காஷியஸ், எச்சரிக்கையான. ஸோ கண்டினியூவஸ். ஹுட், ஹெச்ஓ வேர்டில் முடியக்கூடிய பின்னொட்டு. சைல்ட்ஹுட், இது ஒரு அட்ஜெக்டிவ். அட்ஜெக்டிவா நவுனா? நவுன். குழந்தை பருவம். ஸோ நண்பர்களே, இந்த பின்னொட்டை அறிந்து தெரிந்து உங்களுடைய பேச்சு ஆங்கிலத்தை வளர்த்திக் கொள்ளுங்கள். நீ அடுத்த வீடியோவில். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to AS American English. Take a level 5 grammar book. Usages of prefixes and suffixes. Video number 11. Total number of videos we have seen is 181, and prefix and suffix alone we have come here to the 11th video. Prefix, fixing few letters before the root word or the main word to change the meaning, to change the part of speech. Suffixes, you are adding certain letters after the root word to change the meaning and part of speech. It is called prefix and suffix. It is the most important to develop your vocabulary power. Popular, unpopular. Un, when you fix un, it goes in for a negative. Simple, you add fy. Simplify, it becomes verb. Adjective is changed into verb. So prefixes and suffixes, without learning prefix and suffixes, it is not possible for you to be a good writer or a good speaker in English. So far we have seen 7 suffixes. Now we have come here to the 8th suffix. FIC. You are adding FIC to the root word to form an adjective. You are adding FIC to the noun to form an adjective. For example, science, scientific. Terror, terrific. Arab, Arabic. So science, scientific, terror, terrific, Arab, Arabic. Science. Can you form a sentence using science? Can you form a sentence using science? I like science. I like science. Scientific. There's a lot of scientific development in America. Terror. Terror. It is a terror. What type of movie it is? It is a, okay, terror is a noun. Terror is a noun. There's a lot of terror over there. Terrific. It is terrific. Terrific movie. Arab. Arabic. You are adding LESS to the root word to form adjective. Suffix, LESS. Truth. Truthless. What do you mean by truthless, sir? Something which is not truth. Truthless. Help.
Helpless, adding less, it becomes helpless means nobody is there to help. Harm, you are harming somebody. As a verb, harmless, it doesn't create any harm. It's a harmless living being. Faith, having faith on God or whatever it is. Faithless, you don't have faith. So all these words, when you add les as a suffix, it becomes a negative meaning, but it changes into adjective. Nouns and verbs, you add les, it changes into adjectives and adjectives. ISH to the root word to form adjective. Child, you add ISH, it becomes childish. She is a child with childish qualities. Childish means baby-like qualities. Fever, feverish. How do you form a sentence using feverish? It is feverish. He has fever. Fool and foolish. He is a fool to do all the foolish work. Fool and foolish. Adding IOUS to the root word to form adjective. IOUS, superstition. What do you mean by superstition? It means you don't believe in. Superstition means all the wrong belief. Superstitious, wrong belief, it's an adjective. It's a noun. Any word ending with TION becomes a noun. IOUS, adjective. Superstitious beliefs. Vary, different varieties, it's a verb. Various, it's an adjective. Various. Grace, showing your love and affection. Grace. Gracious, showing your concern. So, word ending with the FIC, word ending with the LESS, word ending with ISH, word ending with IOUS to form adjectives. Mostly from noun and verb, you get adjectives. So, a word ending with suffix ending with FIC, suffix ending with LESS, suffix ending with ISH, suffix ending with IOUS are all adjectives. Adjectives qualifies the noun. Now coming here, adding OUS to the root word to form adjective. Adding OUS to the root word to form adjectives. For example, fame. Fame means what? The popularity. Famous is an adjective. He is a famous personality, adjective. Fame is a noun. You are adding OUS to form an adjective, famous. Ambition. Ambition means what? It's a noun. It is something abstract. You can say what you want to do, achieve in future. It is called ambition. Ambitious. The quality of ambition is called ambitious. So ambitious is an adjective. He is an ambitious person. He has a lot of ambition. His fame. He is a famous person. Status, adding ESQUE to the root word to form adjectives. Adding ESQUE to the root word to form adjectives. For example, status. Status means what? Status. The status means the dignity which you maintain in the society. Status quo means it should be exactly like that as how it is. Picture. You know, picture is the painting or drawing or whatever it is. Picture. Picturesque. It is something like a picture. Adding ATE to the root word to form adjective. You are adding ATE to form an adjective. For example, accuracy, exactness. Accuracy means what? Exactness is a noun. What's the adjective form here? Accurate, exact. It's an accurate answer for the mathematics problem. It's an accurate answer. Accuracy, the exactness. Fortune, the luck. Fortune. Fortunate, the lucky. Fortunate is lucky. Difference. Difference is something, you differentiate between two things. So difference is a noun. Differentiate, it is an adjective. Difference changes when you add ATE, it becomes an adjective. Differentiate. Now, adding IC to the root word to form adjectives. Adding IC to form an adjective. Specify is a verb. Specify. Specific, exact, specific. Pan means what? Pan card, pan.
Panic. What do you mean by panic? Fear. Panic is a fear. Hero. Heroic. The qualities of a hero is called heroic. Majesty. Noun. Majestic. It is an adjective. So my dear friends, what you have seen is, let's recollect what we have seen. Adding FIC to the root word to form adjective. Science, scientific. Terror, terrific. Arab, Arabic. Adding LESS to the root word to form adjective. Truth, truthless. Help, helpless. Harm, harmless. Faith, faithless. Adding ISS to the root word to form adjective. Child, childish. Fever, feverish. Fool, foolish. And adding IOUs to the root word to form adjectives. Superstition, superstitious. Wary, various. Grace, gracious. Next, adding OUS to the root word to form adjective. Fame, famous. Ambition, ambitious. Continue, continuous. Adding ESQUV to the root word to form adjective. Status, status. Picture, picturesque. Adding ATE to the root word to form adjective. Accuracy, accurate. Fortune, fortunate. Difference, differentiate. Adding IC to the root word to form adjective. Specify, specific. Pan, panic. Hero, heroic. Majesty, majestic. Hope you are able to understand how these suffixes have come. So I just request you, I'll just ask you, you two of you, please come. You also can come. Okay, have this. Okay, I just ask you a few questions. Let us see how do you say. Now coming here. Truth and truthless. Can you form a sentence using truth and truthless? Can you form a sentence using truth and truthless? Truth is a noun, truthless is an adjective. Can you form a sentence? I don't like people who say truthless things. And I always speak the truth. Okay, got it? Okay, you. Okay, I just ask you to say a sentence, form a sentence using grace and gracious. My principal has the grace and she is a gracious personality. Okay, fame and famous. Fame and famous. Can you form a sentence using fame and famous? Sachin Tendulkar became famous because of his fame. Because of his fame in cricket. Okay, Sachin Tendulkar has become famous because of his fame in playing cricket. Okay, good. Ambition and ambitious. Could you form a sentence using or specify and specific? Down, I see. 15th suffix. Specify and specific. The teacher specified. Okay. specified the specific letter. Okay, the teacher specified the specific lesson for the students to by heart. Okay, good, fine. You men, gentlemen. Could you form a sentence using majesty and majestic? Majesty and majestic. Her Majesty Queen Elizabeth is the Queen of England and she is a majestic personality. Okay. Any other sentence, any other word you want to say? Continue, continuous. I continue to learn English and I speak continuously. Continuously is an adverb. Continuous. Continuous.
I continued my English program and my learning is on a continuous process. Okay, good. Come. Hello. நண்பர்களே, உங்களுடைய லெவல் 5 கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பயன்பாடு யூசேஜ் ஆஃப் ப்ரிஃபிக்ஸஸ், முன்னொட்டு, சஃபிக்ஸஸ், பின்னொட்டு 11வது பிரிவை பார்க்கிறீர்கள். வீடியோ நம்பர் 181. ஆங்கிலத்திலே வார்த்தைகள். இந்த வார்த்தைகளிலே அர்த்தத்தை முழுமையாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும். மூல வார்த்தையை மட்டும் வைத்துக்கொண்டு ஆங்கிலத்தில் பேச்சாங்கிலத்திலோ எழுத்தாங்கிலத்திலோ நீங்கள் திறமையாக வளர முடியாது. அதற்கு முன்னொட்டு பின்னொட்டுக்கள் என்ற அந்த ப்ரிஃபிக்ஸஸ் சஃபிக்ஸின் பாடத்திட்டத்தை அறிந்து கொண்டால் அங்கே நீங்கள் வொக்காபுலரி பவரை அறிந்து கொள்வீர்கள். ப்ரிஃபிக்ஸஸ் என்றால் முன்னொட்டு. இப்போ தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா சௌகரியம் என்று சொல்கிறோம். ஆவை சேர்த்துட்டிங்கன்னா அசௌகரியம் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த வார்த்தை அர்த்தம் மாறிவிடுகிறது. அதே போன்று ப்ரிஃபிக்ஸஸ் என்றால் முன்னொட்டு. சைடுனா ஓரம், அசைடுனா பக்கத்தில். அப்போ அந்த முன்னொட்டு மாற்றங்களை குறிக்கிறது. அதே போன்று பின்னொட்டு சஃபிக்ஸஸ். உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரடியூஸுங்கிறோம், அறிமுகப்படுத்து, இன்ட்ரடக்ஷன், அறிமுகம். ஸோ இங்கே பேச்சின் பாகங்கள் மாறிவிடுகிறது. ஸோ முன்னொட்டு பின்னொட்டு மிக மிக முக்கியம். இதுவரை நாம் பார்த்தது 7 பின்னொட்டுக்கள். இப்பொழுது பார்க்கக்கூடியது 8வது பின்னொட்டான எஃப்ஐசி, ஃபிக், டு த ரூட் வேர்ட். அந்த மூல வார்த்தை எடுத்துக்கொண்டு அந்த எஃப்ஐசி பின்னொட்டு சேர்க்கும் பொழுது அந்த வார்த்தை பெயர் ஒரு சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. பெயர் ஒரு சொல் என்றால் என்ன? ஒரு பெயர் சொல்லை உரித்து சொல்லும் கூடிய தன்மையை பெற்று விடுகிறது. சயின்ஸ் என்றால் அறிவியல், இது பெயர் சொல். சயின்டிஃபிக் என்றால் அறிவியல் ரீதியான. டெரர் என்றால் தீவிரவாதம். டெரிஃபிக் என்றால் என்ன? பயங்கரமான படம், டெரிஃபிக் மூவி. சயின்டிஃபிக் அச்சீவ்மெண்ட், அறிவியல் பூர்வமான சாதனைகள் என்று சொல்லக்கூடிய பெயர் ஒரு சொல்லாக வருகிறது. அராப் நாட்டு மக்கள் அல்லது அராப் என்று சொல்லுவோம். அராப் நாடு. அரபிக், அராப் நாடு சம்பந்தப்பட்ட என்று வருகிறது. அதே போன்று எல்இஎஸ்எஸ் டு த ரூட் வேர்ட், மூல வார்த்தையுடன் எல்இஎஸ்எஸ் சேர்த்து கொண்டால் அது பெயர் ஒரு சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. ட்ரூத், உண்மை. ட்ரூத்லெஸ் என்றால் உண்மையே கிடையாது, அட்ஜெக்டிவ், உண்மை கிடையாத விஷயங்கள். ஹெல்ப், உதவி. ஹெல்ப்லெஸ், உதவி செய்ய முடியாத நிலைமை. ஹார்ம்னா மற்றவர்களுக்கு துயரம் உண்டாக்குவது, வினைச்சொல். ஹார்ம்லெஸ், அது எந்த விதமான தீங்கும் விளைவிக்காத. இட் இஸ் ஏ ஹார்ம்லெஸ் டைகர். ஃபெய்த், நம்பிக்கை. ஃபெய்த்லெஸ், நம்பிக்கை இல்லாத தன்மை, நம்பிக்கை இல்லை. ஸோ ஆடிங் ஐஎஸ்ஹெச் டு த ரூட் வேர்ட், மூல வார்த்தையும் சேர்த்தும் பொழுது பெயரொரு சொல் அட்ஜெக்டிவாக மாறிவிடுகிறது. சைல்டு, குழந்தை. சைல்டிஷ், குழந்தைத்தனமான கேரக்டர் அவன்கிட்ட இருக்கிறது. எஸ், சைல்டிஷ் குவாலிட்டிஸ் என்று சொல்வோம். ஃபீவர், காய்ச்சல். ஃபீவரிஷ், காய்ச்சல் இருக்கக்கூடிய தன்மை. ஃபூல், கிறுக்கன். ஃபூலிஷ், கிறுக்குத்தனமான. அதே போன்று ஐஓயூஎஸ் பின்னொட்டுவாக நீங்கள் ரூட் வேர்டில் சேர்க்கும் பொழுது அது பெயரொரு சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. சூப்பர்ஸ்டிஷியன், மூட நம்பிக்கை. சூப்பர்ஸ்டிஷியஸ், மூட நம்பிக்கையான. வேரி, பலவிதம். வேரியஸ், பலவிதமான. கிரேஸ், கருணை. கிரேஷியஸ், கருணைத்தனமான. ஃபேம், ஆடிங் ஓயூஎஸ் டு த ரூட் வேர்ட், ரூட் வேர்டு கூட ஓயூஎஸ் சேர்க்கும் பொழுது அட்ஜெக்டிவ் பெயரொரு சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. ஃபேம், புகழ். ஃபேமஸ், புகழ் வாய்ந்த. ஆம்பிஷன், லட்சியம். ஆம்பிஷியஸ், லட்சிய உணர்வுடைய. கண்டினியூ, தொடர்ந்து செய். கண்டினியூஸ், தொடர்ச்சியான. ஆடிங் ESQUV to the root word to form adjective. ஸ்டேட்டஸ், அந்தஸ்து. ஸ்டேட்டஸ்க்கு அதை இருக்கக்கூடிய நிலையில் அப்படியே வைத்துக் கொள்வது. பிக்சர், படம். பிக்சரஸ்க், படம் போன்ற. ஆடிங் ATE to the root word to form adjective. இந்த பெயர் சொல்லுடன் ATE சேரும் பொழுது அது பெயர் ஒரு சொல்லாக மாறிவிடுகிறது, அட்ஜெக்டிவாக மாறிவிடுகிறது. அக்யூரசி, சரியான தன்மை. அக்யூரேட், சரியான. ஃபார்ச்சூன், அதிர்ஷ்டம். ஃபார்ச்சுனேட், அதிர்ஷ்டவசமான. டிஃப்ரென்ஸ், வித்தியாசம். டிஃப்ரென்ஷியேட், வேறுபடுத்து.
adding ic to the root word to form adjective. ic கூட சேர்க்கும் பொழுது இந்த வார்த்தை கூட சேர்க்கும் பொழுது பெயருடைய சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. specify இது வினைச்சொல், குறிப்பிட்டு சொல், specific குறிப்பிட்டு சொல்லும்படியான, pan சொந்தமான, panic பயம் அச்சம் கலந்த, ஹீரோ கதாநாயகன், ஹீரோயிக் கதாநாயக தன்மையுடைய, மெஜஸ்டி மாண்புமிகு, மெஜஸ்டிக் கம்பீரமான. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதில் எல்லாம் நவுன்லேருந்து வேர்புலேருந்து அப்ஜெக்டிவாக மாறிவிடுகிறது. ஃபேம்னா புகழ், ஃபேமஸ்னா புகழ் வாய்ந்த, ஃபேம் புகழ். எவ்ரி ஆக்டர் இஸ் ஒர்க்கிங் ஹார்ட், அனைத்து நடிகர்களும் கடுமையாக வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். எவ்ரி ஆக்டர் ஒர்க்ஸ் ஹார்ட் டு கெட் கிடைக்க, எதை கிடைக்க? ஃபேம் புகழ் கிடைக்க. ஃபேம்னா புகழ், ஃபேமஸ் அப்ஜெக்டிவாக எப்படி வருதுன்னு பாருங்க. இஸ் எ ஃபேமஸ் ஆக்டர், அவன் ஒரு புகழ் வாய்ந்த நடிகன். எப்பேற்பட்ட நடிகன்? புகழ் வாய்ந்த நடிகன். ஸோ இந்த வார்த்தையுடன் பின்னொட்டு சேரும் பொழுது அது அப்ஜெக்டிவாக மாறிவிடுகிறது. அப்ஜெக்டிவ் பெயரொரு சொல் என்ன செய்கிறது? பெயர் சொல்லை உரித்து சொல்கிறது. ஸோ நண்பர்களே, இனி வரக்கூடிய இந்த பின்னொட்டுக்களை பார்த்து மேலும் உங்களுடைய வலிமையை மென்மைப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். இந்த முன்னோட்டு பின்னோட்டை பார்த்து மொத்தம் 11 வீடியோ பார்த்துருக்கிறோம். இதற்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த 10 வீடியோவும் பார்க்கும் பொழுது நீங்கள் இந்த சஃபிக்ஸ் ப்ரிஃபிக்ஸினுடைய நிபுணர்களாக மாறிவிடுவீர்கள். தேங்க்யூ வெரி மச்.